කරන්න ඕනේ නැහැ අවුලක් නැහැ නේ. අවුලක් නැහැ නේ ඉල්කරන්නේ. ඒ හරියට එනවා ෂේප් එකේ මැද ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් අයිලට යන්න බෑ. ගෝල පේන්නේ. ඉතින් බැට් කරන්න ඕන. Historic occasion. The inaugural 50 over printed counter. D.S.Senanayake College Colombo 7 and St. College Kandy. We begin this morning by invoking blessings. To invoke the blessings, this is the chance for Reverend Father, St. College Kandy, to give the opening prayer. දිනාටම කොළඹ සෙනනායක විද්‍යාලය සහ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පළමු වරට පැවැත්වෙන එක් දින තරගයේ කොළඹ CCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව ඔබ වෙතට ගෙනෙන්නටයි අපි අද සූදානම් වී සිටින්නේ. පන්දුවාර 56 මීටර විකට තරගය අද දවස පුරා කොළඹ CCC ක්‍රීඩාංගණ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අද දවස පුරා අපි සූදානම් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරණද සහිතව සුපහැතිලිත සුන් සමගින් ඔබ සියලු දෙනාට මේ තරගය සජීවීව ඔබගේ නිවසටම සමීප කරන්නට. මේ අවස්ථාවේදී අප සමට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ වර්ෂය තුලදී තරගයේ නිල සමාරම්භ උත්සවයේ සිදුවන ආකාරය. මේ අවස්ථාවේදී මේ සඳහා සමමිනි සභාපති මුත්තන් විසින් රජස්ව වීමෙන් අනතුරුව අද දින තරගයේ සමාරම්භ උත්සවයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වීමට නියමිතයි.
මේ අවස්ථාවේදී උත්සවයේ වැඩ කටයුතු සමාරම්භ කරමින් ජාතික ධජය එවැගේම මහනුවර ශාන්තන්තෝන විද්‍යාලයේ පාසල් ධජය එවැගේම කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පාසල් ධජය එසවීමෙන් අනතුරුව ජාතික ගීය ගායනා කිරීම සිදු කරනවා. ඉන් අනතුරුව මහනුවර ශාන්තන්තෝන විද්‍යාලයේ පාසල් ගීයත් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පාසල් ගීයත් ගායනා කිරීමට නියමිතයි. ඊට පස්සේ පොඩි ටික අල්ලන් ඉන්නේ. ඔය මං පොඩි ටික අල්ලන් ඉන්නේ. Ladies and gentlemen, it is time we introduce the two teams at red play. First up, the cricket. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී දෙවිද්‍යාලයන්හි පාසල් ගීතයන් ගායනා කිරීමෙන් අනතුරුව සමාරම්භ උත්සවයේ සඳහා සහභාගී වන සුවිශේෂී ආරාධිත මුදන්ට
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් හඳුන්වා දෙන අවස්ථාවයි ප්‍රථමයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් සභාවනීය ආරාධ දමුත්තන්ට හඳුන්වා දෙන අවස්ථාවයි ඔබ සියලු දෙනාට මේ අවස්ථාවේදී දැක ගන්නට හැකි වන්නේ. ඉන් අනතුරුව මේ අවස්ථාවේදී කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නායකයා විසින් සභාවනීය ආරාධ දමුත්තන්ට මේ ආකාරයෙන් හඳුන්වා දෙනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලය සහ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ ප්‍රථම වතාවට කොළඹ CCC ක්‍රීඩාංගණ පරිශ්‍රයේ සිටයි ඔබ සියලු දෙනාට මේ ආකාරයෙන් සජීවීව මේ තරගය ගෙනෙන්නේ. මේ උත්සවයේ සමාරම්භක උළෙලෙන් අනතුරුව අපි සූදානම් තරගයේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට ක්‍රීඩා කටයුතු ආරම්භ කරන්නට විශේෂයෙන්ම සිංහල සහ ප්‍රධාන විෂය ඉංග්‍රීසි භාෂා දිත්වෙන් ඔබ සියලු දෙනාට තරගයේ ක්‍රීඩා විස්තර ගෙනෙන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. මේ ආකාරයෙන් අද දිනේදී උත්සව සඳහා සැපමිනි සභාවනීය ආරාධ දමුත්තන් විසින් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා කණ්ඩායමත් ඒ වගේම කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කණ්ඩායමත් මේ ආකාරයෙන් හඳුනා ගන්නු ලබනවා. ඉන් අනතුරුව සියලු දෙනා එක්වීම අවස්ථාවේදී සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටීමට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම අද දිනේදී මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සහ කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලය අතර පළමු වරට පැවැත්වෙන එක් දින තරගයේදී ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා සංචිතයන් මෙසේයි. ප්‍රථමයෙන්ම මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකත්වයේ කෞශික කුමාරසිංහ විසින් දරනු ලබනවා. ඒ වගේම ඔහස් ආදිත්‍ය, රයන් ග්‍රෙගරි, සදෙව් අමරකෝන්, සනිතු ගුණතිලක, දිනුල් විජේසිංහ, සනුක කල්පන, සිසල් හේමක, ප්‍රවීන් ගමගේ, කවිදු නවංජන, කවිෂ සමරතුංග, ඉමිත් රාජපක්ෂ, දසුන් වෙලියනගේ, සංජන සචිත්‍ර, හංසන එදිරිසිංහ සමගින් යෙනුල හේවා විතාරණ මෙවර මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා සංචිතය නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ රන්දීශ බණ්ඩාරනායක විසින් දරනු ලබනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා සංචිතය වෙනුවෙන් ශානල් බිනුක්ෂ, චනුල් අතරේ, ජනි දුරණසිංහ, ශිවාන් වෙල්ගම, චිතුන් බැද්දගේ, මියුරු බණ්ඩාර, හමිඩ් අෆ්දාල්, ඕෂධ පෙරේරා, බාසුරු ජයසේන, සිත්‍රෝ ගුණතිලක, පමුල ලොකුලියන, රණුමිත සෙහස්, සවේන් කලන්සූරිය, එවැගේම සංජුල ජුලාජ් ඇතුළත්.
මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලය ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. Biggest cricket league in the world. Full on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලය ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. There was the call, and Kaushika, you have won the toss, and what have you elected to do? We are going to bet first. So tough conditions, different format, and how has your preparation been leading into this game? We are prepared well, our team. All right, Kaushika, all the very best. And now I got with the captain of D.S.Senanayake College. Lost the toss. What were you looking to do if you had won the toss? If we had won the toss, we would have bet first. Unfortunately, we couldn't. So it's a game of fortunate. So we'll look into bowling and do well in the game.
Any specific reasons to look into bat first on this wicket? It's a good surface. As you know, in CCC, it's kind of a hard wicket, hard track. So yeah. And how has the preparation been leading into this game? Yeah, we just finished our tournament. Yeah, we had some practices these days, and hopefully we are going to have a good match again today. Thank you, Randisha. All the very best. And that's the news from the centre. St. Anthony's College have won the toss and they have elected to bat first. The biggest cricket league in the world. Full-on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසී කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. The biggest cricket league in the world. Full-on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL.
After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදාපාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසී කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. Biggest cricket league in the world. Full on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදාපාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසී කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න.
Wishing you all a very good morning, ladies and gentlemen, here at the CCC Grounds in Colombo. The Bridges of Brotherhood battle between St. Anthony's College Kandy and D.S.Senanayake College Colombo is just about to start. St. Anthony's College won the toss and elected to bat first, giving D.S.Senanayake College the option of bowling first here in this field. Both teams have very impressive records in the tournament that just ended, in the All-Ireland tournament that just ended. Both looking out for a victory here. D.S.Senanayake College is sure to use this as an opportunity to prepare for the upcoming Battle of the Goals between D.S.Senanayake College and Mahanama College. The umpires for today, Lasantha Satrasinghe and Dihan Pierce, on the ground with us. Right, Chetan Bedari coming in now to open the bowling for D.S.Senanayake College. And shot down to cover towards short. The opening batsmen for St. Anthony's College here, Sanuka Kalpana and Sisal Hemaka. Sisal Hemaka, a standout player in the Hill Country Battle of the Blues, scoring 64 runs out of 161 balls. Apologies, Oshida Pereira opened the bowling for D.S.Senanayake College here. 2 dot balls to begin with. A wide ball from Oshida Pereira. A miscalculated ball here. Sanuka Kalpana in the wicket. Oshida Pereira coming in. A heavy call and heavy request
But no response from the umpires on field yet. It looked like he nicked the bat. So Oshito Pereira is right off the bat. He's bowling short, and if looking for a swing, it's very good in there. And asking for appeal, that is very good bowling right there, but a miscalculated effort from previous ball. But Oshito Pereira, very good in. You can see the captain Randish Bandanayake has set up 2 slips. They're looking to get an early wicket here. Make sure that St. Anthony's don't post up a huge score for them for DS to chase down. Oshito Pereira coming in. See, look, they just keep applying pressure on early and trying to grab an early wicket here. Sanuka Kalpana nudges it off the square leg, but is not through to the field. So Oshito Pereira still bowling in very good length and looking for that swing and just that X factor to take that wicket, applying pressure on the St. Anthony's College Kandy. It's very wide off the off stump. Oshito Pereira trying to get that edge off the line to the slips as a catch. But the batter is very wise to leave that. And gotta say, Sanuka Kalpana is choosing his shots wisely in the match. Let us talk about the stand-up performers from St. Anthony's College Kandy. We saw in the Hill Country Battle of the Blues, the stand-up performers were Sisal Hemaka and Kaushika Kumarasinghe in the first innings, scoring 64 and 44 runs each. Coming in now, Oshito Pereira. A beautiful ball and 2 square leg, it goes down for the boundary, ladies and gentlemen. He's bowling on the square leg, and so he's bowling on the leg and still targeting his leg stumps, but just off the nick, it goes over the square leg and into the boundary. Got to say the CCC has some shorter boundaries and poses an advantage. The ball is called as a no ball, giving away an edge to St. Anthony's here. It's a free hit ball right now. Oshito Pereira will come to ball there. And St. Anthony's would love to score some boundaries here. It tries off an edge, but the way it's a bouncer and it runs off to the boundary and clear the boundary as well. And it's a very good, and it's very long length. The umpire will signal that is a very valid ball. And the ball runs towards the long leg area. Again, the wicketkeeper just misses the ball. It just slips through his hand and runs towards the boundary. St. Anthony's College were able to profit 8 runs off of that no ball. D.S.Senanayake College should not make these mistakes going forward. Oshito Pereira coming in for his last ball of the over. This time just bounces off the wicket. Very unfortunate there, Oshito Pereira. Sanuka Kalpana should look to his strokes more and try to stabilize the wicket right now. And that's the end of the over. 10 for no loss.
Basur Kalhara now off the edge, right arm around the wicket from the commentary box end. That's a very good ball, trying to go out for the lens, right arm around the wicket. He's an outstanding left armer, Basur Kalhara. He's Basur Kalhara off the leg and he places it towards the deep square leg and just for a single. And Sanuka Kalpana is on the strike now. Dot ball. Basur Kalhara bowling very well, choosing his lengths properly. A lot of spin from his end. Gotta say, choosing a left arm spinner for the opening overs. It's a very brave decision in CCC. And he's right around the off stump, still taking less spin of the ball. Basur Kalhara is choosing his lens very wisely and keeping the St. Anthony's to a level. Very good fielding from D.S.Senanayake College. Very sharp onto the ball. But also very good running between the wickets from St. Anthony's College here. Sal Hemaka in the wicket now. The striking end, Sisal Hemaka, stand-up performer in the Hill Country Battle of the Blues. Right. A shot towards extra cover. The fielder is quick on his feet, gets the ball and throws it right back to the wicket-keeper. That is the end of the second over. 3 runs scored of that over. St. Anthony's College Kandy, 13 runs for no wickets. Oshad Perera back into the attack from right arm over the wicket. Oshad Perera from the pavilion end, a shot towards the third man from Sanuka Kalhara. Apologies to its fine leg from the left-hand batsman here in the crease, Sisal Hemaka.
Oshada Pereira this time wide off the leg stump and it's signaled wide by the umpire. Still choosing. The slips are being taken long now. The current run rate is 8.31 and it's very good run rate for a batting side in CCC. Beautifully driven by Oshada Pereira's ball. Still no singles, just for the cover points. The ball runs towards cover point. Oshada Pereira trying to make up for his mistakes by making sure he does not bleed runs. Oshada Pereira coming in around the wicket now. A missed opportunity maybe perhaps for D.S.Senanayake College. And that ball runs towards the boundary. And it's edged off the bat of Salhemaka. The wicketkeeper does jump up to catch the ball, but it slips off his gloves. A valiant effort, might I say. Seems to be an injury on field for the wicketkeeper from D.S.Senanayake College. Sivan Velgama was the highest run scorer in the tournament that just came to an end. A key player, a key figure for D.S.Senanayake College here. Sivan Velgama, the highest run scorer in the Sri Lanka Schools Cricket Association under 19 Division 1 Tier A tournament for D.S.Senanayake College. It would be a shame to lose him here, and we have to think about how this will impact the Battle of the Goals, which is coming soon. Right, it all seems to be sorted out in the field.
There seems to be a change in wicket keeping. Ranamita Sehas coming in as the wicket keeper to replace Shivon Velgama. And a strong shot towards deep forward square leg. It's hooked off by Sisal Hemek, a very good shot selection. And very good technique right there. Oshita Pereira balls it right off the off stump and he's hooked off the right for a deep backward square leg. The substitute wicketkeeper, Ranamita Sehas, he was the Under-15 Division 1 Cricket Tournament Best Wicketkeeper in 2023, standard performer there. And down towards extra cover. The fielder is quick on his feet, gathers the ball, and the ball is back towards the wicketkeeper. That is the end of the third over. This is Oshita Pereira's second over. St. Anthony's College Kandy, 26 for no wickets at the end of 3 overs. Is Basur Kalpana again from the commentary box and left arm over the wicket. Sisal Hemega right now nudges it off to the square leg area just for a single. Sisal Hemega right now is very good on the form. 14 off of 9 balls. It's a bit explosive start right there. Basuru Kalhara come from the commentary box end. And the ball goes off towards square leg. A very explosive start for St. Anthony's College. 28 in the first 3 overs or so.
Very good running between the wickets from Sanuka and Sisal. The bowler at Silimidon throws the ball towards, my apologies, in short throws the ball towards the wicket. It hits conveniently hits the batsman's bat as he's running towards the crease. Three runs off of this over from Basru Kalhara. Very good bowling from Basuru. Amazing lines. He's choosing his bowls well. That's the end of Basuru's over. 29 runs at no wickets at the end of 4 runs for St. Anthony's College Kandy. It appears to be Shanal Binushka bowling from the pavilion end. He is a very good bowler from D.S.Senanayake College, frontline spinner for D.S.Senanayake College. He got a fiver in the Battle of the Golds and the vice captain for D.S.Senanayake College first 11. Sliced off the covers and the sweeper cover takes it very well, just off for a single. We've got to say, very good running in between by Sisal Hemak and Sanu Kalpana. They're keeping the runs. That's what they should do right now. This time it's a very nick of the bat. Field at the third man does a very valiant effort to keep the ball off of the boundary line. Very good fielding right there. Sisal Hemak is batting very well, choosing the shots wisely. And on the other end, Shanal Binushka. Very good ball right there. D.S.Senanayake College has a lot of standard bowlers here in the lineup. Shanal Binushka, of course, hero in the last big Battle of the Goals. Ramdisha Bandaranaike, who took 8 wickets in the Under-19 Inter-Schools Division 1 tournament against Lumbini College Colombo. And that bowls wishes towards the boundary, towards fine leg. Sisal Hemaka, 21 off of 16 now. Sisal Hemaka, of course, a standard performer in the Hill Country Battle of the Blues, scoring 64 runs out of 161 balls. Again, St. Anthony's College off to a very good start at the end of 5 overs. 36 runs for no loss.
Balls for Kalhar again from the commentary box end. He's up here to be targeting the leg stump. And Sisa Hayamaker is comfortable and nudging it off the square leg and getting singles, which is what they should do right now. Very good defense by the batsman. Charging down the wicket, and his beautiful shoot of mid-on, beautifully driven by son of Kalpana. Just off for a single. Around the wicket, Basru Kalhara. The ball is brushed off towards square leg. Towards mid-wicket, apologies. The fielder at the forward comes up to take that ball. Again, same shot selection towards mid-wicket. The fielder at deep sweeper comes towards and picks up the ball for the line. Right, Basru. Three runs of his over. He's coming in for his last ball. Basru Kalhara. Basru Kalhara has been bowling brilliantly, applying pressure to Sisal and Sanakoha, doing very well at the wicket right now. And again, the shot goes towards point, collected inside the circle, and that is the end of the 6th over. 39 runs for no loss. St. Anthony's College Kandy. Right, the captain of D.S.Senanayake College, Randisha Bandaranayaka, coming in from pavilion end now. Ball goes off towards mid-on, collected inside the circle. Randisha Bandaranayaka, powerful figure, powerful bowler. For D.S.Senanayake College, as I mentioned, he took 8 wickets against Lumbini College in the under-19 two-day tournament. Sisal Hayamaker with 22 runs off of 19 balls. My calculation, 7 extras have gone out and supported St. Anthony's College in attaining that 40 runs. Randisha coming from his second ball now. And the ball goes off towards gully, collected by the fielder at gully.
Ranamita Sehas behind the wickets. He scored his half century in the Battle of the Goals T20 encounter last year against Mahanama College. A powerful innings, holding up D.S.Senanayake College to the front. He's an interesting and a key player to look forward for his performance. Coming in Ramdesha now. And the shot goes on towards mid-on, deep mid-on. Ball collected by the fielder over there. Ramdesha doing good effort to reduce the run rate, reduce the rate of scoring runs for St. Anthony's College. Right, the ball goes out towards mid-on from Sisal Hemaka. All right, the the ball is sliced on to mid-on. Ramdesha Bandaranayaka coming in for his last ball of the over. 4 runs of this over for St. Anthony's College. They're 43 right now. D.S.Senanayake College looking for a wicket. Another dot ball. Alright, with that, ladies and gentlemen, at the end of 7 overs, 43 runs for no loss. Coming into the commentary box now, Arkam bin Hussein and Mithila Rosero. Thank you, Nuhan. At the start of the 8th over, St. Anthony's College Kandy 43 runs for the loss of no wickets. They seem to be doing pretty good so far. The problem is, can they keep this going on for the rest of the match? As we see, the projected score is 307, which is a pretty good mark if they keep the momentum going. But then the problem is, as you said, will that be possible for the Antonians to keep the momentum up? Driven down to the boundary line. Nicely stopped by D.S.Senanayake. It's not going to be 4 runs for the Antonians. D.S.Senanayake has quite a challenge up against them, with St. Anthony's College having Sanuka Kalpana and Sisal Hemaka at the batting end. 2 batsmen from St. Anthony's who performed really well in this season. It's going to be tough for D.S.Senanayake, but if they can get them out of there, it's going to be a huge advantage for them. In with the second ball of the over. Good running between the wickets by the Antonians, and this time it was a better delivery than the last delivery by Basru Kalhara from the Dons. Sisal Hemaka at the batting end into the third ball of the over. It's pretty good of this youngster, Sisal Hemaka. You see the feet to come down the pitch and to play the ball, which is actually a pretty good skill in terms of limited over encounter like this. Absolutely, Mithila, and that's helped him quite a bit last season in helping him score a lot for St. Anthony's.
When we look at the individual scores of these two batsmen, I see Sisal Hemaka scoring 26 runs off from 24 deliveries, which is a pretty good mark for the Antonians as the open batsman. Good delivery from Basuru Kalhara, but then down towards the leg side for a single. Beautifully driven to the boundary. Stopped in the nick of time. It's not going to be a lot for St. Anthony's, but it's a run more for them. Antonians having the current run rate at 6.1, which is extremely good for a one-day encounter, a limited over encounter. I believe they can go for a score of 300. It will be easier for them to go for a score of 300. A pretty good delivery from Basuru Kalhara to end the 8th over. As I said, it will be pretty easier for them to go for a score of 300, which will be extremely helpful for them in the CCC grounds, because as we see, it's pretty easy to score runs in this ground. Absolutely, Midale. It seems like we're going to see quite a few high scores from both sides in this match, considering the size of the ground. Regardless, here comes the 6th. Attempting for a reverse sweep straight towards the fielder, and that ends the 8th over. Antonians 49 runs with a loss of no wickets. More than the cricket itself, what's absolutely amazing to witness here is the sheer brotherhood of this encounter. The fact that it stands not only as a cricket match to test people's skills in cricket and the skill of cricket by both juggernaut of schools, but rather how both of these teams come together, both of these schools come together in the name of brotherhood and friendship for the sake of building friendships and memories and history along with it. Ladies and gentlemen, if you are anywhere around the CCC grounds or anywhere in Colombo, please do feel free to come to and watch. Sithru Gunaratna, the new bowler from the pavilion end. To start off, it is a pretty good delivery. Played safe by Sisal Hemaka. Right into the next ball that's driven down to the boundary. Looks like it's going to be 4 runs for St. Anthony's. It's another 4 runs, making the total go up to 53 runs, with Sisal Hemaka increasing his score to 31. There you go. A pretty decent shot. Swept towards the boundary, towards the leg side. If Dons want to stop the momentum from keep going from the Antonians, they have to be mindful of their bowling. They have to keep that line and length to the perfect. As I said, that is the perfect line that they should be bowling. Not the one like the previous delivery, which was swept towards the leg side for a boundary.
In with the fourth ball of the over, seems like it's going to be no runs, St. Anthony's. Pretty good bowling from Sithru Gunaratna from the pavilion end. $50 up for the Antonians as the open partnership goes up to 53 marks, which is pretty good actually, considering a small look at the runs so far. Sanuka Kalpana, 14 runs from 25 balls, and Sisal Hemaka, 31 runs from 31 balls, adding up to a total of 53 runs so far for St. Anthony's College. It's a very good opportunity for St. Anthony's, considering that both of the opening batsmen are quite good and have performed very well throughout this season. If they can keep this going, this could give them quite a big advantage in this match. talking about the performances of these individuals, this Sisal Hemaka has scored 606 runs of the season with 1 century and 3 half centuries, which is actually pretty good as an opening batsman. Basuru Kalhara into his 4th over. Short delivery that time by Basuru Kalhara, but then straight towards his hands. Onto the second ball of the over. Downs comes down to the wicket using his legs and all the way for a 6 by Sanuka Kalpana. That's a great shot by Sanuka Kalpana that brings his total up to 20 runs, and the total score for St. Anthony's 59. Onto the third ball of the over, Basuru Kalhara has been doing pretty well against the Antonians. He just needs to take them a bit more to get that wicket. As we were talking, Arkham, that's the spirit that they should carry. The use of the feet, that's actually extremely advantageous when it comes to one-day cricket, when it comes to limited over cricket. Again, a short delivery from Basuru Kalhara. No runs scored. Talking about Sanuka Kalpana, he has scored 517 runs out of the season with 3 half centuries under his name. Basuru Kalhara for his 4th delivery. Pretty good delivery that time by Basuru. Pitched in line. Use of the feet again, high up in the air. Will that be taken? Oh no, that's a missed opportunity from the Dons. Quite unfortunate for D.S.Senanayake. It's quite a good opportunity to get Sanuka Kalpana out of the field. Looks like he's still going to be there to contribute to St. Anthony's. Let's look at the replay. I'd say that's really unfortunate inside of the Dons. St. Anthony's College is going to have to be careful as well. They can't afford to make mistakes like that. If that would have been caught, that would have been Sanuka Kalpana out of the field for the rest of the game. Basuru on to his last delivery of the 5th over. Wide of the off stump, driven beautifully towards the boundary. Beautiful shot by Sisal Hemaka. Brings his total up to 35 runs. Right now we're looking at a total of 64 runs for the lance of 0 wickets at the end of 10 overs. Sisal Hemaka scoring 35 runs from 32 balls, and Sanuka Kalpana
21 runs from 30 balls. Still, quite a great performance from the Antonians so far. As we see, the projected score is 320 runs. Actually, if the Antonians keep up this momentum, that will be an extremely easy mark to score in the CCC grounds, as we see. But then, Dons are putting up a pretty good fight for the Antonians. Basaru Kalhara in with his caught and ball by that was a perfect delivery by Chanel Binushka. Caught and ball. It was a pretty easy catch, I'd say, Arkham, isn't it? Straight to the hands of him. Definitely, that's quite a good opportunity for D.S.Senanayake. They were looking for that wicket and they finally got it. It's Sanuka Kalpana out of the grounds now. Unfortunately, he made a careless mistake last time. He was saved, but this time around, he wasn't quite as lucky. That was really unfortunate for the Antonians. He was going to play wide of the O stump, but then the ball was slower, I believe. It went straight to the hands of the bowler. That is, in fact, quite unfortunate for St. Anthony's. Thankfully for them, though, they still do have quite a good batting lineup left. Let's see whether someone else can come up and pick up the bat again and get this action going. Dons, on the other hand, they have tried for that wicket and they've gotten the reward, taking Sanuka Kalpana's wicket. It was a pretty good wicket, I'd say. Chanel Binuksha probably also quite happy. His second over bowling at a first wicket, and that's a wicket from the first ball itself. The new batsman Yenula Heva Vitarana on the field. If you recall the memories from the mini battle encounter against Trinitians, Yenula Heva Vitarana scored a half century, which was actually pretty brilliant from him. Quite a young fellow from St. Anthony's has had quite a promising performance. Playing safe from the first ball onwards. Tried to cut it off, but then, as he's a new batsman, he should be playing safe for his eyes to be used to the ball. Playing safe again. Yenula Heva Vitarana, the new batsman on the field. That second ball seemed to send a sense to him that he should be more careful with the ball. Chanel Binushka for the fourth delivery of his over. Beautifully played towards the boundary. Quite a hard shot from Yenula Heva Vitarana. You could even hear it from the commentary box. That was perfectly played towards the mid-on area by Yenula Heva Vitarana. That was a pretty short delivery, I'd say. And short deliveries are to be punished, and he did so. That brings Yenula Heva Vitarana's total score to 4 runs from
4 balls, and St. Anthony's total to 68 runs for the loss of 1 wicket. Still going quite strong. Again, a short delivery, punch towards the offside for a boundary. 2 boundaries back to back. Yenula Heva Vitarna up to 8 runs. St. Anthony's College total to 72. Let's look at the replay. That was a short delivery from the bowler. And as I said before, short deliveries are to be punished. That cut right through their fielders down to the boundary line 2 times in a row. Yenula Heva Vitarna seems to be off to a good day today. Let's see whether he can keep up this momentum. If he could, St. Anthony's might be even looking to score not only 300 but maybe even a 400. Dons, on the other hand, they cannot afford to do those mistakes, because mistakes actually might cost the match for them. Beautifully driven straight towards the hand of the bowler, Randisha Bandaranayake. The right arm off spinner from the Dons, from the commentary box end. Yenula Heva Vitarna, the new batsman on strike right now. Again, a short delivery, a beautiful late cut by Yenula Heva Vitarna, runs towards the boundary. 3 boundaries on a row, ladies and gentlemen. That's a pretty good knock from Yenula. Let's look at the replay. An effortless shot from him. That's 4 more runs to his name. Like I said before, Yenula Heva Vitarna seems to be on a pretty good run today, but he should make sure not to be too careless, or it's going to cost him like it did for Sanuka Kalpana. It was beautifully placed, using the pace of the ball. The ball ran towards the third man area for a boundary. Again, a short delivery, but then this time straight towards the stumps. Trying to play the same late cut shot again, but then missed this time. It was closer to towards the stumps this time. Those are the kind of mistakes Yenula Heva Vitarna should avoid if he wants to stay in the game longer. Again, a short delivery, but then straight towards the hands of the fielder. Valiant effort by the fielder at short extra. Randisha for the last delivery. Played safely in the back foot by Yenula Heva Vitarna. So that's the end of the 12th over. Antonians 77 runs for the loss of 1 wicket. As I said before, Dons shouldn't be doing the mistakes of bowling short balls, because at the end of the day what we see is, if there are many short balls being bowled, runs will start to leak, because as we see, we have a very close boundary line in the CCC grounds, so they should be avoiding bowling short balls to the batsmen, because short balls are pretty easy to be punished towards the boundary. Indeed, and St. Anthony's has to be careful with the bigger shots that they play. They've been scoring quite well so far. The skipper of Dons calling to a paceman to bowl from the pavilion end. Hamid Afdal is a new
new bowler from the pavilion end. This is his first over bowling for this match. Let's see whether he can get another Antonian off the field. Off the pitch, rather. Sisal Hemaka is the batsman on strike with 36 runs from out of 33 deliveries under his name. There was a pretty good delivery straight towards the stumps from Hamid, the new bowler. What the Dons should capitalize on is to bowl those good deliveries with good length and line continuously to stop the momentum from being building from the Antonians. Again, a short delivery, but then this time straight towards the hand of the car point fielder. Two youngsters from the Antonian end batting in the pitch. Again, a short delivery, edged, and that runs towards the boundary from the third man area. That brings up Sisal to his 40s. That's 40 runs for Sisal Hemaka from 36 balls, and that brings the total of St. Anthony's to a total of 81 runs for the loss of 1 wicket at the end of 12 overs and 4 balls. Let's look at the replay. That was edged towards the boundary. This is what I was talking about. Hamid should stick to his basic line and length, which he was bowling the first delivery, which was pretty good from him, but then he should continue to do so to build up the pressure of this batsman. Trying for a late cut, but then this time ball travels over the bat. Sisal Hemaka, who scored a half century in the Hill Country Battle of the Blues as well, he is ahead of another half century in this encounter against DS. Again, a short delivery straight towards the hands of the keeper. We look at the current run rate of the Antonians, it is 6.3 per over, which is actually pretty good in terms of a limited over encounter, as I said before. Indeed, the Antonians have been able to score at least a 4 or 6 in every over so far, I feel. Again, trying for a late cut, straight to his hands of the fielder, switching sides for a single. And that brings up to the end of 13 overs, Antonians 82 runs for the loss of 1 wicket. As you see, the projected score is 316 runs. I believe DS should try harder to break this partnership and to build pressure on the Antonian batsmen. If not, it will be extremely hard for them to chase down a huge mark. Randisha Bandaranayake back on the pitch for his third over.
Played safe by Sisal Hemaka on his 40s. A short delivery, this time towards the stumps. It was not expected by Sisal Hemaka. He was expecting it to spin away from him, but instead the ball spin towards him. The third delivery. Played hard, but then it was not timed really well. Switching sides for a single. Looks like it's going to be an uneventful over for the Antonians. Only one run so far. Not to mention we have Yenula Heva Vitarana who scored 3 boundaries consecutively. Randish for the 4th delivery. Trying to flick it towards the leg side but failed in his attempt. Yenula Heva Vitarana. Randish doing quite a good job at taming the Eagles. Again a short delivery, but then this time straight towards the hands of the fielder. Even though the Antonians are playing the powerful shots, D.S.Senanayake isn't letting the ball go through to the boundary. Fielder is doing quite a good job this over. Can they keep it up though? A pretty good delivery. Switching sides for a single. That's the end of the 14th over. Antonians 84 runs for the loss of 1 wicket. That's it from us for now. We're going to have a small change in the comm box. $14 overs completed. St. Anthony's 84 for the loss of 1, and they have given themselves a great platform to accelerate from after winning the toss and electing to bat first. And Ureshka, at the pitch report, you said that this looks like a very, very good batting surface, and it has proved to be a very good batting surface. And more than that, the outfield, it has been very fast, very dirty looking CCC Grounds. Not a lot of rain around in Colombo. Yeah, exactly. You can see his outfield is it's a very patchy outfield there, so the fielding is not that easy as well. And these batters of St. Anthony's College actually proving me right. I'd say it's a belter for the batters. And the scoreboard says so how it has been going through far. It's 84 for 1. It's a pretty good start, going at a runner ball. Especially Sisal Hemaka, who's scoring at a runner ball as well. Has played some delicate shots so far. And D.S.Senanayake College looks a little bit worried since they dropped few opportunities. They could have taken another couple of wickets, but it is what it is. That's how the game goes. Absolutely, and what has been interesting is that there has been good carry off the surface, and we've seen few balls go over the head of the wicket keeper as well. And unfortunately, we had a wicket keeper going down with an injury as well. And one more thing, we saw a bit of turn when the left armer came in and bowled from the clubhouse end, and so if that's any indication of what we are about to see in the later half, it is going to turn a lot more than what it has done early on in the Yeah, exactly. game. But meantime, D.S.Senanayake College spinners, they have bowled a little bit quicker. But if you look at the wicket of Shanal Binushka, he slowed a bit. And the ball slower, and there was a little bite off the surface. And it spun, and the batter was completely deceived by that. And that's how the first wicket has gone. But overall, D.S.Senanayake College point of view, it's not a good bowling spell in the first 14 overs, but they need to make a good comeback in order to push these Anthonians back and get the control of this game. Well, absolutely. I didn't really like the field placement of D.S.Senanayake, in particular with the
areas where they place their third man fielder, knowing that there is a lot of bounce off the surface, and we saw a few edges just fly past the wicket keeper and go into the boundary. The third man should have been a lot more straighter than squarer, and that is one thing D.S.Senanayake could have worked. And even if you saw the couple of overs back when the fast bowler came in from the clubhouse and another edge just raced away towards the boundary. So keep that third man fielder straighter, not wider. Yeah, rightly so. We have seen some deliberate late cuts as well from these Anthonians, especially Yenula Heva Vitarana, who played some delicate late cut in the previous over. I think the short third man was too wide, and especially with playing in these kind of conditions, the field placements has to be spot on. Otherwise, definitely the bowlers will pay the price for that. Absolutely. Once it passes the 30 yard, it is certain that it'll almost reach the boundary. And Hamid Afdal, the right arm medium fast bowler, bowled a pretty good over. The previous over comes wide off the crease and is angled away from the left hander. Now it has a bit of change. You can see it's going against the right hander. This time there is protection in the deep. Two fielders behind the crease on the offside, and knowing what this wicket has done, how the outfield has played, they would have had a chat during that water break. Clear message could have come out from the coaching staff towards the players on how they should approach the game, and definitely D.S.Senanayake needs a breakthrough here. And they have to be very, very careful, because they can't allow St. Anthony's to just build on this partnership. Yenula, still 14 off 14 and still pretty new to the wicket. And Sisal, on the other hand, batting on 42 off 42, just 8 runs short of a well-deserved half century. And he has given his team a very good start here. The projected score shows at 300. But that is still well far away. If a couple of wickets fall here, anything could happen. So D.S.Senanayake should should be very watchful of any opportunities that come their way. And especially with the way Hamid Afdal is bowling to Sisal Hemaka, I see 3 fielders on the boundary, on the offside, with the angle he creates. By the way, single for Sisal Hemaka. But meantime, D.S.Senanayake College fast bowlers are bowled a little too short on this particular surface, because they need to be full, especially with the new ball. But 2 new balls coming from either end, so still 7 overs old, but still very new this ball. But I think D.S.Senanayake College bowlers have been missed the trick. They need to be a little bit fuller. Well, I can't really process what Hamid Afdal is trying to do here, short and wide. And once you are going in that length and line, you should really you should really have a slip fielder in place for you to find that edge, if that is what you are looking for. Because if not, it is I can't really process what he is trying to do, because the Antonian batters have been scoring runs very easily, getting those singles and just switching. This time much straighter from him, better line from Afdal. This is more or less the line and length that he should bowl here, because anything short and wide, it has been easy pickings. And if you are looking to get a wicket out of that, you need to have that slip fielder, and knowing that the surface has given you enough carry, you should definitely have that slip fielder or a fielder closer to that region. Yeah, exactly. The previous one was much better, full, especially with the field they have placed, with the mid-off and extra cover. It's a much straighter. That time cut away, but there was protection, the deep backward point, just a single. It's a very good shot from Yenula Heva Vitarna. Again, not good bowling from Hamid. Yes, he has protection on the deep, but it has been easy for the Antonians to just rotate the strike, get those 4s and 5s out of the over, and just keep building the innings. If this runs away like this, St. Anthony's will run away with this innings. So D.S.Senanayake has to be really careful. They have to cut the runs down. And now they've brought in that slip fielder for the left hand, and I really believe that they should have done it for the right hand as well. Sisal batting on 43. Yeah, exactly. D.S.Senanayake College point of view is a wide slip now. It's in the gully area, yes. It's more of a gully. But D.S.Senanayake College, the only way they can pull things back is
taking wickets. This bowling out, if they want to bowl out this 50 overs, definitely this score will definitely go past 250. Absolutely, and if it goes past 250, there's always that scoreboard pressure when you come into bat. Yes, this wicket is a very good batting surface, and the outfield really helps the batters out. But when you're chasing a score of over 250, 260, once you lose a couple of wickets very early on, you're always on the back foot. So D.S.Senanayake should have that in their mind and should look to bowl more and more dot balls. Again, short, wide, easy pickings, a single. 6 runs coming off that over. And that ends the 15th over. St. Anthony's 90 for the loss of 1. In time, Randisha Bandaranaike to continue from the other end. The skipper. Has a huge job to do here, especially with the ball. He's the main strike bowler for D.S.Senanayake College in the last couple of years. And he has done well. He has performed really well. Has earned his place. And today, he needs to do something extra special, especially to break this partnership. If you look at the partnerships, the first wicket, St. Anthony's College scored 64 runs, which is an absolute brilliant opening stand in the circumstances. But this partnership is now 26 runs. It's going pretty well. It's going at a runner ball. The right-hand, left-hand combination is working really well for St. Anthony's College at the moment. I've seen D.S.Senanayake College bowlers is struggling to find their rhythm, find their rhymes and lengths, especially with the way they rotate the strike. Absolutely, more than the line, it is the length that has really not worked for the D.S.Senanayake bowlers. And if you had a look at the previous delivery, he flighted it up. That was the correct pace to bowl at, but it was touch too full. That was easy pickings for Sisal just to rotate the ball and get off strike quicker this time. Slightly wider. A very interesting field set up on the off. There is a third man, there is a point, and there is a fielder right in between. Much better bowling, much better bowling. This is from the skipper Randisha Bandaranaike. Especially, that's where he needs to be. He needs to bowl wicket to wicket. He needs to create more dot balls and create more pressure on the new batter. And that's what D.S.Senanayake College has missed. Since Yanula Heva Vitar come into the middle, given away 3 easy boundaries, and get himself into the game. Comes Randisha Bandaranaike again. That's really well bowled. That's the correct line and length, especially in the surface. And that ends the 16th over. St. Anthony's College 92 for 1. Yenula has looked really good for his short stint as of now, batting on 17 of 22. He has looked very, very confident out there, while Sisal has been there for a very, very long while. And Hamid Afdal will continue to bowl from the clubhouse, and he has to think twice on the line and length that he's going to operate here. Yes, there is a protection in the deep. There is a sweeper cover. There is a backward point. But he can't just continue to bowl it outside the off stump, because both the batters have negotiated that sort of delivery really well as of now. And also D.S.Senanayake College must be very mindful with their over rate, especially they started at 10. A very good delivery. This angle away from the left-hander. Since Hamid Afdal releases so wide off the stumps,
The ball is pitching on middle and leg stump area, so the batter has no option rather than throwing his bat. So he can create an opportunity, but I think with the line and length he bowls, D.S.Senanayake College must put a slip in. Absolutely. For you to get the wickets, for you to create opportunities, you need to have that attacking field set. Again, shot. Just nudged off the back foot, looking for a single, but there was no single there. There's no pressure for the batsman. He knows that there is no slip fielder, so he will put the bat onto any short delivery, and once he connects, it'll just race away towards those fielders in the boundary, or else just go past them. So Sisal Hemak, he's on 45 and he's very watchful as well. Again, could have chopped onto the stumps. Could have easily chopped onto the stump. Good pace there from Hamid Afdal. But he can't be predictable here. Because 3 deliveries, 3 shorter ones. And Sisal will now be expecting a much fuller delivery here. And that's exactly what he does. Very predictable from Hamid Afdal. Goes bang, 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 short 3 deliveries and then tries to go fuller. It was too full. For me, it looks like he tried to go for a Yorker. But he needs to drive the batter into the front foot and try to make him drive on the up. And that's how you get that wicket. That's how you create that opportunity. It's a very good effort from Hamid Afdal. It's a very smartly bowled, but he needs to be spot on with the line and length. There is still a zip off the surface, and surprisingly, the ball is keeping low occasionally as well. Yenula Hevavitarna must be very mindful because Hamid Afdal create the angle into the right hander, so even outside the off stump when Yenula Hevavitarna goes for a cut shot, needs to be mindful, can get an inside edge and chop down the stumps, especially with the angle Hamid Afdal creates. Again, look at that, very watchfully left. A decent over comes to an end from Hamid Afdal. 17 overs completed, St. Anthony's College 93 for 1. St. Anthony's going at a very solid rate of 5.47 runs per over, and they have just lost 1 wicket so far. So if these 2 batters can bat up until that 30th over mark, St. Anthony's could really accelerate in the last 20 overs, knowing that the skipper Kaushik Kumarasinghe, who is very well known for his power hitting, still in the ranks. So that is one thing that D.S.Senanayake should have in their minds as well. Don't let these 2 batters continue for long. Seems his batters have no pressure at all. When Randisha Bandaranaike going against the left-handed batter and still no slip. I wonder why. Since he is a strike bowler, again very good shot and a very good delivery from Randisha Bandaranaike as well. It's good cricket all around. Well, one thing that I've noticed as far as spinners are concerned is that once you pitch the ball right in front of those stumps, it hasn't turned a lot. But once you take it a bit further away from the stumps, it has turned. So that is good signs for the batters. Because generally in wickets in Sri Lanka, you get turn everywhere. Shot. Oh, almost dragged the ball onto the stumps there, Yenula. Lucky there. Twice. He has been in situations like that. Now the second time in the last 2 overs, we see the batter gets inside edges. That was too quick from Randisha Bandaranaike and went down the wrong line as well. Especially with the fast outfield, there's no fielder in the backward point for the right-hander. He must be very mindful bowling, especially with his line
when he bowled without a deep square leg. So anything going down the leg side can go for a boundary. Slows it up, but touch too full there from Randish. Easily playing down the ground and switches end, and Sisal moves up to 48 or 51 deliveries, just a couple of runs short of a very well deserved 50 here. He's in really good form, and he went on to score 63 runs, an unbeaten 63 runs in that 107th Hill Country Battle of the Blues. Played a lone warrior sort of innings in that game. That should have been cut off. The fielder was a little too slow to react. Just a gentle push down to long off. The extra cover was a little bit straighter as well. So that should have been cut off by D.S.Senanayake College field at extra covers. Well, these are the stats of Sisa so far. 14 matches, 15 innings, 324 runs with the highest of 64. And I believe those are the stats from the one-day games, because he has 100 behind his name in the two-day games. And that ends the 18th over. St. Anthony's 97 for the loss of 1. Is a batting performance so far. Sanuka Kalpana is the batsman to dismiss. He departed for 21 of 31 after a solid opening stand of 64 runs with his partner Sisal Hemaka, was eyeing on a half century, 48 of 52. And Yenula Heva Vitarana is now having the 33 runs partnership with Sisal Hemaka. Here's a bowling performance so far from D.S.Senanayake College. Also the Bandara is very expensive on top. Baswara Kalhara had a decent spell. Shanel Binushka is only wicket taker for D.S.Senanayake College. And look at the partnership, 64 on top and 33 of 47 continuing. It's going solid at the moment for St. Anthony's College. Here comes Hamid Aftal to continue. Dropped, or did it fall short? The man was set there. That is probably what he was looking at throughout. Hamid Aftal. It was played straight at that fielder. Here's a look at the replay. Playing it uppishly should have been taken. When you're 97 for 1, when your opponents are going really well, you should grab onto these opportunities. Not the most easiest of chances, but those chances should be taken. Easy or difficult, I think, especially under these kind of conditions, the fielders must step up and back their bowlers, because under this burning heat, it's not easy to run in and keep bowling at the same pace. So fielders must back their bowlers, and that was not a good effort, especially, and doesn't matter, especially at this level, the under-19 schoolboys, those catches should have been taken. Absolutely, and Hamid Aftal will be really, really disappointed. He has been steaming in right from the beginning. Again, now beats the outside edge of the bat of Yenula. Yenula has to be really careful. He's going at everything that is outside the off stump. St. Anthony's College has a solid foundation, going above 5 runs per over. From 10th over to 40th over, this is the period, the 30-over period, they need to consolidate well to set the platform for the skipper, Kaushika Kumarasinghe, like those are power hitters, to come out and go hard at the bowlers. Short and wide again, and a bit of misfield in the deep. That takes the ball over the boundary ropes, and St. Anthony's goes past that 100-run mark. 101 for 1. Again short, a touch too short and wide for easy pickings for Yenula. And better effort was needed. A very unfortunate over so far for Hamid Aftal. He created that opportunity, and that could have easily been cut down to just a single or a couple of runs, and that races away for the boundary as well. What turned out to be a good over is
turning to be a productive over for the Antonians with a couple of deliveries left in it. Again short, wide, and given as wide. And it was too wide from Hamid Afdal. The plan is clear. He needs to mix it up a bit as well. He cannot be too predictable, especially in a very good batting surface like this. Exactly, that is what I've been saying. Afdal has been a bit too predictable. He has been short, he has been wide, and occasionally the fourth or fifth delivery he has been touch fuller. Fuller again driven well. Good fielding in the deep considering the damp conditions of the outfield. This could have been a very good over despite the misfield down at the backward point. He's having a decent spell here. It's 4 overs. There's 1 delivery to go. Just conceded 18 runs. Most of the runs he conceded was, I would say, very unfortunate for Hamid Afdal. Well, this is the batting card of Sisal Hemak, batting on 48 of 52 deliveries, 7 fours in that innings, batting at a very, very good strike rate of 92.31. Again short, just nudged, but will be a dot ball to end the 19th over. St. Anthony's 103 for the loss of 1. For the inaugural annual 50-over cricket encounter between D.S.Senanayake College and St. Anthony's College is proudly brought to you by PO Sports on SLT Mobitel POTV, the official broadcast partner for this game. So you can watch all the action live in true HD quality on PO Sports 1, available in HD on channel 323 and in SD on channel 150 on POTV. No matter where you are in Sri Lanka, you can catch every moment for free on the PO mobile app as well. Download the PO mobile app from the Apple App Store or Google Play Store. So back to the game. Randisha Bandaranaike to continue. 5 overs have been bowled by him. Just considered 17 runs. Especially with the context of this game so far, he has done pretty well. It's a decent spell from Randisha Bandaranaike. Yenula Heva Vitarna. That was touched too full. That should have been carried off. A sloppy fielding. Again at the extra cover. Sisal Hemaka, he's on 48. He's eyeing on his half century. If you look at the field setup, short third man, it's a finer short third man, and a backward point, cover point, and extra cover. It's a ring of fielders on the offside. Has been a better over from Randisha Bandaranaike, just conceding 1 run off the 3 deliveries. Slightly goes short, but there is a protection. Sisal Hemaka was a very productive and very good at especially square off the wicket on the offside. So the area has been protected by 2-3 fielders. So cut off that area that he could score. A touch too full and wider from Randisha. Sisal moves up to 49 with that single. And we are into the final delivery of the 20th over. As Yenula will face this delivery. A similar field for Yenula, which suggests that Randisha will be looking to bowl outside the off stump. That's exactly what he does, but punched well, and good fielding off his own bowling there from Randisha Bandaranaike. A very good over. Those are the kind of overs that D.S.Senanayake need here. Overs which goes for 1 run, 2 run. Few of those over will put that pressure back into the Antonians. As of now, no pressure whatsoever for the Antonians. Just a wicket lost. That is the batting card. 20 overs done.
105 for the loss of 1, 10 extras in it. And it was Sanuka Kalpana who departed early on after scoring 21 of 31. And right now it is the two batters in the middle, which are Sisal Hemaka and Yenula Hewa with Harna. Sisal batting on 49, just short by 1 run to get a well-deserved 50 there. Is the bowling performance of D.S.Senanayake College. Shanal Binushka is the only wicket taker. Just bowled 2 overs and still conceded 15 runs. Randisha Bandaranaike was the standout bowler. 6 overs, none for 19. And Hamid Afdal had a great spell as well. 4 overs, none for 18. But overall, it's all about St. Anthony's College. They won the toss. They decided to bat first. They're backing up their decision really well here. Absolutely. If the Antonians can get close to that 200-210 run mark in the 40th over, by the 40th over, they can really accelerate from there on. But they need to know that they need to have wickets, and that's a single. And that's the 50 for the young Sisal Hemika. Continues his good form, a classy knock from a very, very young man, just 15 years old. But the job is not done yet. 50 or 57. He's looking good out there in the middle. And he has just to continue what he has been doing so far. A brilliant inning from Sisal Hemaka. So elegant to watch from the ball number 1 he faced. Still 15 years old. I mean, there are a couple more years to witness some more great innings like this from Sisal Hemaka in the future. It's a very good young talent. Brilliant prospect for St. Anthony's College. Very well played by Yenula Hewa Vidharna. Played right underneath his eyes. Oshad Pereira into his 3rd over. He was expensive in his first couple of overs, conceded 19 runs. He was struggled to find his line and length with the new ball. He got pace, he got bounce, but he couldn't capitalize on the conditions earlier in the inning, but he has the opportunity. Since D.S.Senanayake College skipper desperately looking for a wicket at the moment. Again, playing it late, Sisal Hemika. That has been his trademark shot, be it fast bowlers, be it spinners. He has looked to play the ball late, and one thing for sure is that the Antonians don't have any time to relax, because they have to keep scoring runs. They have to look to be aggressive. Aggressive doesn't necessarily mean to get those boundaries. Just keep rotating the strike, be at that 4 to 5 runs per over marker, because this is a very, very good batting wicket. Any runs that is scored could be chased down here. Especially with the fast outfield. Now, I don't think the surface changed a lot in the second innings. Especially, we haven't seen any cracks. So, this is an absolute belter for the batters. So, having runs on the board is very crucial for St. Anthony's College. Since D.S.Senanayake College has a decent batting lineup, they have done really well with the bat. Scoring consistent 300 plus scores in the 2-day cricket tournament. And they're very confident with their bat as well. St. Anthony's College needs to post a very good total. So still they have 20 overs to consolidate really well before the power hitters come into play. Again, another no ball from Oshad Pereira. A free hit comes for Sisal Hemaka. A very good opportunity for him to free his arms. Well, Sisal Hemika, of course, a touch player, but here's his opportunity to swing his bat. You rarely get these opportunities. A free hit delivery is like gold mine for batters. And the second time, Oshad Pereira conceded a free hit. He cannot change the field. Both mid-on and mid-off up inside the circle. So he can't go fuller as well. Goes big. There Sisal Hemika gets a full connection. That's the 6. The second 6 of the game, and Sisal Hemika would have loved that.
What was Oshada Pereira trying to do? Knowing that the batsman is going to swing his arms, he went up short there. Exactly. Batsman Sisal Hemikos predicted that superbly. Since the batter had read the field really well, both mid-on and mid-off is up inside the circle. So he knows the short ball will come. So he has prepared really well on his back foot and played brilliantly over deep square leg. With the field set, Oshada Pereira should have really looked to go away from the batter bowler towards that wide line area. Again, driven well, but straight towards the field that ends the 21st over. St. Anthony's 114 for the loss of 1. As a batting performance so far, Sanuka Kalpan is the only man to dismiss 21 of 31. Sisal Hemika 56 of 62. And Yenula Heva Vitarna 26 of 36. The exact 50 partnership is up for these two batters in a quick time. Still a lot of batting left for the Antonians. Kavisha Samaratunga, Ryan Gregory, Sadev Amarkun, and of course the skipper Kaushika Kumar Singh yet to walk in. And this is the bowling card for D.S.Senanayake College. Not a lot to speak about. Shanal Binushka getting that sole wicket, but he has been slightly on the expensive side, going at 7.5 runs per over in the 2 overs that he bowled. And Oshada Pereira has been really expensive, 3 overs 28, while Basru Kalhar has bowled 5 overs for 26 runs. And in the latter end of that scorecard, the bowling card, Randisha Bandaranaike 6 overs for 19. Sidru Gunaratne 1 over 14, and I felt that Hamid Afdal did bowl really well. Unfortunate that the fielder couldn't grab onto the opportunity with 4 overs to 18, and Randisha and Hamid has been the pick of the bowlers as far as the economy rate is concerned. So meantime we have a change in the com box. Not yet, Yureshka. I guess you need to go into those tents and have some good fun. Exactly, why not? Before the big match of a Battle of the Goals come up against Mahanama College, it's very good to have this kind of game for D.S.Senanayake College to get themselves prepared for that 3-day encounter and the 1-day encounter against Mahanama. Absolutely, and Shanal Binushka comes back into the attack, got his first wicket and the only wicket for D.S.Senanayake in his first over. And Yanula just easily plays it on the offside through the gap for a single. And of course, D.S.Senanayake and St. Anthony's off late and in the past as well has really shared great camaraderie between them. And we know that the rugby encounter, which started 2 years ago, for the RITLS trophy, will be played this year as well. And this is the inaugural edition of this 50-over encounter, and this is not going to stop from here on. It is just going to get better and better every year. Tries the sweep, given! The bowling change has straight away worked for D.S.Senanayake. The last time when he came into the attack, when he bowled his first over, he got a wicket, and after a break, Shanal Binushka comes back into the attack and gets the wicket. It would have been clipping those bails. A bit of bounce there, but would have been clipping the bails. That's a very good delivery. Sisal Hemeka, he was batting so well, and St. Anthony's College, if I'm not mistaken, was desperate for him to bat through the inning, since he's a set batsman. Just got the half century. Was not a good shot. Played across the line. Played a little too early. The second wicket down for St. Anthony's College. It's an ideal time to grab a wicket. Just after having that 50-run partnership between the two batters. Shanal Binushka, the trump card of D.S.Senanayake College, produced another. Even though he is in a little bit of expensive side, absolutely, it is the wickets that matter for D.S.Senanayake right now as Dinul walks into the field
A very, very reliable batter for the Antonians. A very cheeky customer as well. Very busy on the wicket. He will rotate the strike very often than not. As Shanal Binushka, 2 for 16 in 2.2 overs, will continue to bowl. So 2 right-handers are in the middle. So it's ideal to have a slip in just for new batter comes into play. If he keeps bowling in this line and length especially. Absolutely, that's where D.S.Senanayake have missed the trick as well. When Yenula came into bat, there was no slip in place for the first 3 deliveries, so there was no pressure for him. When you have those close-in fielders early on in your innings, you have that doubt in your mind whether I should play this, whether I should leave this. So create that doubt in the mind of the batters. Bring in that attacking field when they are new to the crease. Short, wide, but there is protection. Well, I just noticed when Shanal got the first wicket and when the new batter walked in, the coach from the sidelines called in to bring that slip in, but Shanal refused. He said that he wants to bowl with the field set. Nevertheless, ends the 22nd over. St. Anthony's 115 for the loss of 2, and there'll be a change in voices in the commentary box. Dinul Vijay, the new man in for St. Anthony's. He has scored 398 runs in 14 matches, so D.S.Senanayake College will have to keep in check. Dinul Vijay, impressive average, 36.18. Quite experienced player, played 14 matches in his ODI career. Highest is 70 runs. So he'll be looking to bring up a partnership with Yenula, who scored 27 of 37 balls, the set batter for St. Anthony's College. They are in a very stable position, aren't they? 115 for 2 of 22 overs, with a projected score of 262 runs. Sitru Gunaratna into ball. He has only bowled 1 over, very economical in that over. Nudged for a single. Now then, Dinul Vijay yet to get off the mark. So another wicket here, and D.S.Senanayake College will be back in the match. D.S.Senanayake College have been tightening up those lines and lengths, trying to dry up the runs, as the rate of scoring of Anthony's College has dropped a little bit. I think they are trying to get used to the conditions a little bit as the pitch is changing now, and as we are into the middle pace of the innings, I think St. Anthony's College need to bat more sensibly. Do you agree with that? Yes, of course, and Dinul Vijay has gotten off the mark, and I think St. Anthony's College will need one of these two to bat till the very end. And after like 8 overs, one will go off in the charge. That's played into the cover region, gets a single. 4 runs of the over, and Dinul will be trying to end this over well. 2 runs maybe to bring it up for 6 runs in the over. Played straight to the fielder, no runs, so 3 runs of the over, and St. Anthony's College are 118 for 2 after 23 overs.
talking about the bowling, there hasn't been much of offer for the bowlers. You can see there have been short deliveries, and the ball has bounced a little bit in the first half of the innings. Because of this dryness, I think the ball gets a little bit bouncy and has good conditions for the batters to step up and score runs. And Now then, the wicket taker Shanal Binishko is back into the attack. And yes, so D.S.Senanayake College will be looking forward to put the pressure back on the Antonians through Shanal Binishko. Inaugural Vitarna, 29 of 40 balls. Very stable in the middle. Needs him till the end, probably till the end of 45 overs. If another wicket goes down, if Yanula goes down, there'll be two new batters in the crease, which will get more time for them to get used to the conditions. I think that'll be quite a disadvantage for St. Anthony's College. D.S.Senanayake College need to build up pressure on them. They're doing so quite well now. Good fielding by the fielder. So Shanal Binishko keeping the runs in check. Oh, that might have been a chance that was gone begging. They tried to go for a quick single, and I think the bowler couldn't grab it on time. Yeah, there was a bit of a mix-up between the wickets, and these two batters need a good communication going on. That's the end of the 24th over. Anthony's College 119 for 2. So it's really impressive to see that after that rapid flow of runs from Anthony's College in the first phase of the game, how D.S.Senanayake College have managed to slow things down a bit, but still they would like more wickets to put Anthony's further back into the back foot. Yes, I think at the current rate of scoring, St. Anthony's College are up to like 250 runs, which is still a good score, and D.S.Senanayake College need to have good batters in their lineup in order to chase this down, because St. Anthony's College have built a great foundation and they just need to continue it. Into the middle of the region, 120 up for St. Anthony's College. Now then, Dinul Vijay might be feeling some pressure because he's just scored 1 run from the 13 deliveries he's faced. So D.S.Senanayake College will be looking to put more pressure into him, and that's a quick single. A quick single in order to get Yanlaheva Vitarna in strike. Dinul Vijay Singh 2 runs of 14 balls, still getting used to this wicket, giving a bit of a support to Yanlaheva Vitarna. It's cut well, and that'll go for a boundary. Very well played, reading the field there. Plays it exquisitely. Yanlaheva Vitarna moves on to 35. Was a bit of a short ball, easy to be punished. He played it between the two fielders, which is, I think, a good way to play. Yes, I think it's really important that Anthonians keep up the run rate, because if they hold here, it will be really hard for them to get back up if a wicket falls. The partnership so far 10 runs. That'll go to 11 runs, the partnership. A partnership of like 60 or 70 will help Anthony's College to gain their mentality, and to D.S.Senanayake College they need 1 or 2 wickets so that they can build pressure and more pressure on St. Anthony's College.
charges down the wicket and plays it to the leg side. Dinul calls for the second, but Yenlo says no. That's the end of the 25th over. St. Anthony's College 127 for 2. Now there's Shanal Binushka into his third consecutive over. Then Dinul Vijay has been playing the shot straight into the fielders. That's a bit into the pads. Well defended by Dinul Vijay Singh. So I think the main key for D.S.Senanayake College in this innings will be Shanal Binushka. He has 2 wickets so far and his economy has been quite good. Yes, he really is. Was a bit expensive in the first 2 overs, but he has really come back with a wicket and good deliveries, bowling into the batter, trouble in the batter for going for certain shots. That's a good delivery as well. Spun a little bit. Shanal Binushka has done well in deceiving the batter. Oh, that's another good delivery. And also it's important to note that the wicket Shanal took 3 overs back was the all-important wicket of Sisal Hemika, the man in form. So Shanal Binushka, a valuable contribution for DS there. And it's a really good maiden by Shanal Binushka, 127 for 2 after 26 overs. That's the first maiden of this innings. Shanal Binushka has only conceded 2 runs in the 3 overs he has bowled, which shows how good he is at bowling. So Basuru Kalhara back into the attack. He was a little expensive in his last over, but he will looking to come back, and he has got 22 wickets in 8 matches with 3 3-wicket hauls and a 1-5. So Basuru Kalhara will be looking to find his form in this match. That's ball a bit lower. Gets a single. So D.S.Senanayake College have come back strongly after that not so good first phase of the game for D.S.Senanayake College. Yes, St. Anthony's College were cruising at one point. They were like 70 for 1 of 10 overs. But they have really pulled things back, D.S.Senanayake College. And this is a good phase of the game, because in the middle we are in, and St. Anthony's College with 2 wickets lost, D.S.Senanayake College putting pressure at the same time. We are in for an exciting next couple of overs here. A really good delivery there. Yen Laheva Vitarna 13 runs short of his 50, which he'll get which he'll try to get it in less of a time, because that will change the mindset of D.S.Senanayake College to the way they bowl Yen Laheva Vitarna, and that will be a good tactic for St. Anthony's College to get this 50 runs of Yen Laheva Vitarna very quickly.
And it's also important that Dinul Vijay doesn't get under too much pressure, because if he gets under too much pressure, then he will try to go for big shots and ultimately he might throw his wicket away. So he should try to keep getting those singles and 2 runs. Yes, with Yenle Vavitarna batting well on the other end, there's not need of Dinul Vijay Singh to put big shots in his arc. That's the end of the 27th over. St. Anthony's College 130 for 2. Now then, so far it's been a balanced game. 27 over after 27 overs, 130 for 2. That's a really good delivery by Basuru Kalhara, good. Shanal Binushka, correction, good turn there. Another good delivery. Not letting the batter to go for that cut he's looking for. This is very good bowling by Shanal Binushka. He's being quite hard to target at for the St. Anthony's batters. This time gets into the middle of the bat. Fielder in the region to cover it, so it's just a single. And I think it's important to note that Yenule Hevavitaran has always tried to go for that late cut whenever possible. So D.S.Senanayake College will be looking to set the field according to that. Now then, Shanal Binushka, these are some valuable overs for D.S.Senanayake College, keeping the Anthonians under the pressure. Shanal Binushka, the key player for D.S.Senanayake College, 27 wickets from 19 matches. Just a couple of runs from the overs. It's 132 for 2 after 28 overs. St. Anthony's College, on the other hand, they need to have a good over, maybe a 10 runs over, in order to put pressure back on D.S.Senanayake College, because what D.S.Senanayake College have been doing is very good in putting pressure on these Anthonian batters. And I think Anthony College need to break the shackles a little bit, not trying to be too defensive. It's important to do that in the same time if they are looking for a score over 250. And CCC is a very good batting pitch, so St. Anthony's College will try to get over 250. Yes, and D.S.Senanayake College will make sure to not make that an easy task for the Antonians. Yenle Hevavitharana on 39 runs or 51 deliveries, facing Basru Kalhara. Guided through the gap nicely for a single. 2 balls in the over have been bowled, 2 singles have been taken. Basru Kalhara still hasn't taken a wicket, but he's bowled those good deliveries. He'll be trying to lock the batter in, maybe. That swept, and that'll go for a boundary. A very good shot, targeting the field. A welcome boundary for St. Anthony's College. They were struggling to score those boundaries, but now Dinul Vijay Singh has given them one, and it's also important for him to get away from that pressure a bit, because he was eating up a bit too much of deliveries. Yes, that releases a bit of a pressure of Dinul Vijay Singh, who's been struggling to get runs. Now he's 10 runs of 28 balls.
3 balls remaining in the over. St. Anthony's College will try to make this a productive over because they've been really looking for one. Here goes Basuru Kalhara. Nudged it off to a single. I think what the Antonians should do in this phase of the game is try to score 1, 4 or a 6 in an over and just push for singles in of the other delivery. So that way they can get 7 or 8 runs in an over. Absolutely, they've got batters to accelerate in the last phase of the innings. And a slight misfield, allowing a single. It's St. Anthony's College 140 for 2 after 29 overs. It's important to keep wickets for St. Anthony's College because it's very useful when batting in the last overs for the batters who will come up. Now then, the skipper brings himself onto the attack. They are continuing with the spinners. Randisha Bandaranaike also has been economical even though he hasn't taken a wicket still. Oh, that's a bit of a mix-up in the field, but St. Anthony's College managed to get on with it. So I think it's really important to have good communication between the two batters because they can't afford a run out in this phase of the game. Yes, that would be quite a big mistake for them if it was out. Another bit of a mix-up, but gets a single yet again. Yenulheva Vitarna 8 runs short of his 50. He's the main anchor of the Antonian innings at the moment. Plays the sweep, gets it on, managed it to a boundary, plays through the square region. A welcome boundary for Dinul Vijay Singh. Now then, Dinul Vijay Singh scored the previous boundary over the same shot as well. So I think D.S.Senanayake College should keep a fielder there to cover his sweep shot. Yes, exactly. He's played the last one a bit uppish. So D.S.Senanayake College will be looking to get the man in that region to take the catch or to restrict runs. It's important for them to have a fielder there. Good over this by the Antonian side. The partnership is 30 runs, even though it has come in a slow time. Charges down the wicket, but only a single off it. I think it's important to note that D.S.Senanayake College have 3 fielders on the leg side boundary. So they know that that is the strong side of Dinul Vijay Singh and they are trying to cover it as much as possible. Last ball of the over. Randisha Bandaranaike will try to deceive the batter somehow, try to spin the ball a little bit. A single to end the over. 147 for 2, St. Anthony's College of 30 overs. There'll be a small change in the commentary box.
So this is the story so far. 147 runs for 2 wickets after 30 overs. Sisal Hemaker got off to a firing start, 56 runs off 63 deliveries before he was caught LBW by Shanal Binushka. The first wicket to fall was Sanuka Kalpana, which was a brilliant ball by Shanal Binushka and caught off his own delivery. Now the Yenlehewa Vitarana is going strongly, 43 runs of 56 deliveries, and they have some firepower to come. Kavisha Samarthunga, Ryan Gregory, Sadev Amarkon, and of course the power hitter, the captain Kaushika Kumarasinghe. And Basur Kalhara back into the attack. And Yenul Hevaitaran almost always, as you specialize, Dulkit, is always looking to try to the cut shot and bat late to that shorter ball, shorter delivery of spinners. This time, beat it up actually played, and it will stream off to the fielder at the mid-off. Brilliant effort by the bowler to take that catch if possible. Hit straight down the ground. It was a difficult opportunity to take, and a single of it. San Antonians, so they are 2 runs off of the 150 mark. They will try to bat patiently, as if what they should do right now. And Dino Vijay Singh should look up to his cool. I think if the Antonians can get to 200 plus runs inside the first 40 overs, then they will be in a really strong position to host a really bit of challenging latency with Basur Kalhara, we can see. As always, there's one delivery in that over that he'll just delay to take that ball off of his arm. Yes, and of course, which player comes to your mind when you see that? Brilliant Usman Tariq. Right now, brilliant spinner of Pakistan. And he's nudged towards the mid-off just for a single. What they should do right now is turn those singles to doubles as possible and keep off the run rate. And they can stream past towards a run margin like 250. That will be difficult to bat in the evening. And now they have just surpassed 150 margin just for the loss of 2. Dino Richardson charges down and nudges it towards the covers, but failed to take the single. And that is the end of the over, 150 for 2 losses. Now then, this is the story of the D.S.Senanayake College bowling so far. Shanal Binushka, the sole wicket taker, going for 19 runs in 6 overs, taking 2 wickets. And the first wicket fell at 64 runs, and then we saw a partnership of 51 runs between Sisal Hemaker and Yenlehewa Vitarana, and it ended with the wicket of Sisal Hemaker. The bowlers have been sloppy at the start because the first over itself there was some boundaries leaking towards the extras. 11 extras off the bowlers. D.S.Senanayake should try to reduce these margins of extras. And Yenlehewa Vitarana just 5 runs off of his half century. Randisha Bandaranaga, the skipper of D.S.Senanayake College, back into attack. There's a slide appeal from the Randisha. A bit fuller delivery. He was spinning towards the wicket as the right arm off spinner. This time powerfully played towards the mid-on. And he will take the single gladly. Randisha Bandaranaike not giving a batter a chance to free his arms. 4 fielders inside the circle in the offside. So I think it's clear what his plan is to bowl.
Ooh, and nicely played and very well executed. And it will run away for a boundary. A bit of innovation there by Dinul Vijay Singh. It's nice to see that these youngsters are playing these kind of shots in the schoolboy cricket. I mean, it's always good look for Sri Lankan cricket's future. And bit of off of Ramdisha Bandarunayaka there should stick to his plan of bowling in the outside off stumps. And now, Dinul Vijay Singh is trying to pick up the score of his. And there is a fine leg in place now. And Dinul Vijay Singh always looking towards the single. Very good for him. Not just hit towards the square leg and just get off the mark. Rotating the strike, not creating too much pressure. Now then the projected score, which was once well over 300 runs, has now come back to 245, which is still a really strong total on this pitch. That's a brilliant delivery from Ramdisha Bandarunayaka, a bit off the off stump, and that's the end of the over. 156 for 2 wickets. 32 overs have gone, and the projected score is 244. And that's 8 overs till the power play. And D.S.Senanayake should look to put the pressures on, and the drinks break is on. Now then Basru Kalhara into his 9th over. Just considered 40 runs so far. Brilliantly cut off, but it was not placed very well, just into the extra covers. Dinul Vijay Singh, as always, he's trying to get off the mark, keep the strike rotated. I think the key for scoring runs in this phase is to keep rotating the strike. You just have to put the ball into the gaps and just run between the wickets. And one thing I noticed, Dinul Vijay Singh just likes to run down the track. 4 spinners, and that is brilliantly slide off, and that's a misfield, miscommunication right there. That will run off to a boundary. Welcome bound for Dinul Vijay Singh. That's unfortunate for D.S.Senanayake College. There's a slight bit of miscommunication and misfield right there. 2 fielders at point and covers. It just slipped off of his arm at the covers, and he couldn't pivot his body towards the ball. Now then, Yen Lehewavitarana wanted the single, but Dinul Vijay Singh rejected it. It's a strong rejection. I mean, Dinul Vijay Singh is always trying to run his down. He should try to keep his cool. Now then, once again we see that signature pose before the ball is being released by Basru Kalhara. Do you think that he's trying to get into the batsman's mind here? I think he's trying to play that shot. End of the 33rd over, St. Anthony's College 160 runs for the loss of 2 wickets. We are slowly entering into the 4th phase of the game. It's the acceleration process, and Dinul Vijay Singh is quite on it. Even though not scoring as much as before, he's trying to set the tone for the game.
Now then, Sithru Gunaratne is back into the attack from the commentary box end. He has gone for 15 runs in the first 3 overs. Yelle Hewavithana just one blow away from his half century. It's a good decision from the captain to bowl the off spinners to control the runs, and it has worked out massively. Sithru Gunaratne right now. Yenula Hewavithana looking for that blow, but he's just missed off of it, and he's targeting the leg stump. Sithru Gunaratne. This time played across the bat, and it's gone for a single. He's not taking too much pressure, and he's trying to rotate the strike and keep his half century on the line too again. This time Dinul Vijay charges down the ground and forces it off a single just for a mid-on, and rotates the strike to Yenula Hewavithana, who's just, as you said, one blow away from his 50. Oh, this time very good delivery, just outside the off stump, spinning into the wickets. Well deceived the batsman right there, Sithru Gunaratne. Flicked it off this time. They are trying to get off that double. Why Yenula denies him. We are entering the last delivery of this over. Comes down the track and straight back to the fielder. No run of it. 3 runs of the over. 163 runs for the loss of 2 wickets after 34 overs. This is much better by D.S.Senanayake College. And as we can see, Sisal Hemaka, half centurion, 15 years of age. Very good from him. And Shanal Binushka, the only wicket taker. Very good bowling. I think Randisha Bandaranayaka will try to bowl him off in the last few overs to take some wickets off the edge. And Yenula Hewavithana just 2 runs off of his half century. So yes, Yenula Hewavithana came after the wicket of Sanuka Kalpana and is going stable and strongly so far. 48 runs of 66 deliveries, 5 fours and no sixes, but with a strike rate of 72.73. Earlier he was very sloppy at the bat to Hamid Afdal's wide off deliveries. He was trying to always cut into the third man area, but always missed it, and also dropped opportunity off of Yenula Hewavithana's bat by the fielder's gullies. Now then, Basul Kalhara to finish off his spell. 44 runs considered in 9 overs so far. It's a very good spell, even though he does not get wickets. He will look to take a breakthrough in this over. I think a couple of wickets in this phase of the game will really put St. Anthony's into the back foot. Here's Basul Kalhara again. This time spinning outside of the stump, spinning in the leg stump area. No for singles. Yenula Hewavithana always tries that cut shot. The current run rate is well over 4. It's healthy to maintain that. This time slices it off the long on region just for a single, and he's now only 1 mark away from his half century.
Once again, a bit of innovation there. And this will run away to the boundary as well. So Dinul Vijay Singh, a carbon copy of the previous shot which went for a boundary of his bat. He read the ball very well. I mean, picked the shot very early off the length. Just as he was releasing the ball, he was already set for the shot. And is also more than half of his runs have been scored from boundaries. So that will be important in the last phase of the game where St. Anthony's College will be looking to accelerate. Here's the story of Dinul Vijay Singh so far. He started off really slow, but he's starting to pick up so far with 5 fours. This time, very good delivery. Basur Kalhar tries to take an appeal, but is not that strong. Very good delivery again. He is the last delivery of the over. Yenula Hewavitharan just 1 mark away from his half century. And he must be very patient and very impatient also to take that. And this is the delay. Brilliantly cut away. No opportunity for a single. And that is the end of Basur Kalhara for the day. 50 runs for no wickets. An economical spell. So it's Basur Kalhara. He has got 22 wickets in 8 matches. He got 6 wickets for just 33 runs. And he has 1 5-fer as well. Now then, yes. Sithila, what do you think are the options for D.S.Senanayake College captain for the remaining overs, the remaining 15 overs? During the power play, I think they should look towards Chitun Baddaki, still not selected into the bowling attack. It's a brilliant pacer. I think in the last battle of the goals, he performed very well during the matches. And also, smashing a half century. Now the Yenleheva with another chance to get to his half century, a well-deserved half century. Played towards the leg side, and that brings up his half century. A brilliant half century anchoring the St. Anthony's innings. 5 boundaries and strike rate of 71, and he celebrates his half century off of 70 balls. Very patient innings. And St. Anthony's College will be looking forward to him continuing till the end of these innings to anchor the St. Anthony's innings while the other end leads the charge. This time again charges down the flank and he's put that in the deep square leg area and judges off a single. Smash towards the mid wicket. That's Zainullah Hewavitharan trying to accelerate a bit. Bit of short delivery from Sitru Gunaratna there. And he's found the boundary very well. Very good technique right there right now, Dilkit, right? Yes, absolutely. And that brings up the partnership between these two to 61 runs. It has been slow, but it is really valuable to anchor the St. Anthony's innings. And now and then they will look forward to looking that to the target of 250 runs. The projected score is well over 250. And Rajesh it off for a wicket and takes that single. Very good rotation of strikes between these two.
Now then it's important that D.S.Senanayake College gets a wicket here, because now then these two are starting to accelerate a bit and D.S.Senanayake College can't afford to let them do that. Eight of the over, St. Anthony's College 177 runs for 2 wickets. Now then, the skipper is back into the attack. He has gone for 32 runs in his 8 overs. Very economical. He'll be looking to squeeze the grip on the Antonians here. There's 4 runs per an over from Randisha Bandarunayake. That's conceded from there. And 177 over 2. This is approaching the 37th over of the game. Driven off the back foot, just not the opportunity to take single. Just trying to get off the mark. So Sithilaga, with how the pitch has been turning a lot and offering a lot for the spinners, what do you think will be a real challenge in total for DS on this pitch? This time it's gone big and it's massive, cleared off of the long gone region. Accelerating that run rate and is 183 for 2. Yenul Heavavitharan is approaching his century, I think. Randisha Bandarunayake should try to stick to line and length on the here. Now here's the replay of the shot. Brilliant strike. And speaking of that, Dulkit, I think the pitch will break off in the evening. And it will get dry and good for the spinners. I don't think it would be that. And here's a wide from Randisha Bandarunayake in the meanwhile. And it will be challenging for the DS batters. I mean, they have been shaky and also very on top form, off and off. Now Yerul Heavavitharan. And Ajis is just off short mid wicket. No chance for a single yet. Now then, Yenul Heavavitharan will be looking to accelerate the run rate of St. Anthony's College here. And it goes down the ground and there is another boundary. Yenul Heavavitharan, no signs of slowing down after his half century. A 6 and a 4 in this over. This is proving to be a costly one for D.S.Senanayake College here. This is the replay. This is the wrong time to bowl these wide ones. And Yenul Heavavitharan was awfully looking for that drive. Very unfortunate from Randisha Bandarunayake. And slowly but surely they are approaching the power play. And the batters will look to accelerate and bring on the power hitting abilities to test. A good bit of fielding by the D.S.Senanayake College. Now the D.S.Senanayake College will desperately need the wicket of Yenul Heavavitharan here. He has been taking on the Senanayakan bowlers. And once again a slight misfield.
12 runs of the over. St. Anthony's College 189 for the loss of 2 wickets after 37 overs. This is the story of the innings so far. St. Anthony's College have scored 189 for loss of 2 wickets in 37 overs. That is good with batting display. And Yenul Hewavitarana, the standout player, 66 runs off of 78, just not out at a strike rate of 84.62 with 7 boundaries and 1 maximum. And on the other end, the wicket-keeper batsman, Dinul Vijay not unspottable, but 34 runs in just 53 balls. They are building a very good foundation for the next 10 overs or so. Now then, I think in the next few overs, the Senanayake captain will have to bring Shanal Binishka back into the attack to stop this flow of runs for the Antonians. Sitru Gunaratna again. This time charges down the ground, tries to drive it off the ground, but is not successful in doing that. Straight to Sitru again. Sitru Gunaratna maintaining the line of length. That is very important right now. They should not try anything too exquisite. Just stick to the basics, and that's charging down the left, down the ground just for a throw. Just bounced off the edge in the nick of time. Dinul Vijay Singh is now trying to accelerate the scoreboard. Yes, absolutely. After some very economical first few overs from the Senanayake spinners, the Antonians have started to pick up now. And I think the Senanayakans will have to go back to paces to try and go for a change here. Charges down the ground again. He tries to target that area of the ground. Still, Dinul Vijay Singh tends to charge down the ground against the spinners. Six runs of the over. St. Anthony's College 195 runs for the loss of 2 wickets after 38 overs, and there will be a change in the commentary box. St. Anthony's College 195 for 2. This partnership is 80 runs. The last wicket to fall was Sisal Hemaka, who scored a brilliant 56 runs of 63 balls. And Yenlaheva Vitarna passing him 67 runs of 80 balls. Yenlaheva Vitarna has really been the main batter of the innings. And I could say that St. Anthony's College are trying to accelerate from this point onwards. Yenula Hewavitarana was quite a promising batsman for St. Anthony's at their recent mini battle against Trinity College.
it's really good for the Antonians to see him performing here as well. It seems like he's going to go the distance currently at 67 runs from 80 balls as we come into the 39th over of the match. Absolutely, two overs still to 40 overs, and St. Anthony's College nearing 200. It's a good chance for them to get over 250 and maybe 300 if they accelerate much more. Still 12 overs remaining. There's a good chance for them to get over 300. Don't you agree? Indeed. St. Anthony's College, their projected score has dropped a bit to 257. But with Yanula Hevabitharana's performance, if Dinula Vijayasinghe can also pick up as well, they definitely can go to around 300. And that signal as a wide. D.S.Senanayake College really shouldn't bowl balls like that, especially in this situation where St. Antonian batters are cruising. A single for Dinulu Vijayasinghe. Dinulu Vijayasinghe has 40 runs of 58 balls. He is supporting Yanula Hevabitharana very well. He's played those straight shots to all parts of the ground. Slight misfield by the fielder allows him a single. Was fortunate enough to stop another boundary from the Antonians. Let's look at that again. Stopped well by the DS fielders. Unfortunately, if they were a bit quicker, they could have made their runs a bit shorter. It's absolutely. St. Anthony's College, 1 run away from getting 200. The partnerships for St. Anthony's College have been great. They lost the first wicket in 64 runs, then got a partnership of 51 runs, and then yet again stable as in the innings, not taking too much pressure. They have now built a partnership of 84 runs. What do you think about these partnerships in this innings of St. Anthony's College? Well, St. Anthony's is definitely showing that it has great batsmen, and definitely these people are ones that have been shown to be promising batsmen throughout the season, especially Yanula Hevabitharana, as I said, with his performance at the recent mini battle between St. Anthony's and Trinity, as well as Dinulu Vijayasinghe, a young man as well from St. Anthony's, who's also quite promising. The 200 has been brought up by a boundary. 1 ball to go in this over. 204 for 2, St. Anthony's College. 1 or 2 tight overs from D.S.Senanayake College is needed in this situation. Another wide. Not much in favor for D.S.Senanayake College at the moment. 90-run partnership now. Oh, that's a full toss. And that's taken, I guess. Yup. 3rd wicket goes down. A full toss delivery. He tried to put that away, but unfortunately he found the fielder. Dinulu Vijayasinghe there, trying to put that away. It was a full toss, could have been easy pickings. Fielder takes the catch. Important wicket for D.S.Senanayake College. Breaks this 90-run partnership. It's Yanula Hevabitharana who's out, the set batter for St. Anthony's College. And now we move on to the 40th over of the match. St. Anthony's College Kandy, 205 runs for the loss of 3 wickets. They've been doing quite well so far.
their only challenge, their only target now, I feel, in their minds is hitting that 300 mark within the next 10 overs. It's quite a challenge for them right now, but let's see whether they can pull it off. D.S.Senanayake has to try and mitigate this from happening as much as possible and try to get those wickets, especially with Yenuda Heba Vitarana, because he's currently performing the best from St. Anthony's. And D.S.Senanayake College, they need to restrict runs, especially they need to go to pacers if they want to restrict runs, because these batters have been very good at spin balls. Shanal Binushka though, he's an exception, bowled very well. But the pacers have quite slowed the innings at first for D.S.Senanayake College. Them and Shanal Binushka will be good in bowling for D.S.Senanayake College if they want to restrict St. Anthony's College below 300. First ball of the over. Swept to the boundary. Fortunately, that's caught at the boundary line. It's not going to be a 4 for St. Anthony's. Kaushika in, the new batter. Needs to support Yenuleheva Vitarana. And should try to score boundaries. They want to get over 300. Because a score like 300 would be a huge pressure for D.S.Senanayake College to chase, because that mindset changed from 299 to 300. I think that mindset is important. Two balls to go in this over. Tries to go through the covers. Missed the shot. Good over by Shanal Binushka as always. 3 runs so far. Needs to end it well. And for St. Anthony's College, they're eyeing for a boundary, and that's gone high in the air. That's gone all the way, I guess. It is a welcome sixer for St. Anthony's College. 214 for 3 of 40 overs. Let's look at that replay. Amazing shot there. Unfortunately, it doesn't seem like it's going to get any easier for D.S.Senanayake with Kaushik Kumarasinghe, the skipper of St. Anthony's, coming in, because as far as we know, Kaushik Kumarasinghe is the best batsman that St. Anthony's has got right now, and DS has been struggling quite a bit with the Antonian batsmen. So they have to figure out a game plan right now. They do not have enough time left. They need to at least mitigate the Antonians from scoring any further and hitting those big runs and getting up to around 300 runs, which is going to be hard to chase down considering St. Anthony's bowling lineup as well. Absolutely. The fact that the chasing score is over 300 is going to be a huge chase for D.S.Senanayake College. And what they should try to do is to restrict them below 290 or below 300, which will be quite an achievement for D.S.Senanayake College. With 10 overs to go, you'll never know what happened. At this rate of scoring, it looks like St. Anthony's College will get over 300 much easily.
A single taken. "21 wickets taken by Hamid Afdal. Best bowling is 4 wickets for 3 runs. He's quite an experienced player when considering in ODIs 27 matches he's played. It will be a good contest between him and the Antonian batters. Four balls to go in this over. And that will be a wide. Talking about the batting lineup of D.S.Senanayake College, they've also got good batters to chase a score like 300 down, because they've got this bowler Hamid Afdal as well, who can play. He's an all-rounder. He can strike the ball very well. I mean, Indeed, even though St. Anthony's has been scoring quite well so far, D.S.Senanayake still hasn't gotten to the field with the bat as well. They may be able to go the distance as well. Only time will tell. absolutely, but that'll be another wide by Hamid Afdal. He's trying to bowl a bit wide to the batter, trying to get him to the shot through the covers, I think. A fielder is being placed in the covers, so I think what Hamid Afdal is trying to do is to get him back on that region. That's exactly the region he's played for, and gets a single. Powerful shot from Kaushik Kumarasinghe. Unfortunately, was collected by the fielders at the boundary line. It's just going to be a single there. St. Anthony's College in this innings have been keeping momentum even with losing wickets. They haven't lost back-to-back wickets, which is very important in a quality innings. Indeed, the batsmen at St. Anthony's have been performing quite well. And what's even better for St. Anthony's is the fact that these are all youngsters, all people who can play 2-3 more years for the school. So St. Anthony's definitely looking at a very good lineup, not only for this year, but in the coming years as well. The current run rate is 5.39. The projected score like 270. That's gone behind the keeper. It'll be a single. 220 up for St. Anthony's College. Here's the replay of the ball. It came into the batter. Looked like it was going away, but came into the batter a lot and went through his pads. Just missed the stumps. Final ball of the over. That's hammered quite hard, but still gets a single. 221 for 3 of 41 overs.
Looking back at what has happened at the match so far, currently, Yenula Heba Vitarna still holding strong with 76 runs from 88 balls. Kaushik Kumarasinghe, the skipper from St. Anthony's, now in with currently 9 runs from 7 balls. But hopefully for St. Anthony's, he's going to do much more here on this ground considering his rapport. We also had an amazing performance from Dinul Vijay Singh, who went out for 41 runs. Sisal Hemako, who scored an impressive 56 from 63 balls, and Sanuka Kalpana, 21 runs from 31 balls. Overall, an amazing performance from St. Anthony's. D.S.Senanayake's bowlers also keeping it strong. Shanal Binushka, currently the person who's taken 2 wickets off St. Anthony's so far. Maybe he can do more in the upcoming overs. But for now, St. Anthony's College is going strong. D.S.Senanayake needs a game plan now. That's swept behind. Very well fielded. I think Kaushik is trying to hit shots, and I think he's trying to provide acceleration for his team. He's played a 6 so far. Played it very well. It was an informed shot. Looks like it's going to be in form in the next couple of overs. Both of these batters are going on nicely, proving out to be dangerous for D.S.Senanayake College. They need to break these partnerships of Kaushik and Yenula. A swift shot. Oh, that's gone for 2 runs. Not happy with the fielding there, the bowler. Should have been cut off to only 1 run. Good running by St. Anthony's College. Hitting into gaps and getting singles is important in this stage of the game. Getting 2s and 3s is very important. Indeed. In a one-day encounter, every single run counts. Currently, 224 runs for the loss of 3 wickets. St. Anthony is still doing pretty well. The goal of 300 seems to be a bit far out of reach now, but it's not impossible for them. Oh, that's a misfield. Should have covered it there. That'll get them for 2 runs. Will it? Oh, there was a chance of a run out. St. Anthony's capitalized quite well on that with 2 more runs adding to the total, now at 226. Yep, getting 2 runs. It was a bit risky though, getting the second run. Could have been a run out if the keeper had got it into his hand. Here's the replay of it. End of the 42nd, 226 for 3. Looking back at the replay of that last ball, you can see right there, it's not only those big shots that St. Anthony's is hitting, it's also the small mistakes that they capitalize on that's adding on to the score. Yes, indeed. I think D.S.Senanayake College should be tight on their fielding, shouldn't try to leak extra runs off their hands. This is very important because runs decides everything in a match. So the most economical bowler for D.S.Senanayake College seemed to be Randisha Bandar Nayaka. Correction, Shanal Binushka though. 33 runs of 8 overs taken, 2 wickets. That's signaled as a wide.
So these wides and these misfields give a lot of chance to St. Anthony's College. D.S.Senanayake College have bowled more than, I think, 10 wides, which is unnecessary because it gives them an extra chance for the batting team. That's a good delivery. This is definitely not a point in the match where D.S.Senanayake wants to be making mistakes. Once again, they have to get their game together to at least stop St. Anthony's from scoring more. At least cap them out at around 250 runs. 22-run partnership here. Another partnership slowly building up. And that's gone for a boundary. Yup, it is. Played through the covers. Good acceleration. Very brave when going for those shots. Kaushika, he's a very brave batter. Playing to all parts of the ground. This is an example of his great batting. Indeed, Kaushik Kumarasinghe is definitely one who's known for those bigger shots and taking the risks whenever the ball comes to him. He just needs to make sure that he's not careless. Another powerful shot straight to the boundary. Seems to be have collected at the boundary line. I don't think that's 4 runs for St. Anthony's, but that will be a single. Kaushika 17 of 14 balls. Goes more than run a ball. He'll be a good support to Yanleva Vitarana, who's now 78 runs of 90 balls. Single. St. Anthony's College have really pulled things back. It looked like D.S.Senanayake College were trying to get things back from St. Anthony's College by bowling tight overs, but now with the experience of Kaushika and Yenula, St. Anthony's College have put things back into a stage where they can get over 300 if they put on a fight. A little over 7 overs remaining for St. Anthony's to pull it off. It's another quite unentertaining ball. Two wides bowled in this over. Hamid Afdal should try to bowl it into the batter rather than bowling away from him. That's played well. That'll go for a boundary. He played it slowly, but looked like the fielders gonna cut it off. Another boundary for St. Anthony's College. 33-run partnership in quick succession. Not a bad delivery by Hamid Afdal, but it was the batter who has executed it perfectly. Kaushik Kumarasinghe once again with those very confident shots that has been proved to help St. Anthony's quite a lot time and time again. Last ball of the over. That's gone high in the air, and that'll go all the way for 6. No, that'll be a 4. But Kaushika has been very good. Yes, that's a 6. He's been very good at execution and playing shots. Again, it's signaled as a 4. 242 for 3 of 43 overs. Coming into the 44th over.
St. Anthony's College at 242 runs. Shanal Binuksha at the bowling end again. That's cut well by the fielder as well. They still get 1 run. Yenleheva Vitarn is 20 runs away from a century. I think he has got more time to play his century because still 7 overs, almost 7 overs remaining. Yenleheva Vitarn is on strike. The batting by St. Anthony's College has been great. It's all those shots of execution and playing according to the time, I think. And D.S.Senanayake College bowlers were left with no clue of how they're going to bowl. That's gone over the ground. Will it be a catch? Yes, it is. A good innings by Yenuleheva Vitarna. That was quite unfortunate for Yenula. After 93 balls and a total of 80 runs, that ends his time on the field as a batsman for this match. Still, quite an impressive performance from him. But it was that one mistake that he made that's ultimately going to cost him. An amazing catch from the D.S.Senanayake fielders. That's going to add 1 more wicket, bringing up the total. So the total is 244 for the loss of 4 wickets. It's Dinul Vijay Singh who's basically out. 41 runs of 60 balls. Correction is the set batter Yenuleheva Vitarna. Yep, 80 runs of 94 balls. A good score by him. Unfortunately, he gets out 20 runs short of 100. Regardless, nothing for Yenula to be sad about. He's still a new batsman for St. Anthony's, and he's got quite a few years to play. This was an impressive performance from him. Hats off to this young batsman. Indeed, Yenuleheva Vitarna still needs to gain more experience, but he has scored 80 runs in this match. Still got a lot more years to play with. Shanal Binushka now, he has taken 3 wickets. The best bowler for D.S.Senanayake College. Sadev into bat. The runs have been leaking in the past 10 overs. And D.S.Senanayake College should really try to pull things back. For that they need to take more wickets, because the projected score is now 280. If St. Anthony's College try to accelerate a little bit more, they could easily get over 300. Indeed, but D.S.Senanayake is now at an advantage here, because after those 4 wickets, they have taken up quite a bit of the good batsmen from St. Anthony's. But it's not going to be easy with Kaushik Kumarasinghe still at the pitch, with Sadev Amarakon on the other end. That's good acceleration. That's gone all the way. Hit into the side screen. Brilliant shot by Kaushika to end the over. 251 for 4. At the same time, 250 runs is up for St. Anthony's College. A brilliant shot. You could literally feel that one right at the commentary box here. Indeed, it hit on the screen there. Brilliant shot. He's very brave at playing those shots. And he'll be needed for St. Anthony's College to bring them a score of 300, which is seen possible here, isn't it? Indeed, Kaushik Kumarasinghe seems confident as ever, and it doesn't seem like anything is going to stop him
unless D.S.Senanayake can come up with a way to exploit his confidence and make him do a mistake. Yes, I think a change of line and length is needed by D.S.Senanayake College bowlers, because Kaushik has been very good at playing those slot deliveries. The last one was bowled in the slot and it was punished. I think the pacers should do a task for them to restrict the runs. Especially Kaushik has been dominant against spinners, but to fast bowlers, his patience is very much needed. Indeed, indeed. And now we're up to the 45th over. Oshada Pereira now coming in with the ball. A good delivery. Oshada Pereira bowling it slow. So 250 up already for Anthony's College. It's a challenging score on the board. 251. That's pulled well into the deep. Fielder there. Just falls short of him. Let's look at a replay of that ball. Another strong shot from Kaushik Kumarasinghe. Unfortunately, it was a bit too far off for it to be a catch for them. 252 for four balls remaining in this over. Kaushika is 32 of 18 balls. I think the finish is also important for both D.S.Senanayake College and St. Anthony's College. If D.S.Senanayake College finish the innings well, I think it would be a good mentality for the batters to come up and score runs. And if the batting side ends it well, I think the bowlers would be more confident in bowling. Do you agree with? Definitely, definitely. D.S.Senanayake at least has to put on a show now. They've been doing great right now, but it hasn't been enough to subdue the Antonians, unfortunately. So Kaushika has been very good at maneuvering to all parts of the ground. He's reading the field very well. That's why he's able to play those short risk freely. That signaled wide. Looked like quite a risky situation for Sadev Amarkon. Needs to be more careful with that. We've got nearly 5 overs still remaining. It has been a hard day for D.S.Senanayake bowlers. It's going to be another single for St. Anthony's.
That's hit straight down the ground. Beautiful shot. Was ball in the slot. That's his region, Kawashika Pereira, and he punished it over the fielder for 4 runs. Yes, straight in the slot. That's easy pickings. Kaushik Kumara doesn't seem to be slowing down anytime soon. 37 runs from 20 balls so far. He's capitalizing on every opportunity he can get, and it's becoming quite detrimental for D.S.Senanayake, unfortunately. Last ball of the over. That's it powerfully. Another 6. This is brilliant batting by Kaushika. Quite an eventful end for that over, which brings the total of St. Anthony's to 265 runs for the loss of 4 wickets at the end of 45 overs. Going very strong. It seems like the goal of 300 runs is in their reach if they can keep this momentum going. Indeed, 35 runs is needed of 5 overs to get them to 300. And I think St. Anthony's College mindset has now changed. They'll be looking for a score like 320 now, because 310 or 315, because they'll know that they can get over 300 very easily if they keep this momentum on, and they're trying to score some extra runs as well. Indeed, but like I said before, D.S.Senanayake does have an opportunity to take here, even though it is quite late in the the fact that most of St. Anthony's best batsmen, Sisal Hemaka, Sanuka Kalpana, Yenula Hevavitarana, all of them have been taken off the pitch, and that's a good opportunity for DS to capitalize on. If they can get Kaushika out as well, then St. Anthony's is going to lose all of their heavy hitters. Yes, I think D.S.Senanayake College should try to target on Sadev because he's new to the crease, and some hard balls need to be bowled on him. And for Kaushika, I think a change of bowling is needed. If they can get those 2 wickets, I think restricting them below 300 is possible. And as you said, it's a good chance for D.S.Senanayake College because the Antonian set batters are out. Kaushika is 7 runs short of 50. If D.S.Senanayake College manage to get him out, I think they can put up a game here. The unfortunate problem, though, is that even though Kaushika is the last heavy hitter left from St. Anthony's, he's unfortunately the best as well from the Eagles. Currently 43 runs from only 21 balls. Like I said, capitalizing on every opportunity he can get. He takes every single risk he can, and unfortunately for the Dons, he doesn't seem to be making any mistakes so far. Another good shot. Gets a single. Dot balls have been rare in the last 5 overs. Every ball has been going for one or more than 1 run. But 3 dots have been bowled in this over of Shanal Binushka. Indeed, Shanal Binushka has been quite a great bowler for DS. Last ball of his spell. Gets a single. They're trying to come back for 2. 270 for 4 of 46 overs. That ends a good bowling of Shanal Binushka. 47 for 3 of 10 overs. With only 4 overs remaining for the Antonians to bat, projected score is now at 294 runs. St. Anthony's doing quite well here still. Kaushik Kumara has to keep this momentum going though. Sadhu Amarakon, if he can just tap at the ball and let Kaushika go for those big shots, that goal is definitely in sight for the Antonians.
But this also gives a good opportunity for DS, as I said. If they could bring in a bowler like Shanal Binuksha to taking that one more wicket of Kaushik Kumarasinghe, then it's over for the Antonians, and DS will be able to subdue the Eagles from here on off. We just need to figure out a way to get it done. It's quite a sunny day at the CCC Grounds. Doesn't seem to be a cloud in sight. Seems like it's going to be all sunshine for the rest of the day. Once again, if you are anywhere in Colombo, please do come down to the grounds to see the excitement. We can assure you that it's a lot more exciting and a lot more immersive up front than it is through a screen. Yes, it is. It's a bright and sunny day, and it's good conditions for batting. The spectators are enjoying their time in here. Should watch and come if you are near this CCC Grounds. Very exciting atmosphere building up. D.S.Senanayake College, their batting side is not to be underestimated. They've got a good opening pair, and I think if St. Anthony's College are restricted to less than 300, it will be a good chance for the DS batters to come in and score runs. Indeed, indeed. Wasn't that confident with that ball, it seems. Shivan Velgama. It's the only other ball in this match who has taken a wicket for DS right now. Oh, that's pulled away. That's gone all the way for 6. I think that brings Kaushik Kumarasinghe's score to a 50, if I'm not mistaken. Very, very good innings by Kaushika. 50 runs of 25 balls. That's power hitting. He's been looking dangerous for D.S.Senanayake College. 277 for 4 is the score now. It's the third Antonian of the day that we've seen past the 50-run mark. Absolutely impressive performance from them overall. Kaushika Kumar is very, very impressive because he's been belting the ball to other parts of the ground. The other batters of St. Anthony's took a bit of time to get into the crease and then scored. But Kaushika, right from the go, he has played the shots very bravely. And that's his speciality of playing. Another boundary. Runs coming for St. Anthony's College, 280 up in the 46th over. Another marvelous shot from Kaushik Kumarasinghe. And that brings the projected score for more than 300. Oh, that's a full toss. He goes bang for another 6. Wow, what a display this is by Kaushika. 6 for 6. This is brilliant batting. The crowd are enjoying it. Another full toss. Shivan Velgama. A poor ball by him. Dispatched it for another 6. It's 16 runs in 3 balls by Kaushik Kumarasinghe. I think he really got hyped up after he got that half century. He's been hitting it all over the ground. 287 for 4 wickets right now, St. Anthony's. At score of 300 is seeming closer than ever with Kaushik Kumarasinghe at the batting end. Oh, that's gone again. What a show this is. Another 6. Brilliant batting. What an over this is. 6-4-6-6. And that is 22 runs in this over. Poor over by D.S.Senanayake College. Kaushika
has been getting the chance of this spin bowling. Last ball of the over, it goes again, another 6. 28 runs of the over. The most expensive over in this match. Ends the 47th over. 299 for 4. That's pure batting perfection from Kaushik Kumarasinghe. In a single over, we saw this man go from scoring 50 runs to now 72 runs from only 29 balls. Absolutely impressive, especially the one-day encounter. With only 3 overs remaining, 299 for 4 wickets, only 1 run shy of the goal of 300. Shevan Welgama conceded 28 runs in the last over. Hamid Afdal is into ball. St. Anthony's College 1 run away from 300. And the projected score has increased to 318. And that brings up 300 for St. Anthony's College. Really good batting on a feather bed of a pitch, CCC, which is very good for batting conditions. And they bring up the 300 runs. All the batters contributed for it. It's only a little bit more remaining for the Eagles to bat. I'm pretty sure they're now aiming at around 320 runs. Finally get as much of a distance as they can and make it as hard as possible for the Dons to chase the score. Projected score currently at 318 seems very possible with Kaushik Kumarasinghe's performance in the last few overs. And that's gone. Kaushika tried to hit it for another 6. Was a full toss. Goes straight into the hands of the fielder. Unfortunately, his confidence got the best of him. With that shot not being able to make it over the boundary line, it's going to cost him. But his contributions will not be forgotten. 72 runs and that 28 runs in a single over. An absolutely impressive performance from the Antonian skipper, and one that's clearly going to keep St. Anthony's ahead of the game. Yes, he brought back his side into the game, scoring 28 runs in an over by himself, which is quite impressive. And he departs, but he has already done the damage for D.S.Senanayake College. They were looking to restrict the St. Anthony's College below 300, but it has been done with 2 overs to go. Praveen is into bat. Praveen Gamage and Sadev Amarako now batting for St. Anthony's. That would be a single. "15 balls to go to end the 50 overs.
This is already a challenge in total for the Dons, and they need to get off to a flyer if they are about to bring this into a good game. That's hit hard. Gets a single. Sadev Amarakon and Praveen Gamage, not quite the big hitters that we saw previously from St. Anthony's. But if they can hold on a bit more and get those singles and those doubles, they can still do their relevant contributions to St. Anthony's, bring their total to around 310, 320 at the end of 50 overs. That'll be another single. So these two are trying to nudge it off because 2 overs are remaining. If they score run a ball, they would get 315 runs. Still a good score. And I think that St. Anthony's College are trying to focus on 315 to 320 runs. A slow ball. That ends the 48th over. A single to end. 304 for 5. With only 2 overs remaining now for St. Anthony's to bat, they have successfully crossed that line of 300 runs. Let's see how far they can push it with Praveen Gamage and Sadev Amarakon in the remaining 2 overs. Currently, with 5 wickets gone, St. Anthony's, I don't feel is going to get any of those big hits, at least consistently. We might see 1 or 2 more 4s or 6s, but I think as of now, D.S.Senanayake has taken care of the worst from St. Anthony's. Yes, if the said batter who scored 72 runs be at the crease, St. Anthony's College could have got past like 330 runs. That was quite a crucial wicket. Another single. So Kaushik has played a very good innings of bringing the side to 300 runs, which seemed quite impossible at one stage, isn't it? I mean, with D.S.Senanayake College putting pressure on the batsman in the middle phase of the game, and the batters coming up yet again. It's a very good game. Definitely, with the contributions, especially from the skipper Kaushik Kumarasinghe and Yedula Heva Vitarana, St. Anthony's has put themselves ahead of the game right now. Quite a big score, even as of now, for the Dons to chase down. Oh, that's taken. Another wicket is gone down, I think. Let's take a replay of that. It's played into the leg side. There was a fielder. Yes, I think he grabbed it safely. That looks like a wicket for the Dons. Praveen Gamage out of the field, out of the pitch right now. Still more than 1 over to go. I think they would be focusing on score like 315, maybe score a run a ball. That would give them quite a lot of confidence into defend a score like 315. A good batting by D.S.Senanayake College is needed to chase this mammoth total by St. Anthony's College. Sanitha Gunatilaka now in at the batting end. Oh, that's a good shot. That'll go for a boundary. Gone behind the keeper. Very, very good shot. Batting sensibly in that place.
It's quite a low effort, 4 runs for Sanithu Gunathilaka from his first ball itself. St. Anthony is now at 309 for 6 wickets at 48.3 overs. It's now not a game of how many sixes and fours St. Anthony's can get, but rather is how far can they push the mark that they've right now gotten. Yes, indeed. If they get over 320, it'll be more than enough for them. With Sanithu in, if he plays another couple of fours, it's possible for them to get over 320. Indeed. Afterwards, for St. Anthony's, it's going to be a game of bowling and subduing the Dons. And I think they are, unfortunately, have quite good capabilities in that area as well, especially with bowlers like Sanithu Gunathilaka himself, as well as Ryan Gregory and Sisal Hemaka, who've had quite good performances on the bowling end as well this season. Last ball to go in the over. 311 for 6. Will they finish the over well? Here we go. That'll be a single to end the over. 312 for 6 of 49 overs. Regardless of what scores come about from a cricket match, it's always nice to see two schools showing the brotherhood, coming together for a day of not only just scoring runs but also sharing brotherhood, enjoying yourselves, and end of the day enjoying a good game of cricket. Absolutely. The team spirit is all that matters in a match these two schools playing. First time one day encounter between D.S.Senanayake and St. Anthony's. So we are in the last over and Hamid Afdal into ball the last over. Would be looking for a good over, Hamid Afdal. That's a good ball. A dot delivery. Sanithu Gunathilaka should be looking to just tap at the ball and only going for those big hits if he is completely confident with them. It's not really the time for those big hits, as they've already got quite a big amount for them. It's hit very well, will be a single. Gives the strike to Sadev. Four balls remaining. Already a good score for St. Anthony's College. They should try to end their innings well. Definitely, this goal's definitely around 315 or 320 by the end of this over. Current projected scores at 317, right in the middle. Oh, there was a chance to pick up, but he only gets a single. Quite an awkward shot from Sadev Amarakon. Didn't cost him though. Try to go for the scoop there.
Just hit him on the pad. So 1 leg by. That seems like another wicket for the Dons very late in the batting end. Yes, that's an easy catch in the deep, even though it was a good acceleration by Sunny to put it over the square leg. Good catch with 2 balls to go. Quite a powerful shot, unfortunately not powerful enough to get over the boundary line. It's 1 more wicket for the Dons. 314 runs for the loss of 7 wickets right now. We've got 2 balls left to see what score the Dons are going to have to chase in this match. It's already quite a number. The Dons have to try and limit this as much as possible, at least the last 2 runs. So Ryan Gregory now at the batting end with Sadev Amarkon. Sadev Amarkon, 11 runs of 15 balls. Ryan Gregory will try to give him the strike. No, he doesn't have the ability to do that. A good slow dot delivery. So the last ball we are into. St. Anthony's College, 314 for the loss of 7 wickets. This might be the final score we are seeing from the Antonians. Let's see whether they can get another small hit in with Ryan Gregory at the batting end. They're trying to come back for a single. I think it's not out, so St. Anthony's College finished on 315 for the loss of 7 wickets in their 50 overs. A good score for them, respect to where they were. Indeed, we do have to congratulate all of the Antonian batsmen because they have been quite consistent, scoring quite a lot. Starting off with Sanuka Kalpana with 21 runs. Sisal Hemaka scoring 56 runs, followed by Yenula Hebavitarana with an impressive 80 runs and the highest score from the Antonians. Afterwards, we saw the likes of Dinul Vijayasinghe, 41 runs again. Kaushik Kumarasinghe, an impressive 72 runs from a mere 30 balls. And then a few contributions from Praveen Kamaki and Sanitthi Gunatilaka as well, ending with Sadev Amarkon and Ryan Gregory on the pitch. Total score of 315 for 7 wickets. The Dons are going to have to chase a score of 316 to win this match. It's quite a big score for them, but we haven't seen the likes of their batting in this match yet. They can get a comeback. They have to lock in though. Very impressive partnerships. Sanuka Kalpana and Sisal Hemaka, 64 runs of 63 balls until they were fallen to Shanal Binushka. And then partnerships over 30 coming up. 2 partnerships over 50 coming up, 51 and 90. And then good contributions from Kaushika Kumarasinghe, 72 runs in just 30 balls. And at the end, with 24 extras, bowled by D.S.Senanayake College, St. Anthony's College managed to get 315 for the loss of 7 wickets. Yenul Hebavitarana with the highest score, 80 runs of 94 balls. Kaushika Kumarasinghe, 72 of 30. Sisal Hemaka scoring 56 of 63 balls. Bowling dominated by Shanal Binushka, 3 for 47. And Hamid Afdal and Naushita Pereira taking 2 to 1 wickets respectively. So a challenging score for D.S.Senanayake College. They need 316 runs
of 50 overs to win. An impressive score by the Antonians, especially for a one-day encounter. Like I said, we still haven't seen the likes of the D.S.Senanayake's batting. We could see an impressive score from their end as well. හොඳයි ඒ අනුව මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සහ කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලය අතර ප්‍රථම වරට පැවැත්වෙන එක් දින තරගයේ පන්දුවාර 50 අවසානයේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවේ ලකුණු 315ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම සනුක කල්පන පන්දු 31කදී ලකුණු 21ක්, සිසල් හේමක පන්දු 63කදී ලකුණු 56ක්, ඒ වගේම යෙනුල හේවා විතාරණ පන්දු 94කදී ලකුණු 80ක්, ඒ වගේම දිනුල් විජයසිංහ පන්දු 60කදී ලකුණු 41ක්, කෞශික කුමාරසිංහ පන්දු 30කදී ලකුණු 72ක්, ඒ වගේම සදෙව් අමරකෝන් පන්දු 15කදී ලකුණු 11ක්, ප්‍රවීන් ගමගේ පන්දු 3කදී ලකුණු 2ක් සහ සනිතු ගුණතිලක පන්දු 6කදී ලකුණු 7ක් සමගින් රයන් ග්‍රෙගරි පන්දු 2කදී 1 ලකුණක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. මෙන්ම කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ලෙස ඔෂද පෙරේරා තමන්ගේ පන්දු අර 5 අවසානයේ ලකුණු 50ක් පමණක් ලබා දී එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. බාසුරු කල්හාර තමන්ගේ පන්දු අර 10 අවසානයේ ලකුණු 50ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ශනාල් බිනුක්ෂ තමන්ගේ පන්දු අර 10 අවසානයේ ලකුණු 47කට කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක තමන්ගේ පන්දු අර 9 අවසානයේ ලකුණු 44ක් ලබා දී තිබෙනවා. සිත්රු ගුණරත්න තමන්ගේ පන්දුවාර 6 අවසානයේ ලකුණු 32ක් ලබා දී තිබෙනවා. හමීඩ් අෆ්ඩාල් තමන්ගේ පන්දුවාර 8 අවසානයේ ලකුණු 47ක් ලබා දෙමින් කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ශිවන් වෙල්ගම සිපන්දුවාර 2 අවසානයේදී ලකුණු 39ක් පමණක් ලබා දෙමින් එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සනුක කල්පන ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ඒ වගේම සනුක කල්පන සහ සිසල් හේමක පන්දු 63කදී ලකුණු 64ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම සනුක කල්පන සමගින් සිසල් හේමක සමදතාවයේ පන්දු 63කදී ලකුණු 64ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. ඉන්නෝ යෙනුල හේවා විතරණ සමගින් සිසල් හේමකගේ ලකුණු 51ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණුගේ සමතතාවය තුලදී පන්දු 68කට මුහුණ දෙමින් ඒ වගේම යෙනුල හේවා විතරණ සමගින් දිනුල් විජයසිංහ සිය සමතතාවයේ ලකුණු 90ක් දක්වාගෙන යන්නේ පන්දු 106කට මුහුණ දෙමින් ඒ වගේම යෙනුල හේවා විතරණ සමගින් නැවතත් කෞශික කුමාරසිංහ එක්වී පන්දු 28කදී සිය සමතතාවයේ ලකුණු 39ක් දක්වා ගොඩනගා ගන්නවා. ඒ වගේම පන්දු 23කට මුහුණ දෙයි සදෙව් අමරකෝන් සමගින් කෞශික කුමාරසිංහ ලකුණු 56ක් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට එක් කරනවා. මෙම තරඟාවලියේදී කැපී පෙනෙන දස්කම් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. යෙනුල හේවා විතරණ පන්දු 94කින් ලකුණු 80ක්, කෞශික කුමාරසිංහ පන්දු 30කින් ලකුණු 72ක්, සිසල් හේමක පන්දු 63කින් ලකුණු 56ක්. ඒ වගේම පන්දු යැවීම අතින් ගතොත් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උපනායකයා ශානල් බිනුක්ෂ සිපන්දු වර 10 අවසානයේ ලකුණු 47ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩුළු 3ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම හාමිඩ් අෆ්දාල් පන්දු වර 8 අවසානයේ ලකුණු 47කට කඩුළු 2යි. ඔෂද පෙරේරා සිපන්දු වර 5 අවසානයේ ලකුණු 50ට කඩුළු 1ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. මේ ආකාරයෙන්ුයි මෙවර කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ සහ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ අතර ප්‍රථම වරට පැවැත්වෙන පන්දු වර 20 ක්‍රිකට් තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වන විට තරගය දිවාහාරය සඳහා නතර කර අවසන්. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දීමට නියමිතයි. ඉතින් අපි සූදානම් ඔබ සියලු දෙනාට සුපැහැදිලි සුන් සහිතව ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය භාවිතයෙන් ඔබ සියලු දෙනාට මේ ආකාරයෙන්ම ගෙනෙන්නට ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරන වරදේ සිටින්න මේ තරගයත් සමගින්.
මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. Biggest cricket league in the world. Full on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. biggest cricket league in the world. Full on entertainment. Clash of the heavyweights.
absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. Biggest cricket league in the world. Full-on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න.
favorite band. Biggest cricket league in the world. Full-on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. Biggest cricket league in the world. Full-on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න.
entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදාපාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසී කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. Biggest cricket league in the world. Full on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදාපාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසී කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න.
biggest cricket league in the world. Full-on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසී කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. හොඳයි දිවාහාරයෙන් අනතුරුව කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලය සහ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පළමු එක් දින තරගය ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම්. දිවාහාරයට ප්‍රථමයෙන් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය කඩලු 7කට ලකුණු 315ක් වාර්තා කළා. ජයග්‍රහණයට කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයට ලකුණු 316ක ඉලක්කයක් පවතිනවා. එවැගේ විශේෂයෙන් SLT Mobile POTV සහ Pure Sports මාධ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන මෙම තරඟාවලිය POTV හරහා Pure Sports අංක 1 නාලිකා අංක 200 Pure Sports 1 නාලිකා අංක 323 සහ 150 ඔස්සේ සජීවීව දැන් through HD quality එකෙන් නරඹන්නට ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි දැන් ලංකාවේ කොහේ හිටියත් මිස් නොවී මෙම තරඟාවලිය live Pure mobile app එක හරහා බලන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔමිරු ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ සමගින් මාත් සමග එක් වෙනවා ඔමිරු සන්දිර අයබෝන් ඔමිරු අයබෝන් රන්තුල සුබ දහවල සුබ දහවලක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබටත් අපි දුටුව විවේක දේවාහාරයට ප්‍රථමයෙන් තමත් හොඳ තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්නට හම්බුණා විශේෂයෙන්ම ලකුණු 315ක් වැනි ඉහළ ලකුණු පූර්වක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අනිවාර්ය රන්තුල මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ රාජකාරී ඉටු කරා අපිට උදෑසන සිටම දකින්නට පුළුවන් වුණා. රන්තුල මේ තනතිල්ල ගොඩක් පිතිකරුවන්ට හිතයිෂී පිතිකරුවන්ට වාසිදායක ආකාරයේ තනතිල්ලක් විශේෂයෙන්ම අපි උදෑසනට දටුව ලකුණු 315ක් වැනි ඉතා විශාල ලකුණු පූර්වක සකසන්නට තරම් මේ තනතිල්ල වාසියක් වුණා. විශේෂයෙන්ම අපි උදෑසනම අපි දුටුවා තරගේ කාසී වාසී උරගා බල අවස්ථාවේදීත් මේ කණ්ඩායම තෝරගත්තේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මේ කාසී වාසී දිනාගත්තේ උන්
තෝරාගත්තෙත් ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීමට. ඒ වගේම ඉන් අනතුරු ඔහු D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයාගෙත් අහනවා. ඔබ මොකක්ද කරන්නේ? ඔබ කාසිය වාසිය දිනාගත්තා නම් කියලා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ නායකයාත් පවසන්නේ. ඔහු තරගේ මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙනවා කියලා. මේ පිතිකරුවන්ට වාසිදායක වූ තනතිල්ලක මෙන්න දෙවැනි කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරණයට සූදානම්. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉවර මියුරු බණ්ඩාරගෙන් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මියුරු බණ්ඩාර සහ සිත්රු ගුණතිලක විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නේ දසුන් වෙලිනලු. දසුන් වේලියංගස් තමයි පන්දු යවන්න. ඒ වගේම තරගේ පළමු පන්දු වාරය තමයි මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙන්න දෙවෙනි පන්දුවට දිවෙනවා. ඒවර ආකර්ශනීයයි. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට සමත් වනවා කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ඉනිමේ පළමු ලකුණු 4 මේ ආකාරයෙන් වාර්තා වනවා. පළමු 4 පහර බලන්න පුනරූපණයේ මේ අවස්ථාවේදී මන කල්යල් බලා යොමු කරන පහරක් උත්සාහයක් දරනවා පන්දුව රැක ගන්නට. නමුත් ඒ උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ ලැබුණු අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් සඳහා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පියවනිනවා. ඉතමත් අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊටම තුනුසුම් තරගයක්. අනිවාර්යෙන් ඊටමත් ලොකු ලකුණු පූර්වක් 315ක් වෙන ඊටමත් ලොකු ලකුණු පූර්වක් හඹා යන්නේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. තෙවන පන්දුව මේ පන්දුව වල. ඒ වර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම විශේෂ විරෝධ කාලගුණය ගැන කතා කරද්දී උදෑසන පටන්ම යහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවතුණා මේ කොළඹ CCC ක්‍රීඩාංගණයේ ආසන්නයේදී. මොකද පැහැදිලි හාසක් අපිට දක්නට ලැබුණා. අපි හවස් වරුවේදීත් ඒ වගේම කාලගුණයක් අපි අපේක්ෂා කරනවා මේ තරගයේ ඉදිරියට කරගෙන යන්නට නම්. විශේෂයෙන්ම මොකද යහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් තරගයේ තාමත් පහසුවෙන් අපිට සිදු කරගෙන යන්නට අපිට සිදු කරගෙන යාමේ හැකියාව පවතිනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව දසුන්ගෙන් එවරද පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. එවරද හොඳ පන්දුවක් දසුන් වේලිනම් රන්තුලව මොකක්ද හිතන්නේ කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මේ අවස්ථාවේ කුමක්ද කළ යුත්තේ මෙවැනි ඉතාමත් ලොකු 315ක් වෙනි ලකුණු පුවරක් හඹා යෑමේදී? මම හිතනවා ඔමිරු අපිට තිබෙන්නේ සීමිත කාල සීමාවක්. මේ කාල සීමාව තුළදී මේ ලකුණු පුවරව ගොඩනගා ගන්නට නම් ඉවසීමෙන් යුක්තව ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙවි කියලා අපි අපේක්ෂා කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එවැනි පිතිකරණයක් මොවුන්ගෙන්. යම් කිසි ආකාරයේ පීඩනයක් යෙදී හැකි පන්දුවලට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරමින්ම ලකුණු පුවරුවකට ලකුණු ගොඩනැගිය හැකි පන්දුවලදී හොඳින්ම මොවුන්ගේ පිතිහරණය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු 295කදී ලකුණු 312ක් අවශ්‍යව තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවට දිවෙනවා දසුන්. දැඩිල්ලීමක් නමුත් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතමත් හොඳ පන්දුවක් අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් වුණා. අනිවාර්යෙන් ඒ අවස්ථාවේදී මියුරු ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් පුනරූපණය. ඉතමත් දැඩි ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය තවත් කඩුල්ලක් වෙනුවෙන් සිය ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන්. නමුත් විනිසුරු එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඉතමත් හොඳ පන්දුවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතමත් හොඳ පන්දු වාරයක් දසුන් වැලිගමගේගෙන්. තරගයේ පළවෙනි පන්දු වාරය ලකුණු 4ක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. ඒ සමගින් තරගයේ පළවෙනි පන්දු වාරය නිමා වෙද්දී කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩුළු බිඳුවට ලකුණු 4යි.
මෙන්න මීළඟ පන්දුවාරය සනිතු ගුණතිලක පන්දු යවන්න වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ දකුණත් දඟ පන්දු යවන්නේ සනිතු ගුණතිලක මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. මෙන්න දෙවෙනි පන්දුව මේ පන්දුවාරය. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ එවර කට් කිරීමකට සිත්‍රු ගුණරත්න පෙළඹෙනවා. නමුත් එවර එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. මෙන්න මීළඟ පන්දුව සනිතු ගුණතිලක. එවර ආකර්ශනීයයි. මෙන්න තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගයේ දෙවැනි 4 පහර D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ නිම තුල ඒ සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 8ක් දක්වා ඉහළ නගිනව මෙන්න පුනරූපණය බලන ආකර්ෂණීය පහරකුයි එල්ල කරන්නේ කෙලින්ම 4 සීමාව පසු කරමින් නැදෙන්නේ පන්දුව. තවත් ලකුණු 4ක් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වට එක් කරමින් එවර හොඳ පන්දුවක් සනිතු ගුණතිලකගෙන්. මේ පන්දුවාරයේ පන්දු 4ක් පමණක් යොදමින් ලකුණු 4ක් පමණක් ලබා දී තිබෙනවා. මෙන්න මීළඟ පන්දුව. එවර පසුපාදේ ස්ක්වා කිරීමක්. නමුත් එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ අවස්ථාවේ. ඒ සමගින් තරගයේ දෙවන පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. දෙවන පන්දුවාරය අවසානයේදී කිසිවෙකු නොදෙවී කොළඹ D.S.Senanayake කණ්ඩායම ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරගයේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නටයි සූදානම දසුන් වැලි අංග කැදවා තිබෙන බව පන්දුවේ විපසදා මියුරු බණ්ඩාර සමගින් අනිතන්තයේ සිට සිත්‍රු ගුණරත්න පන්දුවට පහර දෙන්නේ මියුරු බණ්ඩාරයි පිටිකරන අන්තේ. විශේෂයෙන්ම මියුරු බණ්ඩාර ගැන සඳහන් කළොත් වයස අවුරුදු 15ක තවත් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් තරුණ වයසේ සිටින ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන්ම D.S.Senanayake විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරග කිහිපයකදීම ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පූර්වක් ගොඩනැගීමට සමත් වුණු යෝන් ක්‍රීඩකයෙක් මියුරු බණ්ඩාර. ඔහු කැඳවා තිබෙන්නේ මෙවර තරගයේ ආරම්භක පිතිකරුවෙකු ලෙසින්. මියුරු බණ්ඩාර සමගින් සිත්‍රෝ ගුණරත්නයි ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගල වශයෙන් අද තරගයේදී කටයුතු කරන්නේ. මෙන්න මීළඟ පන්දුවාරයේ සඳහා කවිෂ සමරතුංග සෝදානම්. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව. ඉදිරි පාරේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉවර එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. කවිෂ සමරතුංග පන්දු යවන්නේ. කවිෂ සමරතුංගගේ පළමුවෙනි පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවයි ආකාරයෙන් කරන්නේ. මෙන්න මීළඟ පන්දුව කවිෂ සමරතුංග. ඉවර කට් කිරීමක් එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. රන්තුල අපි කවිෂ සමරතුංග ගැන කතා කරොත් left arm round the wicket ආකාරයෙන් විනිසුරු පසු කරමින් left arm round the wicket ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. මෙන්න විනිසුරු පසු කරමින් පන්දු යොමු කරන අවස්ථාව. නැවතත් ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා
පැති හුමාරු කරගන්න ඔය අවස්ථාවේදී එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් ලැබුණා. මෙන්න මෙම පන්දුවාරේ 4 වෙනි පන්දුව. පුල් කිරීමක් සාර්ථකයි. ඒ සමගින් ලකුණක් සඳහා පැති හුමාරු කරගන්නට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. නැවතත් පිටිකරණන්ට යන්ත්‍රය මියුරු බණ්ඩාර. කවිෂ සමරතුංග පන්දු යවන්න. සිය පන්දුවාරයේදී ලකුණු දෙකක් ලබා දෙන්නේ පන්දු 4කට. තව පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා පන්දු වාරයේ විරුවේ. මෙන්න නැවතත් කවිෂ සමරතුංග. නෙදල්ලේ හරින්න ඒ තීරණය කරන්නේ පන්දුව. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් මේ පන්දුව වන්නන් D.S.Senanayake විද්‍යාලයට යම්කිසි පීඩනයක් ලබා දීමටයි උත්සාහ කරන්නේ පිටිකරුවන්ට. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් යම්කිසි ආකාරයේ පීඩනයකට ලක් කිරීමෙන් මේ වගේ පන්දු යැවීම තුළින් යම්කිසි ආකාරයේ පීඩනයකට ලක් කරන්නට උන් සමත් වෙනවා. මෙන්න මීළඟ පන්දුව කවිෂ සමරතුංග. ඉදිරියට පැමිණ ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී. ඒ සමගින් තරගයේ තෙවන පන්දුවාරයයි මේ ආකාරයෙන් නිමව දකින්නේ කවිෂ සමරතුංග සිය පන්දුවාරයේදී ලකුණු දෙකක් ලබා දෙන්නට සමන් වෙනවා. ඒ අනුව කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 3ක් අවසානයේ කිසිවෙකුණු දෙවේ ලකුණු 10යි. එවර තරඟයේ 4 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා පන්දුවේ අන්තය මාරු කරමින් දසුන් වෙලියංග විස්තර විචාර කුටි අන්තයෙන් පන්දුවේ සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. දකුණත් වේග පන්දු යවන්න. දිවෙනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා රවුට් ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් විකට් ආකාරයට. එවර වමත් පිටිකරුවා පන්දුව ඉදිරිපාදයෙන් පිළිගැනීම උත්සාහ කරේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. තරු කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයට හම්බෙලා තියෙන්නේ ලකුණු 315ක නිතාමත් ලොකු ලකුණු පූර්වක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් වල කුමක්ද කළ යුත්තේ? පැහැදිලිවම මියුරු බණ්ඩාර සහ සිත්රු ගුණතිලක D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් වල උන්ට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. හොඳ ආරම්භයක් සිය කණ්ඩායමට ලබා දීමට දැන් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා නැවතත් දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින් ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් විකට් ආකාරයට. එවර පන්දු ආරක්ෂිත ආකාරයට පිළිගැනීමට උත්සාහ කළේ. පිටේන ගන්න පන්දුව කළු රකින්නගේ අතටයි යොමු වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලයට. මෙන්න මීළඟ පන්දුවට දිවෙනවා දසුන් වේලියංග. එවර පසුපාදෙන් එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුගලය. තරු මෙම කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යුගලය
වමත් සහ දකුණත් සුසංයෝගයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔබ කුමක්ද ඒ ගැන සිතන්නේ? පැහැදිලිව මෙසේ වමත් දකුණත් වමත් පිටිකඩ යුගලයක් ක්‍රීඩා පිටියේ නිරත වන විට පන්දු යවන්නන්ට ඒ සෑහෙන අභියෝගයක් වනවා. මොකද එක් ක්‍රීඩා තමගේ රිද්මය හරියාකාරව තබාගෙන පන්දු යෑමට අපහසුයි. දකුණත් වමත් පිටිකඩ යුගලයක් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කිරීමේදී මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. වර පන්දු ස්ථානගත කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රැගෙන ස්ථානගත කර සිටිනවා. පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වර එක් ලකුණක් කරා පිටිකඩ යුගලය පැතිමාරු කරගෙන එම ලකුණ සිත්‍රු ගුණතිලකගේ පිටේ. තරගයේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ පන්දු රකින්නෙකු දෙදෙනෙකු පමණයි ස්ථානගත කර හැක්කේ ආර්ථික සීමාවෙන් එපිට. එම් පන්දු රකින්න අන්තික දින ස්ක්වෑර් කලාපයේ සහ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ස්ථානගත කර තිබෙන පන්දු යම සඳහා දී වෙනවා මෙවර. මෙවර පන්දු පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ අතරමයි ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. D.S.Senanayake විද්‍යාලයට හඹා යාමට හිමි වී ඇත්තේ ලකුණු 316ක ඉතාමත් දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක්. මෑනට D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු වර 3යි පන්දු 5ක් අවසානයේ කිසිවෙකු නොදැවී ලකුණු 12ක් ලබා සිටිනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව දසුන් වේලියංග. එවර එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් යුගලය ලකුණු දෙකක් නැහැ. එනිමාවන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ 4 වන පන්දු වාරයේ D.S.Senanayake විද්‍යාලය පන්දු වාර 4ක් අවසන් වන විට කිසිවෙකු නොදැවී ලකුණු 13යි. මේ අවස්ථාවේදී කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යුගලය කළ යුත්තේ එක ලකුණ දෙක ලකුණ ලබා ගනිමින් තම විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වම ශක්තිමත් කිරීමයි. ලකුණු 315ක් යනු ඉතාමත් දැවැන්ත ඉලක්කයක්. පැහැදිලිවම ආරම්භක පිටිකරණ යුගලයට සෑහෙන වගකීමක් ලැබී තිබෙනවා. මියුරු බණ්ඩාර සමගින් සිත්‍රෝ ගුණතිලක සෑහෙන අත්දැකීම් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙන පිටිකරණ යුගලයක් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ. මියුරු බණ්ඩාර අපිට මතකයි පසුගිය දා නිමා වූ අවුරුදු 1915 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 135ක් පවා ලබා ගැනීම සමත් වූ යෝන් ක්‍රීඩකයෙක් තවමත් අවුරුදු 15ක් පමණ යම ක්‍රීඩකයෙක් මෙන්න ඊළඟ පන්දුව left arm round the wicket ආකාරයෙන් පමත් පිටිකරුවට එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිතවයි පන්දුව පිළිගන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව කවිෂ සමර්තුංග. එවර පසුපාදයේ පහරක් එක් ලකුණකට පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරන් යුගලය. එක් ලකුණක් පමණයි එවර. දැන් සූදානම් පන්දුර මුහුණ දීම සඳහා මියුරු බණ්ඩාර දකුණත් පිටිකරුවා වමත් දග පන්දු යවන්නට එරෙහිව මෙන්න දිවෙනවා පන්දු යීම සඳහා විනිසුරු පසු කරමින් ඊළඟ පන්දුව. එවර හොඳ පන්දුවක්. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිතවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. පන්දු රකින්න තනතිල තුලදීම පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරණ යුගලයට. ඒ අවස්ථාවේදී කවිෂ සමර්තුංග පන්දුව ගුවනේ මදක් රඳවමින් Tamanගේ පිටිකරුවා වෙත ලබා දුන්නා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එවරද ආරක්ෂාකාරී පහරක් මියුරු බණ්ඩාරගෙන් කවිෂ සමර්තුංග ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි කවිෂ සමර්තුංග පිටිකරණ යුගලේ පාලනය කරමින් පන්දු යොමු කරන පහරකට පෙළඹවන්නේ නැහැ. දිගින් දිගටම පන්දු ඉදිරියට යොමු කරමින් ආරක්ෂිත පහරකට පමණයි පොළඹවන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරණ යුගලය. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එයාර පන්දු පහර ස්ථානගත කිරීම උත්සාහ කරන නමුත් සාර්ථක නැහැ. පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ අතටමයි පන්දු එල්ලවන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මෙන් පන්දු වාරයේ අවසන් වීමට තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරි කවිෂ සමරතුංග ඉදිරියේ පන්දු වාර 1යි පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරණ යුගලය. මෙන්න පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දිවෙනවා.
එවර වැරෙන් පන්දු පහළ කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ සාර්ථකයි. නමුත් ලොං ඕන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු ස්ථානගත කර සිටිනවා. ඔහු පන්දුව රැගෙන බාර කරන අතර වාරයක ලකුණක් සඳහා පමණයි අවසරය. යනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ පන්දු වාර 5ක් අවසන්. D.S.Senanayake විද්‍යාලය කිසිවෙකු නොදවි ලකුණු 15යි. දැන් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිය නුගලේ සිදු කළ යුත්තේ තම ලකුණු වේගය වැඩි කිරීමට උත්සාහ කිරීමයි මන්දයත් පන්දු වර 5ක් අවසන් වන විට මේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ සමත් වී තිබෙන ලකුණු 15ක් පමණක් ලබා ගැනීමට නමුත් ලකුණු 316ක විශාල ලකුණු පුවරුවක් Taman ඉදිරියේ සනිටුහන් වී තිබෙනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ඉදිරියේ දැන් නැවතත් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දකුණත් පිටිකරුවට එරෙහිව දකුණත් පිටතක පන්දු යන මෙන්න දිවෙනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා වර පසුපස පාදයේ ආරක්ෂිත පහර පන්දු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ මෙන්න ඊළඟ පන්දුව සනිතු ගුණතිලක එවර ආසන්න අවස්ථාවක් මියුරු බණ්ඩාර එවර හරියාකාර පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමක් සිදු කළේ නැහැ. මිරු බණ්ඩාර ස්ලොක් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කළේ. පිත්තේ නොකටනු පන්දුව ආසන්න අවස්ථාවක් ඒ අවස්ථාවේදී මිරු බණ්ඩාරගේ කඩුල්ල ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ සැහෙන වටිනා කඩුල්ලක් මන්දියත් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ විශිෂ්ටතම පිටිකඩකට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ මිරු බණ්ඩාර. මේ පන්දු වාරය තුල පන්දු 3ක් යොමු කරමින් කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීම සමත් වී නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලය. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව සනිතු මුරුතිලක විනිසුරු පසු කරමින් එවර ඉදිරියට පැමිණෙනවා. එවර ආකර්ශනීයයි. මිඩ් ඔෆ් කලාප ලොං ඔෆ් කලාපය තුලින් හතරේ සීමාව පසු කරනවා මියුරු බණ්ඩාර. එවර දර්ශනීය පන්දු පහරක් එල්ලවන්නේ සැහැණ වේලාවකට පසුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු 4ක් එක්වනවා. ඉදිරියට පැමිණ පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ ලොං ඔෆ් කලාපයේ ඔස්සේ මියුරු බණ්ඩාරගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි අවස්ථාවේදී. සනිතු ගුණතිලකට එරෙහිව දර්ශනීය හතරේ පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් එක් කිරීමට සමත් වෙනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරවට. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව ලකුණු 19ක් දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. මෙම් පන්දු වාරය තුල තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරි. බොහෝ වෙලාවක් සොයමින් සිටි පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී මියුරු බණ්ඩාර එල්ල කරන්නේ මෙන්න ඊළඟ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දී වෙනවා. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරමින් පන්දු ස්ථානගත කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් කරා මිත්‍යානුගලයේ පැතිමාරු කර ගන්නවා සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී. මෙය තමයි සිදු කළ යුත්තේ හතරේ පහරක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව තම අන්තය හුවමාරු කර ගැනීමයි සිදු කළ යුත්තේ. අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයට පීඩනය එල්ල කරන්න පුළුවන් ඒ තුලින් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් සනිතු ගුණතිලක පන්දු වාර 1යි පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් සනිතු ගුණතිලක ඉදිරියේ. වෙන සූදානම් ඊළඟ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට විනිසුරු පසු කරමින් එවර වැරෙන් පන්දු පහර එල්ල කිරීම උත්සාහ කරන්නේ පන්දු රකින්න තනිතිල තුලදීම පන්දු රැක ගන්නවා. යනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ පන්දු වාර 6ක් අවසන් D.S.Senanayake විද්‍යාලය කිසිවෙකු නොදැවි ලකුණු 20යි. මේ දිස්වන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීම D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 6ක් තුල ලකුණු 20ක් ලබාගෙන සමත් වී තිබෙනවා. මියුරු බණ්ඩාර ලකුණු 12ක් සහ සිත්‍ර ගුණරත්න ලකුණු 8ක් එකදු අතිරේක ලකුණක් හෝ මෙතෙක් වාර්තා වී නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ නිමේ. නැන්තත් සූදානම් කවිෂ සමරතුංග මියුරු බණ්ඩාරට එහිය මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. යාර පන්දුව කට් කිරීම පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දුව ඇදී යනවා රැක ගැනීමට කිසිවෙකු නැහැ.
DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ නිමට තවත් ලකුණු 4ක්. ඒ වාර්තා වන්නේ මියුරු බණ්ඩාරගේ නිමේ පිත්තෙන්. ඒ අනුව මියුරු බණ්ඩාරගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 16ක් දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මියුරු බණ්ඩාර තමන්ගේ ලකුණු වේගය 4 පහරවල් යොදා ගනිමින් තමන්ගේ තම විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ශක්තිමත් කිරීමට මෙන්න පුනරූපණය පන්දු රකින්න දෙදෙනෙකු උත්සාහ කරනවා පන්දු නතර කිරීමට. නමුත් සාර්ථක නැහැ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න දෙදෙනා. කෙසේ නමුත් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ඉනිම කෙමෙන් ශක්තිමත් වනවා මේ අවස්ථාවේදී. මෙන්න ඊළඟ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දී වෙනවා මියුරු බණ්ඩාරට එරෙහිව. එවර හොඳ පන්දුවක්. ආරක්ෂිතවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. කවිෂ සමරතුංග තනතිල්ල තුරදීම පන්දුව රැක ගන්නවා. එම පන්දුව කවිෂ සමරතුංග ගුවනේ මදක් හසු කරමින් මියුරු බණ්ඩාර වෙත උදාහැරියා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව කවිෂ සමරතුංග. එවර ඉදිරියට එවර දැවි යනවා මියුරු බණ්ඩාරගේ කඩුල්ලයි. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට අවශ්‍ය කර තිබූ කඩුල්ල මියුරු බණ්ඩාර උත්සාහ කරේ. ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව ලොන් ඔෆ් කලාපයේ ඔස්සේ ස්ථානගත කිරීමයි. නමුත් එවර හරියාකාර පන්දුව පිටතට ලබා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කව පොයින්ට් හි සිටි ක්‍රීඩකගේ අතරමයි පන්දුව ඇදියන්නේ. සමාන එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ සිටි පන්දු රකින්නගේ අතරමයි පන්දුව ඇදියන්නේ. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවි යනවා. දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා මියුරු බණ්ඩාර. එවර හොඳ පන්දු රැකීමක් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාගෙන්. හොඳ පන්දුවක් කවිෂ සමරතුංගගෙන්. පැහැදිලිවම කවිෂ සමරතුංග නැවත හොඳ පැමිණීමක් ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේ මියුරු බණ්ඩාර සමත් වෙනවා. ඔහු ඉදිරියේ ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට. ඉන් අනතුරුව නිලකුණු පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. අනතුරු පන්දුවේ මියුරු බණ්ඩාරගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම සමත් වෙනවා කවිෂ සමරතුංග. පන්දුව ගුවනේ පා කරමින් එව්වේ. හරියාකාරව පන්දුව පිටතට ලබා ගැනීම සමත් වන්නේ නැහැ මියුරු බණ්ඩාරේ. යනුවයි එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ සිටි පන්දුරක් ඉන්නගේ අතර පන්දුවට පන්දුවක් ලෙස ඇදියන්නේ. නමුත් කෙසේ නමුත් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි සේ දැවියන්නේ. නායක පිටිකරු ලෙස ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කල්ලු රකින්න රණුමිත සෙහස්. ඔහු දකුණත් පිටිකරුවෙක්. දකුණත් පිටිකරුව දැවි ගිය පසු නැවතත් දකුණත් පිටිකරුවෙකුයි පිටියට පැමිණෙන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. හරියාකාරව පන්දු තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ කිව්වොත් නිවැරදි. එහි ප්‍රතිඵලය D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවි යාමයි. දැන් සූදානම් පන්දුවර මුහුණ දීම සඳහා රණුමිත සෙහස්. මේ සාර්ථක කවිෂ සමරතුංග ඉදිරියේ. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව රණුමිත සෙහස්ට එරෙහිව. එවර ආරක්ෂිතවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්. අපි රණුමිත සෙන්හස් ගැන කතා කරොත් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න කොළඹ මහානම් විද්‍යාලයත් සමග පැවති T20 තරඟාවලියේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එවර කට් කිරීමට උත්සාහ කළේ. හරියාකාරව පන්දුව පිටේ ගැටීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්නගේ අතරමයි පන්දුව ඇදියන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ රණුමිත සෙහස්ට. හත්වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා දිවෙනවා කවිෂ සමරතුංග විනිසුරු පසු කරමින් ඊළඟ පන්දුව. එවර ස්වීප් කිරීම උත්සාහ කරන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදියන්නේ. එවර ආසන්න කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නගේ ඉදිරියේ එක්වරක් පන්දුව පතිත වීමෙන් අනතුරුවයි සැහෙන අවසන් අවස්ථාවක්. කෙසේ නමුත් රණුමිත සෙහස්සේ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂිතයි. පන්දුවාර 7ක් අවසන්. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 24ක්. මෙන්න නැවතත් පුනරූපණය. ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දු රකින්නගේ ඉදිරියේ එක්වරක් පතිත වීමෙන් අනතුරුයි පන්දුව රැකගන්නේ. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා. ෆයිනල් එක කලාපයේ සිටි පන්දු රකින්න පන්දුව රැක ගැනීමට. කෙසේ නමුත් රණුමිත සෙහස්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂිතයි. පන්දුවාර 7ක් අවසන්. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ එක් කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 24යි. මෙන්න පුනරූපණ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවාරයේ ආරම්භය සනිතු ගුණතිලක. එවර හොඳ පන්දුවක්. එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී ලෙස සිත්‍රු ගුණරත්න ඒ අවස්ථාවේදී.
මේ වමත් පිතිකරුවට එරෙහිව දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්නේ යොදා ගැනීම හොඳ උපක්‍රමයක් ලෙස සඳහන් කිරීමට පුළුවන් මන්දයත් පන්දු රකින්නගෙන් පිටතට පන්දුව දඟ කැවීමේදී පිතිකරු පාරකට උත්සාහ කිරීමේදී උද පන්දුවක් ලෙස පන්දු රැක ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒවර ආරක්ෂිත පන්දුව පිළිගන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ සිත්‍රෝ ගුණතිලකට. හොඳ පන්දුවක් ඒවර සනිතු ගුණතිලකගෙන්. මෙන්න මීළඟ පන්දුව දකුණත් පන්දු යවන්න සනිතු ගුණතිලක. ඒවර ස්වීප් කිරීමකට හසු වෙනවා. නමුත් එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ ඒවර. මියුරු බණ්ඩාරගේ කඩුල දැවියාමෙන් අනතුරුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරණ යම් පීඩනයකට ලක් වී තිබෙන ආකාරය පෙනියන්නේ පිට නිලකුණු පන්දු 5කට අනතුරුව මෙන්න දැන් සූදානම් නැවතත් සනිතු ගුණතිලක දිවෙනවා මිනිසුරු පසු කරමින් ඊළඟ පන්දු එවර වැරෙන් පන්දු පහර එල්ලවන්නේ දර්ශනීය අවස්ථාවේදී විනිසුරු සටහන් කරනවා ලකුණු 6ක් ලෙස ලොන් ඕන් කලාපෙටි හෙළුවේ පන්දු පහර එල්ලවන්නේ සිත්‍රෝ ගුණරත්නගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි ඒ සනිටුහන් වන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයින් මේ ප්‍රථම 6 පහර මෙන්න පුනරූපණය ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් ලෙස එල්ලවන්නේ ලොන් ඕන් කලාපෙටි හෙලින් කල්යල් මැනීම සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී D.S.Senanayake විද්‍යාලයින් මේ ප්‍රථම 6 පහරේ අනුව වාර්තා වනවා සනිතු ගුණතිලකට එරෙහිව නිලකුණු පන්දු 3කින් අනතුරුවයි එම දර්ශනීය 6 පහර එල්ලවන්නේ මෙම් පන්දු වාරය තුල තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරි බලමු සනිතු ගුණතිලක සිත්‍රෝ ගුණරත්නට එරෙහිව මොනෑම උපක්‍රමයක් යොදා ගනීද කියා දැන් සූදානම් මෙන්න ඊළඟ පන්දුව විනිසුරු පසු කරමින් දිවෙනවා එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර 6 පහරක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව සිත්‍රෝ ගුණරත්නට එරෙහිව සනිතු ගුණතිලක සමත් වෙනවා හොඳ පන්දුවක් යොමු කිරීමට ආරක්ෂිතව පන්දුව පිළිගන්න අවස්ථාවේදී සිත්‍රෝ ගුණතිලක මෙන්න ඊළඟ පන්දුව සනිතු ගුණතිලක එවර පන්දු හිල නැගෙනවා ස්ලොක් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරේ මේ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ දෙවන කඩුල්ල දැවී යනවා අනවශ්‍ය පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී සිත්‍රෝ ගුණරත්නගේ පිටෙන් ස්ලොක් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරේ පිටත අග්‍රයේ ගැටුණු පන්දුව සෑහෙන ඉහළ නැංවෙනවා පන්දු යවු සනිතු ගුණතිලකම උඩ පන්දු රැක ගන්න යනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ දෙවන කඩුල්ල දැවී යනවා දැවී යන ක්‍රීඩකයා සිත්‍රෝ ගුණරත්න ලකුණු 14කට එම පන්දුවේ යම් කිසි දඟ කැවීමක් අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිත්‍රෝ ගුණරත්නගේ පිත්තේ ඉහළ අග්‍රය වැඩි. එයයි මම මේ පෙන්න සඳහන් කළ දේ. වමත් පිටිකරුවට එරෙහිව දකුණත් පිට දඟ පන්දුවක් යවන්නේක් යොදා ගැනීමේ උපක්‍රමයයි මෙලෙසින් සාර්ථක වන්නේ. හොඳ රැක ගැනීමක් අනිවාර්යයෙන් හොඳ රැක ගැනීමක්. පැහැදිලිවම කෙසේ වෙතත් ප්‍රතිඵලය D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ඉනි මේ දෙවන කඩුල්ල හිමි වීම අනවශ්‍ය පීඩනයක් ලබා ගන්න මේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් සාර්ථක පන්දුවාරයක අවසානය D.S.Senanayake විද්‍යාලය පන්දුවාර 8ක් අවසානයේ කඩලු දෙකක් දැවී ලකුණු 30යි සනිතු ගුණතිලක තම පන්දුවාර 3 තුල ලකුණු 15ක් ලබා දී කඩුලක් දාගෙන සමත් වන දැවි ගිය කඩුල තමයි මින් සුළු මොහොතකට පෙර දැවි ගිය සිත්‍රෝ ගුණරත්නගේ කඩුල D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දැන් කළ යුත්තේ තමන් විද්‍යාලයේ කඩුළු රැක ගනිමින් එක ලකුණු දෙක ලකුණු ලබා ගනිමින් තව විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ශක්තිමත් කිරීමට නාටක පිටිකරු ලෙස පිටිට එක්වන්නේ රණුමිත සියා සමගින් ජානි දුරානසිංහ ඔහු ගැන සඳහන් කළොත් නිම වූ අවුරුදු 17න් පහළ බංග්ලාදේශ ජාතික සංචාරයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයෙක් මේ ජානි දුරානසිංහ නිමා වූ D.S.Senanayake විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලයට රන් මහා සටනේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරු ලෙස කටයුතු කරේ ජානි දුරානසිංහ අද කෙසේ වෙතත් නම්බර 4 පිටිකරු ලෙසයි ඔහු පිටියට පිවිසෙන D.S.Senanayake විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වෙන පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් රයන් ජෝර්ජි කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේම කිරීම සඳහා වමත් පිට දඟ පන්දු යවන්නා ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඒවර රණමිත සිහස් එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. අපි කතා කරොත් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ එක් වේග පන්දු යවන්නෙක් සහ දඟ පන්දු යවන්නන් 3 දෙනෙක් තම පන්දු යවන ආකාරයට ලබා ගන්නවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව රයන් ග්‍රෙගරි. එවර ඉදිරියට පැමිණ එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගැනීමට සූදානම් වුවත් එවර සාර්ථක නැහැ එක් ලකුණක් සඳහා. රණුමිත සිහස් දකුණත් පිටිකරුවෙක් දකුණත් පිටිකරුවට එරෙහිව වමත් පාදඟ පන්දු යන්නේ කැඳවා තිබෙන්නේ.
එවර නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාර පන්දු ස්ථානගත කරනවා ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ ඔස්සේ. පන්දුව රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ රණුමිත සිහස් තම ප්‍රථම ලකුණ සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. රයන් ග්‍රෙගරිගේ මෙන් පන්දු වාරයේ පන්දු 3 තුල ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලය තාමත් සමත් වී තිබෙන්නේ ලකුණක් පමණක් ලබා ගැනීමටයි. දැන් නවක පිටිකරු ජනි දුරාන සිංහ සූදානම් රයන් ග්‍රෙගරිට එරෙහිව පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ජනි දුරාන සිංහ මේ වමත් පිටිකරුවට එරෙහිව ලොන් ඔන් පන්දු රකින්නෙකු රඳවාගෙනයි රයන් ග්‍රෙගරි පන්දු යොමු කිරීම සිදු කරන්නේ. long on සහ mid off පන්දු රකින්නන් භාවිතා කර තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව රයන් ග්‍රෙගරි. ඒ වර හොඳ පන්දුවක් රයන් ග්‍රෙගරිගෙන් ආරක්ෂාකාරී පහරක්කට සූදානම්වත් එවර සාර්ථක පන්දුවක් රයන් ග්‍රෙගරිගෙන්. එවර ආසන්න අවස්ථාවක් ලෙස සැන්ටුවන් කිරීමට පුළුවන්. පන්දු යොමු කරන ආරක්ෂිත පන්දුව පහරක් ලෙස පන්දුව පිළිගැනීමට නමුත් පිටේ නොගැටුණු පන්දුව කළු රකින්නයි රැකගන්නේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. මේ පන්දුව හරේ පස්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දිවෙනවා රයන් ග්‍රෙගරි. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාර ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මේ පන්දු වාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරි රයන් ග්‍රෙගරි ඉදිරියේ මෙතෙක් පන්දු පහ තුල ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලය පිටිකරන සමත් වී තිබෙන්නේ එක් ලකුණක් පමණක් ලබා ගැනීමට. දැන් නැවතත් සූදානම් ජනි දුරානසිංහ රයන් ග්‍රෙගරිට එරෙහිව මුහුණ දීම සඳහා. මෙන්න දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින්. එවර උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නව ඒ අනුව ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ මේ තුන්වන කඩුල්ලක් දැවි යනවා. දැවි යන ක්‍රීඩකයා ජනි දුරානසිංහ එවර අනවශ්‍ය කලබලයක්. ලකුණු නොලබාව ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙන්නේ රයන් ග්‍රෙගරිගේ පන්දුවේම සාර්ථකයි. ඔහු තමා ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රථම පන්දු වාරයේම ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ මේ තුන්වන කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මෙන්න පුනරූපන රයන් ග්‍රෙගරි. ඉදිරියට පැමිණ පන්දු පහර එල්ල කිරීම උත්සාහ කළේ කල්යල් මැනීම සාර්ථක නැහැ. පන්දියව රයන් ග්‍රෙගරි විසින්ම උඩ පන්දු රැක ගන්නවා. කෙසේ නමුත් ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලය හැමි වන්නේ තුන්වන කඩුල්ල මේ අනවශ්‍ය පීඩනයක් ලබා ගැනීමක් ලෙස සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලය ලකුණු 316ක දෙවන්ත ලකුණු පුවරුවක් හඹා යෑමේදී මෙවැනි අනවශ්‍ය කලබලයක් දැක්වීම සෑහෙන පාඩුවක් ලෙස සම්පූර්ණ කිරීමට පුළුවන්. මේ අනුව කොළඹ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 9ක් අවසානයේ ක්‍රීඩකයන් 3 දිනක දැවි ලකුණු 31ක් පමණක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නවක පිටිකරු ලෙස ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටියට පිසින්න ෂෙවාන් වෙල්ගම. සෑහෙන අභියෝගයක් ලැබී තිබෙන ෂෙවාන් වෙල්ගම සහ රණමිත සිහස්ත්‍ර ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ මේ වන විට කඩලු 3ක් දැවි ගොස් අවසන් අංක 5 පිටිකරු ලෙස ෂෙවාන් වෙල්ගම පිටියට පිවිසෙන්නේ. ජයග්‍රහණය විරුවෙන් කොළඹ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පන්දු 246ක් තුල ලකුණු 286ක වැනි විශාල ඉලක්කයක් හිමිව තිබෙනවා. ඔවුන්ට තරග ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් රණුමිත සහ ෂෙවාන් අතේ ලොකු ඔවුන්ට අභියෝගයක් තිබෙනවා මේ තරග ජය ගන්න. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එවර හොඳ පන්දුවක් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක නැහැ අවස්ථාවේදී රණුමිත සිහස් පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයා සනිතු ගුරුතලක විසින්ම තනතිල තුලදීම පන්දුව රැක ගන්නවා. දැන් සූදානම් ඊළඟ පන්දුවම කිරීම සඳහා මෙන්න දිවෙනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඒ අතරේදී එක් ලකුණක් සඳහා වේගයෙන් පැතිහුමාරු කර ගන්නවා. ඒ සමගින් රණුමිත සෙහස් දෙවෙනි ලකුණ මේ ආකාරයෙන් ලබා ගන්නවා. පිටිකරණන්තේ ෂෙවාන් බෙලික.
විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු දෙයක් තිබෙනවා. ඒ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේදී තාමත් මේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල එක් වේග පන්දු යවන්නකේ පමණයි භාවිතා කර තිබෙන්නේ. දඟ පන්දු යවන්නන් තිදෙනෙකු භාවිතා කළ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නායකයා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් DS.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් දවා ගැනීම සමත් වුණා. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යනන් මෙන්න දිවෙනවා මීළඟ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. දකුණත් ප්‍රතිකරුවට එරෙහිව දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්නා. වරිල්ලීමක් කරන උඩ පන්දුවක් ලබා ගත්තා ලෙසින්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. දිගින් දිගටම DS.Senanayake විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ටයි පීඩනය එල්ලවන්නේ. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නා මේ වෙනට ක්‍රීඩා පිටිය තුල තම අනසක පතුරවීමට සමත් වී තිබෙනවා. සන්ත ගුණතිලකගේ මේ පන්දු වාරයේ පන්දු 3 තුල එක් ලකුණක් පමණ ලබා ගැනීම සමත් වී තිබෙන මින ඊළඟ පන්දුව. පන්දු යොමු කරන මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ පිටිකණුගල එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණ ශිවාන් වෙල්ගමගේ පිටෙන්. සනත ගුණතිලකගේ පන්දු වාරයේ නිබැවීමට තවත් පන්දු දෙකක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඔබේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසාන පන්දු දෙක මේ ආකාරයෙන් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මුහුණ දෙන්නේ සනිත් ගුණතිලකට එරෙහිව රණමිත සිහස්. දැඩිල්ලීමක් සිදු කරනවා දවා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ සමගින් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ සිව්වන කඩුල ලෙස රණමිත සිහස් මේ ආකාරයෙන් දැවී යනවා. සාර්ථකයි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම. මේ ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් පුනරූපණය. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් ලබා ගත්තා කිව්වොත් නිවැරදි. මේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ඉනි මේ කඩලු 4ක් දැවියනවා ලකුණු 33ක් තුල. එවර හොඳ පන්දුවක්. පායින කෙලින් පතිත වන පන්දුව. කෙලින්ම රණමිත සිහස්ගේ පා ආවරණය ගැටෙන්නේ විනිසුරුගෙන් ප්‍රබලිල්ලීමක් සිදු කරනවා. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ සියලු ක්‍රීඩකයන් විනිසුරු සටහන් කරනවා රණමිත සිහස් දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන්. කෙසේ වෙතත් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ පවර් ප්ලේ පන්දු වර 10 තුල තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙන ලකුණු 33ක් තුල. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ නවක පිටිකරු ලෙස පිටියට පිවිසෙන්නේ හමිඩ් අෆ්ඩාල් ෂෙවන් විල්ගම සමගින් එකතු වනවා මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා පිටිය තුල සනිත ගුණතිලක සාර්ථකයි. තම දෙවන කඩුල දවා ගැනීම සමත් වන්නේසේ. ලකුණු 17ක් පමණක් ලබා දෙමුණුයි කඩලු දෙක දවා ගන්නේ සනිත ගුණතිලක. සනිත ගුණතිලක විසින් යම් කිසි පීඩනයක් එල්ල කරනවා කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට ලකුණු 17ක් වෙනි සුළු ලකුණු ප්‍රමාණයක් පන්දු වාර 3යි පන්දු 5ක් තුලදී කඩලු දෙකක් දවා ගනිමින් මම හිතන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඊට වඩා ප්‍රවේශමෙන් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. හොඳ පන්දු මැනවින් හඳුනා ගනිමින් ඔවුන්ට පන්දුවට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. net පැහැදිලිව මෙම පිටිකරුවන් නුගලයට සෑහෙන කාර්යභාරයක් ලැබී තිබෙනවා. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ගෞරවාන්විත ලකුණු ප්‍රමාණයකට රැගෙන යාම සඳහා එවර ප්‍රථම පන්දුව ස්ථානගත කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ. පසුපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 10ක් අවසන් වන විට කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 34 නොදැවී පන්දුවට පහර දෙන ශිවාන් වෙල්ගම එක් ලකුණක් සහ හමිඩ් අෆ්ඩාල් එක් ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සිපත් කළ යුතුයි තරුක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම පිටියට අලුත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඒ හේතුවෙන් මොවුන් නිසි ලෙස අඳුනාගත යුතුයි. හැකි ඉක්මනින් පිටියේ තත්වය කොහොමද තනි තීරුවේ තත්වය කොහොමද කෙසේද කියා ඔවුන් හැකි ඉක්මනින් හඳුනාගත යුතුයි. ඒ ඔවුන් නිවැරදිව හඳුනාගත හොත් හැකි ඉක්මනින් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා වේගවත් පහරක් සඳහා වේගවත් ලකුණු ගොඩනැගීමක් සඳහා යොමු වන්නට. පැහැදිලිවම D.S.Senanayake විද්‍යාලයට වඩා ශාන්ත අද්දෝනි විද්‍යාලයේ දැකිය හැකි වෙනසක් තමයි නවක පිටිකරු පැමිණි සැනින් සියලුම පන්දු රකින්නන් සහ පන්දු යවන්නන් නවක පිටිකරුවට පීඩන යොමු කරා. නමුත් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම තුලින් අපි දුටුවේ නැහැ. නවක පිටිකරු පැමිණ සැනින් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ සිදු කළේ සෑම විටම උන්ට පීඩන යොමු කිරීම. ඒ තුලින් තමයි මේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩලු 4 මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල දැවියන්නේ. දෙවෙනි පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට රයන් ග්‍රෙගරි සූදානම්. පිටිකරනන්තේ හමීඩ් අෆ්දාල්. රයන් ග්‍රෙගරි සාර්ථකයක් පන්දු වාරයක් තුල එක් ලකුණක් පමණක් ලබා දී කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මෙන්න දැන් සූදානම් දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ප්‍රථම පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා දිවෙනවා හමීඩ් අෆ්දාල්ට එරෙහිව. ආරක්ෂාකාරී පහරක එල්ල කරන්නේ නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට.
එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවාගෙනයි රයන් ග්‍රෙගරි හමිඩ් අෆ්ඩාල්ට එනිව පන්දු යම සිදු කරන්නේ යාර්ථයෙන් සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්න තිදෙනෙකු ස්ථානගත කර සිටින ඩීප් ස්ක්වාලෙක් ලොන් ඔන් සහ ඩීප් කවර් කලාපයේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර සිටින්නේ වෙනදී වෙනවා හමිඩ් අෆ්ඩාල්ට එනිව පන්දු යම කිරීම සඳහා රයන් ග්‍රෙගරි එවර අවසන් මොහොතේ පන්දුව පිටට යොමු කරනවා කිසිවෙත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ රයන් ග්‍රෙගරි දිගින් දිගටම මේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නට පීඩනය යොමු කරනවා හමිඩ් අෆ්ඩාල් පන්දු 3ක් තුල එක් ලකුණක් සහ ෂෙහාන් වෙල්ගම පන්දු 2ක් තුල එක් ලකුණක් පමණක් ලබාගෙන දැන් සූදානම් රයන් ග්‍රෙගරි හමිඩ් අෆ්ඩාල්ට එරෙහිව එවර පසුපස පාදයේ පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර සිටියා ඒ අවස්ථාවේදී පොයින්ට් කලාපයේ ඔහු පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාරේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ට විශේෂයෙන්ම ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පිටිසක ස්මිතමත් හොඳ තත්ත්වයක පවතිනවා. නැවතත් උත්සාහ කරේ වේගවත් ලකුණක් සඳහා ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන නමුත් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පිටිසකස්ම සාර්ථකයි. පන්දු රකින්න පන්දුව ලබාගෙන නැවතත් පන්දුව බාර කරන වේලාව තුළදී ලකුණක් සඳහා දෙව යාමට අවස්ථාවක් හිමි වුණේ නැහැ. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මෙන්න රයන් ග්‍රෙගරි නැවතත් සූදානම් ඊළඟ පන්දුව වෙනුවෙන්. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ නැවතත් පන්දු යවන්න අතටම පන්දුව පැමිණෙද්දී ලකුණක් සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ. රයන් ග්‍රෙගරි මෙතෙක් වේලා මෙන් පන්දු වාරය තුල හොඳින් පන්දු යෑමට සමත් වී තියෙනවා පන්දු පහත්ම නිලකුණු පන්දු වල සයොම් කරන්නේ මෙන්න අවසන් පන්දුව එවරත් හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිතවයි පන්දු යොමු කරන්නේ ඒ අනුව රයන් ග්‍රෙගරිගේ දෙවන පන්දු වාරේ නිලකුණු පන්දු වාරයක් ලෙසයි අවසන් වන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලය පන්දු ආර 11ක් අවසන් වන විට කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 34යි එවර ක්‍රීඩා විස්තර විචාරාන්තයෙන් පන්දු සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ කවිෂ සමරතුංග. ඔහු තමාගේ පන්දු වාර 3 තුල ලකුණු 8ක් පමණක් ලබා දී කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඩීප් කවර් ලොන් ඔන් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපවල පන්දු රකින්නම් ස්ථානගත කරමිනුයි කවිෂ සමරතුංග පන්දු යොමු කරන්නේ ෂයාන් වෙල්ගමට එරෙහිව. මේ නැදි වෙනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. ඊළඟ පන්දු වැරෙන් පහරක් එල්ල කරන්නේ. නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයටයි පන්දුව පතිතවන්නේ. නමුත් සාර්ථක නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා සිටියා. ඔහු පන්දුව රැගෙන නැවතත් බාර කරන විට D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණක් සඳහා පැතිහෝ මාරු කරගත යන ලකුණු පූර්ව කඩලු 4ට ලකුණු 35ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පිටිකරණන්තේ හමිඩ් අෆ්ඩාල් සමගින් ෂෙවාන් වෙල්ගම. මෙන්න කවිෂ සමරතුංගගේ ඊළඟ පන්දුව. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ. හමිඩ් අෆ්ඩාල් මෙතෙක් වෙලා Taman මුහුණ දෙනු පන්දු 8 තුලදී එක් ලකුණක් පමණයි තාමත් ලබාගෙන සිටින්නේ. කවිෂ සමරතුංග මෙනදී වෙනවා තමගේ පන්දු වාරයේ තුන්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා වෙනසුරු පසු කරමින් right left arm round the wicket ආකාරයට. එවර වැරෙන් පන්දු පහර එල්ලවන්නේ පන්දුව ගුවනේ. උඩ පන්දුවක්ද නැහැ ලකුණු 6යි. long on කලාපයට ඉහළුණු පන්දු පහර එල්ලවන්නේ හමිඩ් අෆ්ඩාල්ගේ අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි. සෑහෙන වේලාවකට පසුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු පූර්ව වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගන්නවා. මෙන්න පූර්ණ රූපණය වැරෙන් පහරක් එල්ල කරන්නේ. long on කලාපය හරහා රැක ගන්නට උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න. ඒ සමගින් ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 6ක් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරට එක් වෙදී සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 41ක් දක්වා මේ අවස්ථාවේදී වැඩි වෙනවා. මෙන්න දිවෙනවා ඊළඟ පන්දුව සඳහා.
එවර හොඳ පන්දුවක්. ආරක්ෂිත පහරක් කෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. පිටතක්කේ ගැටුණු පන්දුව. පන්දු රකින්න අරගෙන බාර කරන අතර වාරයක ලකුණක් ලබන්න හැකියාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී D.S.Senanayake විද්‍යාලයට. 6 පහරක් කෙල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව කවිෂ සමරතුංග හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව කවිෂ සමරතුංගගේ ඉදිරිපාතයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලයට. 6 පහරෙන් අනතුරුව නිලකුණු පන්දු දෙකක් වාර්තා වන්නේ යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරනවා කවිෂ සමරතුංග විසින්. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. නැවතත් පහරකටයි උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දුව ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයේදී රැක ගන්නට සමත් වෙනවා. ඒ සමගින් ලකුණක් සඳහා පැතුකුමාරු කරගනිද්දී තරගයේ 12 වෙනි පන්දු වාරයේ මේ ආකාරයෙන් නිපා වන්නා. නැවතත් රයන් ග්‍රෙගරි පන්දු යැවීමට කැඳවා තිබෙනවා. රයන් ග්‍රෙගරි පන්දු වාර දෙකක් අවසානයේ 1 ලකුණක් පමණක් ලබා දෙමින් 1 කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දු වාරයේ රයන් ග්‍රෙගරි. එවර පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණකට ප්‍රතිකුමාරු කරගන්නවා කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරු අනුගලය. දැන් සිදු කළ යුත්තේ 6-4 පහර එල්ල කළ හැකි පන්දු වලට 6-4 පහර එල්ල කර අනෙක් සෑම පන්දුවකටම කෙසේ හෝ 1 ලකුණක් හෝ දෙකක් ලබා ගැනීමයි. නැතිනම් නිලකුණු පන්දු වැඩිවීමෙන් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව තවත් පීඩනයට ලක්වීමක් පමණයි සිදුවන්නේ. ෂෙවන් වෙල්ගම් සහ මිඩ් අෆ්ඩාල්ට සෑහෙන අභියෝගයක් ලැබී තිබෙනවා මෙම ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංවීම සඳහා. දැන් සූදානම් නැවතත් රයන් ග්‍රෙගරි ෂෙවන් වෙල්ගම්ට එරෙහිව මෙන්න දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින්. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාර හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි. ෂාන් වෙල්ගම්ගේ ඊළඟ පන්දුව දිවෙනවා. එවර වැරෙන් පන්දු පහරෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ. කෙසේ නමුත් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු ස්ථානගත කර සිටිනවා. ඔහු පන්දුව රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරු අනුගලයට. අනිවාර්යෙන් අපි සඳහන් කළොත් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් හොඳින් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව රයන් ග්‍රෙගරි. එවර පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් 1 ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රයන් ග්‍රෙගරිගෙන්. රයන් ග්‍රෙගරි තම පන්දු වාර 2යි පන්දු 4 තුල ලකුණු 2ක් පමණ ලබා දී තිබෙනේ. ඒ අතර වාරයේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ 1 කඩුලක් දවා ගැනීම සමත් වී තිබෙනවා. මෙම් පන්දු වාරය තුලත් පන්දු 4ක් තුල 1 ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ තාමත්. දැන් සූදානම් ෂෝන් වෙල්ගමට එරෙහිව. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාර. පන්දු රැකගෙන රයන් ග්‍රෙගරි දිගෙන් දිගටම හොඳ පන්දු යෑමකින් නිරත වෙනවා කිව්වොත් මානි වැරදි. මේ පන්දු වාරය තුල තාමත් 1 ලකුණක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව රයන් ග්‍රෙගරි. එවර පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් හොඳ පන්දු යැවීමක් රයන් ග්‍රෙගරිගෙන්. පන්දු වාර 13ක් අවසන්. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 43යි. යනුව කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට පන්දු වාර 222කින් ලකුණු 273ක් අවශ්‍ය වී තිබෙනවා. තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දුන් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 50 තුල කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 315ක් ලබා ගැනීම සමත් වන හෙදී ජනුල හේවා විතාරණ ලකුණු 80ක් සහ කෞශික කුමාරසිංහ ලකුණු 72ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. පන්දුවේදී ශානල් බිනුෂ්ක කඩලු 3ක් සහ හමිඩ් අෆ්ඩාල් කඩලු 2ක් දවා ගැනීම සමත් වුණා. මෙනදී වෙනවා ඊළඟ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. ඉවර පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ කව කලාපයේ ඔස්සේ.
වර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්න කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් නුගලය. කවිෂ සමරතුංග ගැන කතා කළහොත් ඔහුගේ පන්දුවාර 4යි පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 17ක් පමණක් ලබා දී එක් කඩුලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දු යැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී කවිෂ සමරතුංගගේ. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නම්. තරගයේ මෙතෙක් දුරට D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරන මනාව පාලනය කරමින් තම පන්දුවාර යොමු කිරීමට සමත් වී තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ලොං ඔෆ් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර සිටිනවා. පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ පිතිකරන උගලෙක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව කවිෂ සමරතුංග. ඉවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ අවස්ථාවේදී යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් හට. කවිෂ සමරතුංග. හමිඩ් අෆ්ඩාල් සහ ෂවන් වෙල්ගම සිදු කළ යුත්තේ තම කඩුල රැකගෙන හැකිතාක් එකේ ලකුණු දෙකේ ලකුණු ලබාගෙන D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංවීමයි. මෙන්න දිවෙනවා ඊළඟ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. එවරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර පන්දුර යවූ ක්‍රීඩකයා කවිෂ සමරතුංග විසින්ම පන්දු රැක ගන්න අතර වාරේ අවසරයක් නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලයට තවත් ලකුණක් කරා පැතිවමාරු කර ගැනීමට. දැනට තමන්ගේ පන්දුවාරේ කවිෂ සමරතුංග ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් හට. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව කවිෂ සමරතුංග. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණකට සූදානම් වුවත් එවර සාර්ථක නැහැ. හොඳ පන්දු යවීමක් අනිවාර්යෙන් කවිෂ සමරතුංගගෙන්. තරගයේ 14 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ඉදි වෙන්නේ. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ පන්දුවාර 14ක් අවසන්. D.S.Senanayake විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 45යි. කවිෂ සමරතුංග තම පන්දුවාර 5 තුල ලකුණු 18ක් පමණක් ලබා දී එක් කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. නදවි පන්දුවට පහර දෙන හමිඩ් අෆ්ඩාල් ලකුණු 10ක් සහ ෂෙවාන් වෙල්ගම ලකුණු 3ක් ලබාගෙන සිටිනවා. අනිවාර්යයෙන් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ තමන්ගේ දඟ පන්දු යවන්නන් යොදා ගනිමින් යම් කිසි පීඩනයක් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් යුගයට ලබා දීම අපිට දක ගන්නට පුළුවන්. මෙන්න මියුරු බණ්ඩාර පන්දුවාර 24ක් අවසානයේ ලකුණු 16ක්, සීත්‍රු ගුණරත්න පන්දු 21ක් අවසානයේ ලකුණු 14ක්, රණමිත සෙන්හස් පන්දු 9ක් අවසානයේ ලකුණු 2ක් සහ ජයන්තු රණසිංහ පන්දුවාර 3ක් අවසානයේ කිසිදු ලකුණක් ලබාගෙන නැහැ. නදවි පන්දුර පහර දෙන්නේ පිටියාමි හමිඩ් අෆ්ඩාල් සහ ෂවන් වෙල්ගම උන් දෙදෙනා පිරිවෙන ලකුණු 10ක් සහ ලකුණු 3ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නායකයා තීරණය කරනවා වේග පන්දු යවන්නේ තරගයේ භාවිතා කිරීම සඳහා. දසුන් වෙරියංගයි කැඳවා තිබෙන්නේ ඔහු තරග 15ක් තුල කඩලු 19ක් ලබාගෙන සමත් වී දෙන හොඳ පන්දු යැවීම. ලකුණු 18කට කඩලු 4ක් දවා ගැනීම. කඩලු 3 අවස්ථා 4ක් සටහන් කිරීම සමත් වී තිබෙනවා. දසුන් වෙලියංග. දකුණත් වේග පන්දු යවන්නා. දකුණත් පිටිකරුවට එරෙහිවයි පන්දු යැවීම සඳහා සූදානම් වී සිටින්නේ. පිටිකර නන්තේ ශිවාන් වෙල්ගම මෙන්න දසුන් වෙලියංග. රයිට් ආම් ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් වර කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ. පන්දු ස්ථානගත කරන පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත වී සිටිනවා. ඔහු පන්දුව රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ එක් ලකුණක් කරා පමණයි D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරණය අංශය මාරු කරගෙන හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. අනුව දැන් සූදානම් හමිඩ් අෆ්ඩාල් දසුන් වෙලියංගට එරෙහිව මෙම තරගය තුල ප්‍රථම වරට මුහුණ දීම සඳහා. හමිඩ් අෆ්ඩාල් මෙනදී වෙනවා දසුන් වෙලියංග හමිඩ් අෆ්ඩාල්ට එරෙහිව පන්දු යැවීම සඳහා. එවර හොඳ පන්දුවක් බවුන්සර් පන්දුවක් ලෙසයි පන්දු යොමුවන්නේ. පන්දුව නිදල්ලේ හරින්නයි හමිඩ් අෆ්ඩාල් තීරණය කරන්නේ.
හොඳ තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී අනවශ්‍ය පන්දු වලට අනවශ්‍ය පහර එල්ල කිරීමක් සිදු කළ යුතු නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. මන් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු 50 ලබා ගැනීමට පෙරම D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කඩලු 4ක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. මෙම් පිටිකරණු සිදු කළ යුත්තේ කෙසේ හෝ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව කෙමෙන් ඉහළ නැංවීමයි. පවත්වාගෙන යන ලකුණු වේගය ලකුණු 3.21ක්. නමුත් ලබාගත යුතු ලකුණු ඉලක්කය 7.57ක්. දැන් නැවතත් සූදානම් දසුන් වෙලියංග හමිඩ් අෆ්ඩාල්ට එරෙහිව. එවර පන්දු ස්ථානගත කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර සිටිනවා. ඔහු පන්දුව රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි අවස්ථාව. එම ලකුණ හමිඩ් අෆ්ඩාල්ගේ පිත්තේ. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යෑමේදී තාමත් එක් පන්දු යන්නෙකු පමණයි යොදාගෙන තිබෙන්නේ අශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නායකයා. මේ දසුන් වෙලියංගයි. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. යවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ නමුත් අවසන් මොහොතේම තීරණය වෙනස් කිරීමට තීරණය කරනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරණුගලය. ඊටමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන්. යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරන්නටයි බලාපොරොත්තු කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ උත්සාහය සාර්ථකයි. කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තමත් හොඳ පීඩනයක් තිබෙන මේ අවස්ථාවේදී ඊටමත් විශාල ලකුණු පූර්වකුයි ඕන් ගොඩනගා ගත යුත්තේ. ඒ හේතුවෙන් ඊටමත් ප්‍රවේශමෙන් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. මෙන්න සිය පන්දු වාරයේ පස්වන පන්දු වෙනුවෙන් දසුන් වැලියංග පසුබාදිරේ පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහර එල්ල කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයටයි. පදෙමු කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයට. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ පන්දු වාරයේ තුරදී ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ නිලකුණු පන්දු 3ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දසුන් වෙලියංග සූදානමින් පන්දුවට පහර දෙන්න පීතිකරණන්තේ ශිවාන් වෙල්ගම සමගින් හමිඩ් අෆ්දාල්. දසුන් වෙලියංගගේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවට මුහුණ දීමට ශිවාන් වෙල්ගම. මෙන්න දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් යොමු කරන පන්දුවට වෙන පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහය ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයෙන් රැක ගන්නට සමත් වෙනවා. ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දුව ලබාගෙන නැවතත් බාර කරන අවස්ථාවේදී ලකුණක් සඳහා වැත හුමාරු කර ගන්නවා. පන්දු වාර 15ක් අවසන් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු 48කට කඳුළු 4යි කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 268ක් අවශ්‍යයි වුන්ට තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට. නමුත් පන්දු ඉතිරි වී තිබෙන්නේ පන්දුරු 210ක් පමණයි. යාර්ථී සීමාවෙන් පිට පන්දු රකින්න 4 දිනක ස්ථානගත කර සිටිනවා long off long on deep cover සහ deep third man කලාපවලයි. මෙන්න එවර පන්දු ස්ථානගත කරනවා long on කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර සිටිනවා. එතන පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කර ගන්න. එවර පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් ප්‍රවීන් ගමගේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවෙම කිරීම සඳහා මෙම තරගයේ ප්‍රථම වතාවට. නැවතත් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයෙන් දක පන්දු යවන්නේ යොමු කර තිබෙනවා ප්‍රවීන් ගමගේ. මෙන්න මීළඟ පන්දුවට දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින් ප්‍රවීන් ගමගේ. මෙන්න මීළඟ පන්දුව. ඒවර පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට හරිනවා හමින්. මෙන්න මීළඟ පන්දුවට දිවෙනවා ප්‍රවීන් ගමගේ. ඒවර එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. මේ තමයි කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයෙන් දැන් විය යුත්තේ. එක ලකුණ දෙක ලකුණ ලබා ගනිමින් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ශක්තිමත් කිරීම.
පැහැදිලිවම තවමත් පන්දු වාර 15යි පන්දු 3ක් තුල D.S.Senanayake විද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 50ක් පමණයි. ඒ අතරතුර D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ කඩලු 4ක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. ප්‍රවීන් ගමගේ සූදානම්. පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ශෙවාන් වෙල්ගමට එරෙහිව. මේ දකුණත් පිටිකරුවට එරෙහිව දකුණත් පන්දු යවන්නා. right arm round the wicket ආකාරයට පන්දු යැම සිදු කරන්නේ. වර ස්වීප් කිරීම. පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ ස්කාලේ කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරන හැ. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 4ක් එක්වනවා. ඒ ශෙවාන් වෙල්ගමගේ පිටෙන්. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාල ලකුණු පූර්ව ලකුණු 54ක් දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. අනිවාර්යයෙන් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ සම්බන්ධතාවය මේ අවස්ථාවේදී D.S.Senanayake විද්‍යාලයට අවශ්‍යයි. ඒ ශේවාන් සහ හමින් සිදු කළහොත් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයට මෙම පන්දු 206කින් ලකුණු 262 හඹා ගත හැකි වේයි සිදු. මෙන්න සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. එවර පන්දු ස්ථානගත කිරීම සිදුවන්නේ ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ඔස්සේ. පන්දු රකින්නන් කිසිවෙකු නැම කලාපයේ පන්දු රැක ගැනීමට තවත් ලකුණු 4ක් එක්වනවා. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පුර ශෙවාන් වෙල්ගම එවර ක්‍රියාත්මකයි. පිට හතරේ පහරවල් දෙකක් මේ ප්‍රවීන් ගමගේට එරෙහිව පහරක් නිර්මාණය කළා කිව්වොත් ඒ අවස්ථාවේදී නිවැරදි. පන්දු රකින්නන් කිසිවෙකු ස්ථානගත කර සිටියේ නැහැ ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ඔස්සේ. ඒ දුටු ශෙවාන් වෙල්ගම. මෙන්න පුනරූපණය. පන්දු හරි අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දී වෙනවා ප්‍රවීන් ගමගේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. නැවතත් පන්දු ස්ථානගත කිරීම ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ඔස්සේ. නැවතත් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කරන හැ. සාර්ථකයි. ශෙවාන් වෙල්ගම ප්‍රවීන් ගමගේට එරෙහිව පිට හතරේ පහරවල් 3ක් එල්ල කරමින් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 62ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට සමත් වන එම පන්දු වාරය තුල සමත් වනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරණුගලේ ලකුණු 14ක් ලබා ගැනීමට. මෙන්න පුනරූපණය. පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ඔස්සේ පෙර පරිදිමයි. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 16ක් අවසානයේ 4 දිනක පමණක් දැවි ලකුණු 62ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. සෑහෙන වේලාවකට පසු D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ එනීමට ජීවයක් එක්කල පන්දු වාරයක් කිව්වොත් මා නිවැරදි. එම පන්දු වාරය තුල සමත් වන ශෙවාන් වෙල්ගම හතරේ පහරවල් 3ක් එල්ල කරමින් මුල් ලකුණු 14ක් ලබා ගැනීමට. පන්දු වාරයක් තුලදී ලකුණු 14ක් ප්‍රවීන් ගමගේ එල්ල කළ පළමු පන්දු වාරයේ පන්දු වාරය තුලදීම ඉතාමත් හොඳ පිටිකරණයක් අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් වුණා. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ ලකුණු 14ක් මම හිතන්නේ පන්දු වාරයක් තුලදී මෙතෙක් වේලා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පන්දු වාරයකට ලකුණු 14ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා මේ පන්දු වාරය තුලදී. පැහැදිලිවම ශෙවාන් වෙල්ගම පන්දු වාරයේ 3 වන පන්දුවට ස්වීප් කිරීමෙන් 4 පාරක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව පහරවල් නිර්මාණය කරමින් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ඔස්සේ තවත් 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කිරීමට සමත් වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම තරුක් මෙයයි අපි D.S.Senanayake කණ්ඩායමේ මේ අවස්ථාවේදී අපේක්ෂා කරන්නේ පිටිම ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකි පන්දු සෑම එකකින්ම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමෙන් D.S.Senanayake විද්‍යාලයට මේ ලකුණු පූර්වට 9 ලකුණු එක් කරන්නයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ කණ්ඩායමෙන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශෙවාන් වෙල්ගමගේ සමගින් හමිඩ් අෆ්දාල්ගෙන් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් හොඳ සමතතාවයක් මේ අවස්ථාවේදී මේ ලෙසම ඉදිරියට කරගෙන යාහොත් දැනට මේ ආකාරයෙන්ම මොන්දු දෙනාට යතමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. පැහැදිලිවම කෙසේ නමුත් ලබාගත යුතු ඉලක්කය විශාලයි. තවත් පන්දු 204ක් තුල ලකුණු 254ක් අවශ්‍යයි තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තවත් කඩලු 6ක් පමණ අතැතිව තිබෙන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලය නිමේ. ලබාගත යුතු ලකුණු දාල වේගය 7.47ක් නමුත් පවත්වාගෙන යන ලකුණු වේගය 3.88ක්. දැන් තරඟයේ සුළු මොහොතකට සිසිල් පැන් පෑනක සඳහා තරඟය නතර වී තිබෙනවා. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පීතිකරණ නුගලයට යම් උපදෙස් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන බවකුයි අපිට පෙනියන්නේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල. විශේෂයෙන්ම තරොක් අද දවස ගැන කතා කරත් උදෑසන පටන්ම මේ තනතිල්ල ඉතාමත් පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිල්ලක් විදියටයි පැවතුනේ. උදෑසන පටන්ම අපිට යහපත් කාලගුණයකුත් මේ කොළඹ ප්‍රදේශයවටදී අපිට දක්නගන්න ලැබුණා. ඒ හේතුවෙන් උදෑසන කාලයේ පටන්ම පැහැදිලි තරගයක් පැහැදිලි කාලගුණයක් එක්ක අපිට බලා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. දිවා හරින අනතුරුව යම් වර්ෂාවකට යම් කිසි සංඥාවක් ලැබුණත් මේ වන විට ඒ සීලම තත්වයන් පහව ගොස් තිබෙනවා. කාලගුණයේ පැහැදිලි තරගයත් ඒ ලෙසින්ම ක්‍රියාත්මකයි. අපි බලමු මේ පන්දු වාර තව ඉතිරි වී තිබෙනවා. පන්දු වාර 34ක් මේ පන්දු වාර 34 තුල කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු කොපමණ ප්‍රමාණයක් ලබා ගනීවිද කියා.
පැහැදිලිවම විශේෂ දෙයක් මතක් කළ යුතුයි. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය නිමෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩා පිටිය තුල යම් දඟ කැවීමක් තිබුණා. ඒ දුටුවා ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නායකයා. ඒ අනුවයි ඔහු තීරණය කරන්නේ එක් වේග පන්දු යවන්නෙක් පමණක් එක් අන්තයකින් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අනෙක් අන්තයෙන් දඟ පන්දු යවන්නන් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි ප්‍රතිඵලයයි. ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුලදීම D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ මේ කඩලු 4ක් දවා ගන්න. මේ කඩලු 4ම දවා ගැනීම සමත් වන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නන්. අනිවාර්යෙන්ම ඒ අවස්ථාවෙන් මනා ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කිව්වොත් නිවැරදියි. මොකද තරගයේ පළමු පන්දුවාරයේ පමණයි වේග පන්දු යවන්නන් මොවුන් ක්‍රියාත්මක කරේ. අනතුරුව මේ පන්දුවාර 16 තුලදී එක් අවස්ථාවකදී වේග පන්දු යවන්නන් යවන්නෙකු භාවිතා කළා. අනිත් හැම අවස්ථාවකදීම ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක කරේ දඟ පන්දු යවන්නන් විතරයි. පිටියේ දඟ කැවීම තුලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තා කිව්වොත් නිවැරදියි. මොකද කඩලු 4ක් කියන්නේ කණ්ඩායමකින් ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒ ලොකු ප්‍රමාණය විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුලදී ඊටමත් තියුණු තරගයකයි පවතින. ඒ තියුණු තරගයේ පවතින අවස්ථාව තුලදී දඟ කැවීමෙන් මනරම් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට සමත් වෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. මේ අවස්ථාවේදී ඉන්නතුරුව දැනටත් තරගය ආරම්භ කරන්නට සූදානම් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව පන්දුවාර 16ක් අවසානයේ කඩලු 4ක් දැවේ ලකුණු 62යි. පිතිකරණන්තේ ෂෙවාන් වෙල්ගම පන්දු 17කට මුහුණ දී ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අනෙක් අන්තේ හමිඩ් අෆ්දාල් පන්දු 22ක දී ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා වේග පන්දු යන්නෙක් හැඳවා තිබෙන දසුන් වෙලියංගයි. එවර පන්දු ස්ථානගත කිරීම උත්සාහ කරන්නේ පොයින්ට් කලාපය ඔස්සේ. නමුත් පන්දුව හරියාකාර පිත්තේ ගැටීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. කල් රකින්නා පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ ලකුණක් ලබන්න අවසරයක් නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වට. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම පිළිබඳ කතා කරද්දී තවමත් මේ වේග පන්දු යන්නක් ලෙස උපයෝගී කරගෙන තිබෙන්නේ මේ දසුන් වෙලියංග පමණයි. මෙන්න දිවයිනවා මේ ඊළඟ පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා මෙන් පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව. එවර පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ ෆයින් ලෙග් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6යි. ෂෙවාන් වෙල්ගම දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනවා. පෙර පන්දුවාරයේ ප්‍රවීන් ගමගේට 4 පහරවල් 3ක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව මෙන් පන්දුවාරය තුල දසුන් වෙලියංගට තවත් 4 පහරක් එල්ලගෙන සමත් වෙනවා. පන්දුව ඉහළින්ම යදී ගියේ 4 සීමාව ආසන්නයේ. පන්දු එක් පාරක් පතිත වීමෙන් අනතුරුවයි 4 සීමාව පසු කරන්නේ. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරවට තවත් ලකුණු 4ක් එක්වනවා. මෙන්න පුනරූපණය. බවුන්ස් පන්දුවක් ලෙසයි පන්දුව ඇදියන්නේ. පුල් කිරීම සිදුවන්නේ ෆයින් ලෙග් කලාපයට ඉහළින්. 4 සීමාවට මෙහායින් එක් පරක් පමණක් පන්දුව පතිත වීමෙන් අනතුරුවයි 4 සීමාව පසු කරන්නේ. කෙසේ නමුත් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරවට තවත් ලකුණු 4ක් එක්වනවා. ඒ අවස්ථාවේදී හමිඩ් අෆ්ඩාලුයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ දසුන් වෙලියංගට එරෙහිව. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එවර හොඳ පන්දුවක් 4 පහරක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව හමිඩ් අෆ්ඩාලු හොඳ පන්දුවක් වෙනුවට සමත් වෙනවා. දසුන් වෙලියංග පන්දුවේ මේ අන්තිම අවස්ථාවේදී මාරු කරා. පෙර රයිට් ආම් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට පන්දුවම වෙනුවට මේ අවස්ථාවේදී රයිට් ආම් ඕවර් ද විකට් ආකාරයටයි දකුණත් පිටියට පන්දුව යොමු කිරීම සිදු කරන්නේ. දසුන් වෙලියංග දැන් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරණ නුගලිය සමත් වී තිබෙනවා. සිය ලකුණු වේගය වැඩි කිරීම සඳහා පෙර පන්දුවාරයේ ප්‍රවීන් ගමගේටලා 4 පහරල් 3ක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම පන්දුවාරයේ දසුන් වෙලියංගට 4 පහරක් එල්ල කරනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. වර ඉක්මන් ලකුණු උත්සාහ කරනවා. නමුත් අවසන් මොහොතේ තම තීරණය වෙනස් කිරීමට තීරණය කරනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරණ නුගලිය. එවර සාර්ථක තීරණයක්. අවදානමක් ලබා ගත යුතු නැහැ. මෙම පිටිකරණ නුගලිය පිටිය ස්ථාවර වීමෙන් අනතුරුව එක ලකුණ දෙක ලකුණ ලබාගෙන දුර්වල පන්දුවට පමණක් පහර එල්ල කරමින් 4 පහරවල් 6 පහරවල් ලබාගෙන මේ සිදු කළ යුත්තේ. මෙම පිටිකරණ නුගලේ අම වශයෙන් පන්දු වාර 35ක් 40ක්වත් මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එසේත් නැතිනම් මෙම ලකුණු පූර්ව හඹා යාම D.S.Senanayake විද්‍යාලයට ඉතාමත් අසීරු ඉලක්කයක් ලෙස සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මෙන්න දසුන් වැලියංග මෙම් පන්දුවාරයේ ඊළඟ පන්දුව. පැරෙන් පහරකුයි එල්ල කරන්නේ නමුත් සාර්ථක නැහැ. පොයින්ට් කලාපයේ රැඳී සිටිනවා පන්දු රකින්නෙක්. පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු රකින්න පන්දුව රැගෙන නැවතත් කඩලු රකින්නට බාර කරන අවස්ථාව තුලදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ. තරගයේ එකම පන්දුව වේග පන්දුව යවන්න අපිට තක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණු දසුන් වැලියංග සිය
සිව්වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවයි යොමු කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ. මේ පන්දුවාරය තුළදී නිලකණු පන්දු හතරක් සමගින් එක් හතරේ පහරක් වාර්තා කරන්නට සමත් වෙනවා කොළඹ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දසුන් වලියංගගේ පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවට එරෙහිව හමිඩ් අෆ්දාල් පිතිකරන අන්තේ. මෙන්න දිවෙනවා මීළඟ 17 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා හමිඩ් අෆ්දාල්ට එරෙහිව. ඉතමත් හොඳ පන්දුවක් බලාගෙනට හැකි වුණේ. වේගවත් පහරකටයි උත්සාහයක් දැරුවේ. නමුත් ඔහුගේ උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ කෙලින්ම ඇදී යන පන්දුව කළු රකින්නාගේ අතටමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. ඒ සමගින් තරගයේ 17 වෙනි පන්දුවාරය මේ ආකාරයෙන් අවසන් වෙනවා. දසුන් වෙලියංගගේ පන්දුවාරේ නිලකුණු පන්දු 5ක් සහ එක් හතරේ පහරකින් සමන්විත වුණා. දැන් මේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පෙත්තිකරන නුගලයේ පිටිය තුල ස්ථාර වී තිබෙන බවක් අපිට පෙනියන්නේ හමිඩ් අෆ්දාල්. පන්දු 28ක් තුල ලකුණු 16ක් සහ ෂෙවන් වෙල්ගම පන්දු 17ක් තුල ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම තරුක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පන්දු 45ක් පැනි සංඛ්‍යාවකට මුහුණ දී තිබෙනවා මේ වෙද්දී. ඒ තුලින් මම හිතනවා යම් කිසි ආකාරයෙන් පිටියේ ස්ථාවර වීමකට පන්දුව කොහොමද පැමිණෙන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කෙසේද කියන දේ ඔවුන් නිවැරදිව මේ වෙන විට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ ඔවුන්ට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වේවි ඔවුන්ගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී. පැහැදිලිව මෙම් පිටියන නුගලයට මෙම පිටිය තුල සෑහෙන අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනා සිදු කළ යුත්තේ පන්දු වර 40ක් අවම වශයෙන් පන්දු වර 40ක් 45ක් මෙම ඉනිම තුල ඔවුන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මන්දියත් මේ වන විට මෙම පිටියන නුගලයේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල ස්ථාර වී සිටින්නේ. දැන් සූදානම් කවිෂ සමරතුංග පන්දු යොමු කිරීම සඳහා left arm round the wicket ආකාරයට දකුණත් පිටිකරුවට එරෙහිවයි පන්දු යොමු සිදු කරන්නේ. මෙන්න මීළඟ පන්දුව දිවෙනවා දකුණත් පිටිකරුවට එරෙහිව. එවර හොඳ පන්දුවක්. ආරක්ෂාකාරී පහරක එල්ල කරන්නේ ෂෙවන් වෙල්ගම. මෙන්න නැවතත් පුනරූපණය. පිටේ පිටතක්‍රේ පන්දු ඇදී යන්නේ. කෙසේදත් ආසන්න අවස්ථාවක් පිටිකරු ආරක්ෂිතයි ෂෙවන් වෙල්ගම. මෙන්න මීළඟ පන්දුව. එවර පසුපස පාදයේ ආරක්ෂිත පාර තනතිල තුලදීම පන්දු රැක ගැනීමට සමත් වනවා. පන්දු යවන්නා ලකුණකට අවසරයක් නැහැ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යුගලයට. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මිඩ් ඔෆ් කවර් සහ පොයින්ට් කලාපයන්හිදී පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. පිටියේ සැකස්ම ගැන කතා කළහොත් මෙන්න මීළඟ පන්දුව යැවීම සඳහා කවිෂ සමරතුංග නැවතත් පොයින්ට් කලාපයේදී පන්දුව රැකගන්නේ. මේ ආකාරයෙන් නිලකුණු පන්දු දෙකකුයි සටහන් වෙන්නේ. නිලකුණු පන්දු තුනක් සටහන් වෙනවා මේ ආකාරයෙන් කවිෂ සමරතුංගගේ පන්දුවාරය තුලදී. යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා මේ වෙද්දී තරු කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. පැහැදිලිව මීට පෙර පන්දුවාර දෙක තුලදී D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිවර නුගලේ සමත් වුණා. යම් ආකාරයක ලකුණු රැස් කිරීම. නමුත් මෙම් පන්දුවාරය තුල මුල් පන්දු හතර තුලම එකදු ලකුණක් හෝ ලබාගෙන සමත් වූයේ නැහැ මේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිවර නුගලය. අනිවාර්යයෙන්ම සිව්වන පන්දුවටත් ඉදිරි පාදයට පැමිණෙන ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. පේනවා මේ පන්දුවාරයේ අනිත් පන්දුවාරයන් සේම යම්කිසි ආකාරයේ වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මනා පහරක් සඳහා යොමු වන්නට අවස්ථාවක් නැහැ මේ වන විට. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. long on කලාපේ රදවා තිබුණා. පන්දු රකින්නෙක් ඔහු නැවත පන්දුව රැකගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණක් සඳහා පැති හුමාරු කරගන්නට සමත් වෙනවා කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කවිෂ සමරතුංගගේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. මෙම් පන්දුවාරය තුල එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීම සමත් වන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. මෙන්න අවසන් පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා දිවෙනවා කවිෂ සමරතුංග විනිසුරු පසු කරමින් ඊළඟ පන්දුව. නිදල්ලේ හරින්නයි පන්දුව නිදල්ලේ හරීමටයි තීරණය කරන්නේ හමිඩ් අෆ්දාල්. ඒ සමගින් නිමවන්නේ තරගයේ 18 වෙනි පන්දුවාරය. 18 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසානයේ කඩලු 4ක් දැවී කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු 67ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. නොදවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ෂෙවන් වෙල්ගම සමගින් හමිඩ් අෆ්දාල්. හමිඩ් අෆ්දාල් පන්දු 29 කදී ලකුණු 16ක් සමගින් ෂෙවන් වෙල්ගම පන්දු 22කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 19ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා.
විශේෂයෙන්ම තරුක් අපි කතා කරොත් අද තරගයේ සම්බන්ධයෙන් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ඉනිම යම්කිසි ආකාරයෙන් උන්ට වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරපු ඉනිමක් වුණා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුත්තේ ලකුණු 16කට 14කට ලකුණු 2කට ඒ වගේම කිසිම ලකුණක් නොලබා තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනා දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ. නොදෙවි පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 19ක් සහ 16ක් ලබාගෙන සිටින තත්ත්වයකයි මේ වෙද්දී ලකුණු පූර්ව පවතින කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ. ඔබ හිතන ආකාරයට මොකක්ද මේ අවස්ථාවේදී D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් කළ යුත්තේ? පැහැදිලිවම සෑහෙන ලොකු අභියෝගයක් තිබෙන ලකුණු 316ක ලකුණු පූර්වයක් හඹා යන්නේ. D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 67ක් පමණයි. කෙසේ නමුත් මෙම ෂෙවාන් වෙල්ගම සහ අමිත් අෆ්ඩාල් මේ වෙන විට ක්‍රීඩා පිටිය තුල ස්ථාවර වී සිටින ප්‍රතිකාර නුගලේ මෙන්න ඊළඟ පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් දකුණත් පාදක පන්දුවේ වන්නේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා. සිසල් හේමකයි කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුව වීම සඳහා. නවක පන්දුව යවන්නේ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුව වීම සඳහා. මෙන්න සිසල් හේමක සුදානම් සී පොළොව පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුවට වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් පන්දුවට පහර දීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට සමත් වනවා. ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපය හරහා පන්දුව ඇද යන්නේ. මෙන්න ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් පුනරූපණය දැවැන්ත පහරක් එල්ල කරන්නේ පිටියේ පතිත වේ ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපය හරහා හතරේ සීමාව පසු කර යන්නේ. සමගින් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 4ක් එක්වනවා. සිය ලකුණු පූර්වයට ලකුණු 71කට කඩලු 4යි මේ වන විට ලකුණු පූර්වයේ තත්ත්වය. ෂෙවාන් වෙල්ගම මේ වන විට ක්‍රීඩා පිටිය තුල හොඳින් පන්දුව දකිනවා. සිසල් හේමකට එරෙහිව ප්‍රදර්ශනීය 4 පහරක් එල්ල ගන්න මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. පන්දු කඩලු රකින්න හරියාකාරව පන්දු රැක ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. පන්දු ඇදී යනවා හතරේ සීමාව දක්වා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු රකින්නකු සමත් වෙනවා පන්දු නතර කිරීම සඳහා. ඒ අතර වාරයේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරවට තවත් ලකුණු දෙකක් එක් වෙනවා. එම ලකුණු දෙක ෂෙවාන් වෙල්ගමගේ පිටේ. මෙන්න බලන්න පුනරූපණය. හතරේ සීමාවට ආසන්නයේදී පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු පැමිණෙනවා පන්දු රැක ගන්න. එකෙක් සමත් වෙනවා හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී ලකුණු ඒ පන්දුව රැක ගන්නට. මෙන්න සිසල් හේමක ෂෙවාන් වෙල්ගමට එරෙහිව වැරෙන් පහරක එල්ල කරන්නේ පන්දුව වන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයට. නමුත් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ස්ථානගත කර තිබෙනවා ක්‍රීඩකෙක් පන්දු රැකීම සඳහා ඔහු පන්දුව රැකගෙන නැවතත් බාර කරන විට හමිඩ් අෆ්දාල් ෂෙවාන් වෙල්ගම එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් පිටිකරන අන්තිමට නැවතත් හමිඩ් අෆ්දාල් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් මේ පාදක පන්දුව යවන්න කැඳවන්නේ ක්‍රීඩාගාර අන්තයෙන්. නමුත් තවමත් මේ ප්‍රතිඵලය සාර්ථක වී නැහැ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. සෑහෙන හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත්වා කිව්වොත් මානි වැරදි. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. පන්දුවේ පිටතග්‍රයේ ආසන්නයෙන් පන්දුව ඇදී යන්නේ කළු රකින්නාගේ අතට. කෙසේත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී සිසල් හේමකගේ. හමිඩ් අෆ්දාල්ට එරෙහිව සිසල් හේමක මෙන්න පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. නැවතත් වරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් සඳහා පැති හුමාරු කරගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම. ඒ සමගින් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව පන්දුවර 19ක අවසානයේදී ලකුණු 75ක් දක්වා යනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුත් මේ අවස්ථාවේදී ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමේ බලෑනියක් තිබෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට. බලන්න පන්දුවර 4ක් අවසානයේදී ලකුණු පන්දු 16ක් වාර්තා ක්‍රමයෙන් ලකුණු 14ක් ලබා දෙන දසුන් වැලියංග සමත් වෙනවා තරගයේ එකම වේග පන්දු යවන්න. ඒ වගේම ස්ථානිත ගුණතිලක D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩලු 4න් කඩලු 2ක් මදවාගත් ක්‍රීඩකයා නිලකුණු පන්දු 17ක් සමගින් ලකුණු 18ක් ලබා දෙන්නේ සිය පන්දු වාර 4 තුරදී. ඒ වගේම කවිෂ සමරතුංග එක් කඩුල්ලක් සමගින් රයන් ග්‍රෙගරි එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන්. තරොක්මට පේන ආකාරයට දැන් මේ පිටකරුවන් දෙදෙනා තරගයේ ස්ථායී වී තිබෙන්නේ වුන් හොඳින් හඳුනනවා පන්දු වෙන ආකාරය. උන් හොඳින් හඳුනනවා පන්දුවට මුහුණ දී යුතු ආකාරයේ ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය වගේම කාලුගුණේ පිළිබඳවත්. මුන් දෙදෙනාට හැකියාව තිබෙනවා මේ ආකාරයට ගියොත් හොඳ ලකුණු පූර්වක් D.S.Senanayake විද්‍යාලයට. පැහැදිලිවම මේ පිටිකර නුගලේ මෙතෙක් වෙලා පන්දු 50ක් 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මෙහෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල මේකට පන්දුවට මුහුණ දී තිබෙනවා. මේ පිටිකර නුගලේ මම පෙර සඳහන් කළ පරිදිම පන්දු වර 40ක් 45ක් අවම වශයෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු. එසේ ක්‍රීඩා කළහොත් D.S.Senanayake විද්‍යාලයට හැකි මෙම ලකුණු පූර්ව හඹා යාම සඳහා මෙන්න ඊළඟ පන්දුව යොමු කරනවා දී වෙනවා. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්
තමත් හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් සිදු කරන වදවා ගැනීමක් වෙනුවෙන් නමුත් විනිසුරු නිශ්ශබ්දයි නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. එවර හොඳ පන්දුවක් මෙන්න පුනරූපණය. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ පිටතග්‍රේ ආසන්නයෙන් පන්දු ඇදියන්නේ කළු රකින්නාගේ අතර හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රයන් ග්‍රෙගරිගේ. ඔහුගේ පන්දු අර 3ක් පන්දුවක් තුල D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ සමත් වී තිබෙන ලකුණු 2ක් පමණක් ලබා ගැනීමට මෙන්න මීළඟ පන්දුවෙම සඳහා වමත් ළඟ පන්දුව යවන්නා. එවරත් හොඳ පන්දුවක්. රයන් ග්‍රෙගරි සියපොළොව පන්දු ආරෙම D.S.Senanayake විද්‍යාලයෙන් කඩුල්ලක් දැහැගත් ක්‍රීඩකයා. පැහැදිලිවම ඔහු ඉදිරියේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරන සෑහෙන පීඩනයකට ලක් වී තිබෙන බවක් අපිට පෙනියන්නේ. පන්දු අර 3යි පන්දු 2ක් තුල ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේ කඩුල්ලක් දාව ගැනීම සමත් වී තිබෙනවා රයන් ග්‍රෙගරි. මෙන්න මීළඟ පන්දුව. එවර වැරෙන් පන්දු පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ හමිඩ් අෆ්ඩාල්. පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ. පන්දු රකින්නා හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණු 2 හමිඩ් අෆ්ඩාල්ගේ පිටෙන්. මෙන්න පුනරූපණේ වැරෙන් පහරකුයි එල්ල කරන්නේ. නමුත් පන්දු වැලෑනිය යොමු කර තිබෙන්නේ පන්දු රැක ගන්නට. ඒ සමගින් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබෙන්නේ රයන් ග්‍රෙගරිගෙන්. කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලය. හමිඩ් අෆ්දාල් රයන් ග්‍රෙගරිට මුහුණ දෙන්නට සූදානම්. රයන් ග්‍රෙගරිගේ සිව්වන පන්දුව. නැවතත් ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. තරුක අපිට දක් ගන්න ලැබුණා රයන් ග්‍රෙගරි. ඊටමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා අනිත් පන්දු වන්නන්ට වඩා කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මොකද මුලින්ම පළවෙනි පන්දු වාරෙන්ම පළවෙනි පන්දු වාරයේ පස්වෙනි පන්දුවෙන් සිය ප්‍රථම කඩුල්ල දැහැ ගන්නවා. ඒ වගේම සිය දෙවෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් වෙද්දී ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. මේ පන්දු 18 පුරාවටම තමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා. විශේෂයෙන්ම පැහැදිලිව මෙවැනි මිලක පන්දුව පස්වන පන්දුව එල්ලවන්නේ එම පන්දු වාරයේ එම පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි වාර්තා වන්නේ. පන්දු ස්ථානගත කිරීම උත්සාහ කරේ ලොන් ඕන් කලාපයේ ඔස්සේ කෙසේතත් පන්දු යවන විසින්ම පන්දුව රැක ගන්නවා. රයන් ග්‍රෙගරි සෑහෙන පාලනයකින් යොතුව පන්දු යැම සිදු කරන D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරන යුගලය ක්‍රීඩා පිටිය තුල ස්ථාවර වී සිටින මෙම් පිටිකරන යුගලයේ පවා රයන් ග්‍රෙගරි ඉදිරියේ සෑහෙන පීඩනයකට ලක් වී තිබෙනවා. මෙන්න මීළඟ පන්දුව දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක් එක්වනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරවට. එම හතරේ පහර හමිඩ් අෆ්ඩාල්ගේ පිටෙන්. රයන් ග්‍රෙගරිගේ පන්දු වාර 4 තුලින්ම ලබාගත් පළවෙනි හතරේ පහරයි මේ දෙවෙනි හතරේ පහරයි මේ වාර්තා වන්නේ. මේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ සිදු කර යුත්තේ මේ පළවෙනි හතරේ පහරයි මේ වාර්තා වන්නේ දුර්වල පන්දු හොඳින් අඳුරගෙන ඒ දුර්වල පන්දු සඳහා වේගවත් ලකුණු ලබාගත යුතුයි. වේගවත් ලකුණු දැහැගත යුතුයි. මේ වගේ හොඳ පහරවල් එල්ල කර යුතුයි D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. සමගින් රයන් ග්‍රෙගරිගේ පන්දු වාරය 9 වෙනි පන්දු වාරයේ මෙසේ අවසන් වෙද්දී තරගයේ පන්දු වාර 20ක් අවසానයි. ලකුණු 81කට කඩලු 4යි කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව. පළවෙනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අපිට බලාගෙනට දැකියාව ලැබුණා. කඩලු 4ක් දවා ගන්නවා. මේ දෙවෙනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් වෙද්දී මේ පළවෙනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් පසු තවත් පන්දු වාර 10කුයි මේ ආකාරයෙන් අවසන් වෙන්නේ. මේ පන්දු වාර 10 තුලදීම කඩුල්ලක් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එවර ස්වීප් කිරීම පන්දු ඇදියන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රකින සමාන ස්කාලේ කලාපයේ ඔස්සේ පන්දුව ඇදියන්නේ එහි පන්දු රකින ස්ථානගත කර සිටිනවා. ඔහු පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාරයක ලකුණක් කරා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමේ අවස්ථාව. එම ලකුණ ෂෙවාන් වෙල්ගමගේ පිටේ. සිසල් හේමකගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයට ලකුණු 8ක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුවයි නැවතත් පන්දුවෙම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. එහිදී ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ෂෙවාන් වෙල්ගම සමත් වනවා ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීම. නමුත් පන්දු රකින ස්ථානගත කර සිටිනවා. එම ස්ථානයේ මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එවර හොඳ පන්දුවක්. සිසල් හේමක මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පාදක පන්දු යවන්න. තම ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී ලකුණු 7ක් පමණක් ලබා දෙමින් මෙන්න ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරය සිසල් හේමක මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. පසුපාදයේ කට් කිරීමක් එවර රැක ගන්නවා. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරන යුගලය. එවර පොයින්ට් කාපේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාගේ හොඳ පන්දු රැකීමක් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලෙස සඳහන් කළ හැකියි. නිසක හතරේ පහරක් නැවතුවා කිව්වොත් මානි වැඩි පොයින්ට් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා බිම දිගා වී පන්දු නතර කරන අවසන් මොහොතේ කෙසේ නමුත් D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ඉනිමට ලබා ගැනීම තිබූ තවත් හතරේ පහරකුයි ඒ ආකාරයෙන් වැළැක්වීමක් සිදු කරන්නේ පොයින්ට් කලාපයේ සිටි පන්දු රකින්නා. දැන් සූදානම් නැවතත් ෂෙවාන් විල්ගම සිසල් හේමකට එරෙහිව පුහුණු දීම සඳහා. මෙන්න දිවෙනවා සිසල් හේමක. පසුපාදයේ මිඩ් ඔෆ් කලාපෙන්
පන්දු රකින්නා වෙත එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්න අවසරෙන් කොළඹ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් යුගලය. මේ සිසල් හේමකගේ පන්දුයම ඉදිරියේ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් එතරම් පීඩනයකට ලක් වී නැති බවක් තමයි අපිට මෙතෙක් දුරට පෙනී යන්නේ. පන්දු වර 1යි පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 11ක් ලබා ගැනීම සමත් වී තිබෙනවා සිසල් හේමක ඉදිරියේ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ පන්දු පිතිකරුවන්. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවකේ අවස්ථාවේදී තනතිල තුලදීම පන්දු ඇවි ක්‍රීඩකයා සිසල් හේමක විසින්ම පන්දුව රැක ගන්නවා. හමිඩ් අෆ්ඩාල් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නා මේකට කිසිදු අනවශ්‍ය පහරකට ඔහු යොමුවන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවට ආරක්ෂිත පහර එල්ල කිරීම අනතුරුව දුර්වල පන්දු සඳහා පහර එල්ල කිරීම 4 පාර 6 පාර ලබා ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඒවර කට් කිරීමක් රැක ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ අනුව පන්දු වර 21ක් අවසානයේ කොළඹ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දෙවි ලකුණු 84යි. නැවතත් රයන් ග්‍රෙගරි තමන්ගේ පස්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ මේ 22 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ රයන් ග්‍රෙගරි. ක්‍රීඩා විස්තර විචාරාන්තයෙන් යෝ කැඳවා තිබෙන්නේ වමත් පාදග පන්දු යවන්නා. මෙන්න දිවෙනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ෂෙවාන් වෙල්ගමට එරෙහිව. එවර සෑහෙන හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවේ පිටේ පිටත අග්‍රයාසන්නයෙන් පන්දු ඇදියන්නේ කළු රකින්නාගේ අතර. එවර හොඳ පන්දුවක් රයන් ග්‍රෙගරිගේ පිටේ. මේ රයන් ග්‍රෙගරි ඉදිරියේ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ පිටිකරන සෑහෙන පීඩනයකට ලක් වී තිබෙනවා. ඔහුගේ පන්දු වර 4යි. එක් පන්දුවක් තුල තාමත් ලකුණු 8ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව රයන් ග්‍රෙගරි. එවර කට් කිරීමක් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් යුගලය. එවර රයන් ග්‍රෙගරිගේ පන්දුව සෑහෙන පාත් වුණා කිව්වොත් මා නිවැරදි. පන්දු ස්ථානගත කරනවා. මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාර එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පිටිකරුවන් වලට අවස්ථාව හිමිවන්නේලා පැතිමාරු කර ගැනීම සඳහා ඒ වාර්තාවන්නේ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ මේ 85 වන ලකුණ. දැනටත් සූදානම් හමිඩ් අෆ්ඩාල්ට එරෙහිව පන්දු යොමු කිරීම සඳහා රයන් ග්‍රෙගරි. එවර හොඳ පන්දුවක්. පිටේ පිටතක් ගැටෙන පන්දු ඇදියන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රැගෙන ස්ථානගත කර සිටිනවා එතන. ඔහු පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වාරේ ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. මෙම පන්දු වාරය තුල තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරි ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. මේ වන විට හමිඩ් අෆ්දාල් ලකුණු 24ක් සහ ෂෙවාන් වෙල්ගම ලකුණු 29ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව රයන් ග්‍රෙගරි. ඒවර හොඳ පන්දුවක් පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ රයන් ග්‍රෙගරිගේ. ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ මේ පවත්වාගෙන යන ලකුණු දල වේගය 3.9 2ක්. ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් පන්දු 170ක් තුල ලකුණු 231ක් අවශ්‍යයි ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයට. රයන් ග්‍රෙගරි ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ සියලුම පිටිකරුවන් සෑහෙන පාලනයක ලක් කරගෙනයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. මෙම පන්දු වාරය තුල පන්දු 5ක් තුල එක් ලකුණක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. මෙන්න මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. එවර කට් කිරීම පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රකින ස්ථානගත කර සිටිනවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. යනුව ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ මේ 22 වන පන්දු වාරයේ අවසන්. ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 85යි. අපට දැක ගැනීමට හැකි මියුරු බණ්ඩාර සහ සිත්රු ගුණරත්නගේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 39කකින් ලකුණු 24ක් රණුමිත සෙහස් සහ සිත්රු ගුණරත්න පන්දු 9කින් ලකුණු 6ක් රණුමිත සෙන්හස් ජනිදු රණසිංහ පන්දු 6කින් 1ක් රණුමිත සෙහස් ෂෙවාන් වෙල්ගම පන්දු 5කින් ලකුණු 2ක් සහ මේ වන විට හමීද් අෆ්දාල් සහ ෂෙවාන් වෙල්ගම පන්දු 73කින් ලකුණු 52ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් පවතිනවා. එය හොඳ සම්බන්ධතාවයක් කොළඹ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ගොඩනැගීමට. එහෙම නේද තරුක්? අනිවාර්යයෙන්ම තවත් දෙයක් මතක් කළ යුතුයි මෙම ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම
පන්දුවේම තුලදී උන් තවමත් එකඳු අතිලේක ලකුණක් හෝ ලබා දීමක් සිදු කර නැහැ. මෙම පන්දු වාර 22 තුලම එකඳු වයිට් පන්දුවක් හෝ එකඳු නිපන්දුවක් හෝ යොමු කිරීමක් සිදු කළ නැහැ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. සෑහෙන පාලනීය යුතුව පන්දු යැවීම සිදු කරන බවට එමන උදාහරණයක් ලෙස සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. නැවතත් පාදක පන්දු යවන්න සිසල් හේමක. එවර පන්දු ස්වීප් කිරීම සිදුවන්නේ ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රකින ස්ථානගත කර සිටිනවා ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ. ඔහු පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිකරණුගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණ ෂෙවාන් වෙල්ගමගේ පිටේ. අපිට දෙක ගන්නට පුළුවන් ෂෙවාන් වෙල්ගම සිසල් හේමකට එරෙහිව ස්වීප් ආකාරයේ පන්දුවට පහර දීම අපිට දෙක ගැනීමට හැකි වුණා. එහි අවසරයෙන් එක ලකුණ දෙක ලකුණ ලබා ගැනීමට ෂෙවාන් වෙල්ගම සමත් වුණා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව සිසල් හේමක. හමිඩ් අෆ්ඩාල් පිටිකරුවා මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එවර කට් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ පන්දු හරියාකාර පිත්තේ ගැටීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. පන්දු තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ පන්දු රකින්න අතර ඇදියන අතර වාරයේ D.S.Senanayake විද්‍යාලය පිටිකරණු යුගලයට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හමිඩ් අෆ්ඩාල් පන්දු 46ක් තුල ලකුණු 24ක් සහ ෂෙවාන් වෙල්ගම පන්දු 31කින් ලකුණු 30ක් ලබාගෙන මෙන්න සූදානම් සිසල් හේමක ඉනි මේ 23 වන පන්දු වාරයේ 3 වන පන්දුවේම ක්‍රිස් සඳහා දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින් එවර හොඳ පන්දුවක් ගුවනේ මදක් ලැබූ පන්දුව සිසල් හේමක ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. මෙම් පන්දු වාරයේ තුල පන්දු 3ක් යොමු කරමින් සිසල් හේමක එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරි. මෙන්නදී වෙනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා හමිඩ් අෆ්ඩාල්ට එරෙහිව. එවර වැරෙන් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ පන්දු රැගෙන ස්ථානගත කර සිටිනවා. ඔහු පන්දු රැගෙන බාර කරන අතර වර එක්ම ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට සමත් වනවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. එම ලකුණ හමිඩ් අෆ්ඩාල්ගේ පිටේ. අපිට මේ වන විට දැක ගන්නට පුළුවන් ෂෙවාන් සහ හමිඩ් එක ලකුණ දෙක ලකුණ ලබා ගනිමින් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ගොඩනගමින් කොළඹ D.S.Senanayake ලකුණු පූර්ව ශක්තිමත් කිරීමට වෙරදරන ආකාරය. මේ පන්දු වාරය තුල තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරි. මෙන්න දිවෙනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. එවර හොඳ පන්දුවක්. පිටතක් රැගෙන පන්දු ඇදියන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රකින්න උත්සාහ කරනවා පන්දුව නතර කිරීම නමුත් හැකියාවක් නැහැ. මේ දැන් හතරේ සීමා පසු කරනවා. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව එම ලකුණු හතරත් සමග ලකුණු 91ක් දක්වා ඉහළ නැංගෙනවා. එම ලකුණු හතර වාර්තා වන්නේ ෂෙවාන් වෙල්ගමගේ පිටේ. කෙසේ වෙතත් එවර සිසල් හේමකගෙන් හොඳ පන්දුවක් යොමු වන්නේ. පිටිකරුවාගේ පිටත අග්‍රයේ ගැටෙන පන්දුව ඇදියන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු රකින්න උත්සාහ කරා පන්දුව පසුපස යමින් පන්දුව නතර කිරීමට. නමුත් අවසන් මොහොතේ පන්දුව ඇදියනවා හතරේ සීමාව දක්වා. මේ වෙනුවට කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් දෙවි ලකුණු 91ක් රැස් කරගම් තිබෙනවා. මෙම පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් සිසල් හේමක. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවට දිවෙනවා. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් අවස්ථාවේදී එක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අනුව කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 23ක් අවසානයේ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙකු දැවි ලකුණු 91යි. ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් පන්දු 162ක් තුල ලකුණු 225ක් අවශ්‍යයි. ලකුණු ලබාගත යුතු ලකුණු දල වේගය 8.33ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. පවත්වාගෙන යන ලකුණු දල වේගය 3.96ක්. පන්දේම සඳහා ක්‍රීඩා විස්තර විචාරාන්තයෙන් කැඳවා තිබෙනවා සනිත ගුණතිලක. ඔහු තමගේ පන්දු වාර 4 තුල ලකුණු 18ක් පමණක් ලබා දී කඩලු දෙකක් දවා ගැනීම සමත් වී තිබෙනවා. ඔහු දැන් සූදානම් හමිඩ් අෆ්ඩාල්ට එරෙහිව පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. හමිඩ් අෆ්ඩාල් පන්දු 48ක් තුල ලකුණු 25ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. අනෙක් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරන ෂෙවාන් වෙල්ගම පන්දු 33ක් තුල ලකුණු 34ක් ලබාගෙන D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ නිම පන්දු වාර 23යි ලකුණු 91කට කඩලු 4ක් දැවි ගොස් අවසන්. මෙන්න සූදානම් දකුණු අත් පිටිකරුවට එරෙහිව රයිට් ආම් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට සනිතු ගුණතිලක එවර පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එවර පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකගේ අතට සමාන ෆයින් ලෙග් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකගේ අතටමයි පන්දුව ඇදියන්නේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවේ සඳහා දී වෙනවා. එවර හොඳ පන්දුවක්.
සනිතු ගුණතිලක D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් මනාව පාලනය කරමිනුයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. සනිතු ගුණතිලකගේ මීළඟ පන්දුව. එවර නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. පෙරලා පැමිණි පන්දුව යවන්නා විසින්ම රැක ගන්නවා තනතිල තුලදී. සනිතු ගුණතිලක තම පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු තුන තුලම එකඳු ලකුණක් හෝ ලබා දීමට එකබදු ලකුණක් හෝ ලබා නොදී පන්දු යැමට සමත් වී තිබෙනවා සනිතු ගුණතිලක D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට එරෙහිව. මෙන්න මීළඟ පන්දුව. එවර පන්දු ස්ථානගත කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ඔස්සේ. නමුත් පන්දු හරියාකාර පිත්තේ ගැටීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගෙන මේ අවස්ථාවක් යොමු හමුවන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. ප්‍රථම පන්දු හතරම නිලකුණු පන්දු ලෙසයි වාර්තා වන්නේ මේ සනිතු ගුණතිලකගේ පන්දු වාරය. මෙන්න දිවෙනවා මීළඟ පන්දුව සඳහා. එවර වැරෙන් පන්දු පහර. පන්දු රැගෙන ස්ථානගත කර සිටිනා කෙසේතත් ලොන් ඕන් කලාපේ හු පන්දු රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි අවස්ථාව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. නිලකුණු පන්දු හතරකින් අනතුරුවයි මෙම එක් ලකුණ ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් සනිතු ගුණතිලක ෂෙමාන් වෙල්ගමට එරෙහිව. මෙන්න දී වෙනවා විනිසුරු පසු කරමින්. එවර හොඳ පන්දුවක්. පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ. මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දු රකින ස්ථානගත කර සිටිනවා. ඔහු පන්දු රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ අනුව D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ නිමේ පන්දු වාර 24ක් අවසන් D.S.Senanayake විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 93යි. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු වාර 24ක් අවසానයි. ලකුණු 93කට කඩලු 4යි කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව නොදෙවී ක්‍රියා. කඩුලේ පිතිකරණයේ දෙන්නේ ශිවාන් වෙල්ගම සමගින් හමිඩ් අෆ්දාල් පන්දු 53කදී ලකුණු 26ක් සමගින් ශිවාන් වෙල්ගම පන්දු 34කට මුහුණ දී ලකුණු 35ක් ලබාගෙන තිබෙනවා තරුක්. මෙන්න නැවතත් ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට පන්දු යවන්නට සූදානම්. සිසල් හේමක එවර ෂෙමාන් වෙල්ගමට එරෙහිව පන්දු ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ අවස්ථාවේ ෂෙමාන් වෙල්ගම. නමුත් එවර සාර්ථක නැහැ. හරියාකාර පන්දු පිත්තේ ගැටීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. සිසල් හේමක පන්දු වාර 3යි පන්දු එකක් අවසානයේ කිසිදු කණුඩක් ලබා නොදී ලකුණු 17ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ සිසල් හේමකගේ පන්දු වේගම තුලින්. පිතිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටිනවා ෂෙවාන් වෙල්ගම. මෙන්න සිසල් හේමකට එරෙහිව ෂෙවාන් වෙල්ගම. නැවතත් පුල් කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයේ නොවේ පන්දුව පතිත වන්නේ. පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම කව කලාපයේ නොවේ පන්දුව රැක ගන්නට සමත් වෙන්නේ කව කලාපයේ පන්දු රකින්නකෝ ස්ථානගත කර තිබුණා. මෙන්න ඊළඟ පන්දු සයිපහරකටයි උත්සාහ කරේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සිසල් හේමකගේ මේ පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු තුනම නිලකුණු පන්දු ලෙසයි වාර්තා වන්නේ. ෂෙවන් වෙල්ගම උත්සාහ කරේම පන්දු තුලදීම පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණක් කරා යෑමට. නමුත් එම උත්සාහය සාර්ථක වූයේ නැහැ අවස්ථාවේදී. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් පන්දු යවන්නට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙමින් තම පන්දු රැකීම සිදු කරන කිසිදු අවස්ථාවක අප දුටුවේ නැහැ. හරියාකාර පන්දු රැක ගැනීමක් සිදු නොකර සිටින ආකාරයක්. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවට ස්වීප් කිරීමට පන්දු ඇදී යනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ. මිඩ් විකට් කලාපයේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර සිටිනවා. ඔහු පන්දුව රැගෙන බාර කරන අතර වාරයේ එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යුගලය. විශේෂයෙන්ම තරුක් අපි තරගයේ පළමු පන්දු වාර 20 තුලදී අපි දුටුවා බොහෝ විට යාර්තිහි සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු රකින්නන් විශාල සංඛ්‍යාවක් යොදවා තිබෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාව වෙන විට පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා යාර්තිහි සීමාවට පිටින්. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව එවර පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ ලොන් ඕන් කලාපයේ ඔස්සේ. ලොන් ඕන් කලාපයේ පන්දු රකින්නේ ස්ථානගත වී සිටිනවා. ඔහු පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරන්න උගලය. සිසල් හේමකගේ පන්දු වාර මේ පන්දු වාරයේ තුලදී ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඒ තීර පන්දු තුන නිලකුණු පන්දු ලෙසයි සටහන් වන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම් සිසල් හේමක ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙන්න ශිවාන් වෙල්ගමට එරෙහිව මින්න දී වෙනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා වෙනසුරු පසු කරමින් ඉන්නවර. වැරෙන් පහරක් ඔය එල්ල කරන්නේ නමුත්
සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්න අතටම යදන පන්දුව හේතුවෙන් තවත් නිලකුණු පන්දුවක් කෙලෙසින් සටහන් වදී පන්දුව අර 25ක අවසානයේදී සිරනායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 95කට කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් තරුක අපි සූදානම් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ වෙනසක් සිදු කරන්න මෙතෙක් වෙලා සිංහල භාෂාවෙන් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ ගෙනාවේ තරුක වීරසිංහ උමරු සන්දිර සමගින් මම රන්තුල් ජයකොඩි. දැන් සූදානම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ ගෙනෙන්නට රිසත් සිතිලක සමගින් දුල්කිත් ප්‍රනාන්දු. Yeah, well, Rantula, thank you for the introduction. We see D.S.Senanayake College making an entrance after being 33 for 4 and being offered 50-plus partnership with Shevan Welgamer and Hamid Afdal off to start and Sanitha Gunathalake into the attack. I gotta say, Sanitha Gunathalake has been good form. Wicket taking, has taken 2 wickets. The best out for the St. Anthony's College of Kandy. So yes, Shevan Welgamer will be the key for D.S.Senanayake College in chasing this mammoth total of 316 runs here. Hamid Afdal so far offering a good support for him at the other end. The D.S.Senanayakans would like them to keep this going for another 10 overs or so. Sanitha Gunathalake, right arm around the wicket, is bowling in very good lengths. I mean, that's the key for taking those wickets in the earlier stages of the power play. Here's Sanitha Gunathalake again. This time tries for a sweep and is cleared off the boundary and is for a 4. Shevan Welgamer clunches up to his 40 runs and is on top form and brings up the 100 for D.S.Senanayake College. Here's the replay. Sanitha Gunathalake tosses up the delivery and Shevan Welgamer picks it out nicely and sweeps it with uppishly and one bounce 4. D.S.Senanayake College need 216 16 runs off of 24 overs or so. Now that there is a change of field here, deep backward square leg has been put in place to cover that sweep shot of Shevan Welgamer. Is Sanitha Gunathalake again, right arm round the wicket. Now he plays the forward. Is very good technique from Shevan Welgamer. Very patient in the batting lineup. Got to say, D.S.Senanayake College has a deep batting lineup. Up until they have 9 down, they have batters up to then. Now then a huge appeal, but the umpire is unmoved. Shevan Welgamer needs to pick out the balls carefully. These balls are gonna pick up nicely by Sanitha Gunathalake. That one is bounced off the leg, it seems. The last delivery of the over. Sanitha Gunathalake. His son charges down the round and is driven down nicely and is into the boundary. Shevan Welgamer finishes off the over with another boundary, bringing now 104 for 4 wickets. Here's the replay. Beautiful shot, beautiful pickings, easy pickings for Shevan Welgamer. He's on a runner ball around 44 over 44 balls. Very good form, Shevan Welgamer, the highest run scorer for D.S.Senanayake College in the previous tournament. Yes, Sidilaka, and I think it's also important that D.S.Senanayake College doesn't let that required run rate go way above. I think they need to keep it in check as well. What they need to do is convert these singles they are taking into doubles and put some runs on the board for these dot balls. Find some way. That was the strategy of St. Anthony's College in the previous innings. And Hamid Afdal is on strike again. Now he's probably come again into that very costly over for St. Anthony's College previously.
seems there is 4 fielders inside the 30-yard circle in the offside with 2B in the back, and he's called on for mid-off. Praveen Gamage is taking everything short. And he also brings a long on back into the circle. Sliced off Hamid Afdal. Just not the opportunity for single. What they need to do is right now convert these dot balls, push these into the caps and take some runs. And his current run rate is 3.97, and the required run rate is way above 8. And they do not need to let that happen, yeah. This one again, Hamid Afdal slices it open. A bit short deliveries from Praveen Gamage right there. And just I think what the Senanayake should try to do here is one of them should anchor the innings, just like Yenula Hewavitharan did for the St. Anthony's, and the other one can lead the charge. This time swept off a fine leg, but the fine leg field is placed nicely there. Hamid Afdal should try to rotate the strike. 3 dot balls to begin the 27th over. And the required run rate is up to 9 runs per over here. Once a missed opportunity. It's off to a bye, I think. That's a well taken single from D.S.Senanayake College. Now Shivan Welgama need to capitalize on the opportunities on the last 2 deliveries of the over. Need to convert some runs. Now there's a deep backward square leg in place for his sweep shot, and he tries to nudge it into the cover region, but the field is in place. There's no chance for a single. This time nudges it off a deep square leg region, and he's off for a single, and the over is done. 106 for 4 wickets at the end of 27 overs, and D.S.Senanayake College need 210 runs in 138 balls. Now then, if these 2 batters can bat till the 35th over and bring their total up to like 200 runs, then that would be really a strong platform for D.S.Senanayake College, and the Senanayakans will then need someone to fire up, like Kaushika Kumarasinghe, the captain of the St. Anthony's, did with 72 runs off just 30 deliveries. Now is Sisal Hemega brought onto the attack, the right arm leg spinner. Sliced on to the mid-off region, and he's travelled till the long off, and he's given the opportunity for Shivan Welgama to rotate the strike to Hamid Afdal. Senanayakan should try to run them quick and convert these singles into doubles. As I said before, it is very crucial for them to do that. Sisal Hemega, the standout bowler for St. Anthony's College in the first innings of the 107th Hill Country Battle of the Blues, taking 3 wickets of the Trinitians. Hamid Afdal trying to slice that shot up and towards the covers, but he's failed. This time swept off the line, and it's gone all the way to boundary. Hamid Afdal taking the big shots right now. Off Sisal Hemega's over. Very good strike from Hamid Afdal.
time of need, Hamid Afdal delivers one of the brilliant strike, man. And that is the maximum. Senanayakans need those kind of big shots right now, Hamid Afdal, and need to stay in the wicket. And also maintain that partnership, which will help the Senanayakans to clinch up to the total. Yes, and it's also important that they don't be over ambitious and throw their wicket away here. Just like that, very good delivery from Sisal Hemaker, cutting out in the middle stump and is spinning away from the wicket, almost edged towards off of Hamid Afdal. Very good delivery after the maximum. Sisal Hemaker again. This time swept again, and it's off of the field, and it's into the stands. Hamid Afdal accelerating the scoreboard for D.S.Senanayake College. Now he's delivering the runs. Now Senanayakans are delivering the runs, and he's accelerating to the power play. Hamid Afdal, magnificent strike off of the mid-on regions. This is what they should do right now. Hamid Afdal was faced over 60 blows. Now he's reading the ball quite nicely, and he's picking up the balls well. And 13 runs so far in this over. Sisal Hemaker is being smashed hard over. Yes, absolutely. 13 runs off the over so far. Just 5 deliveries in it, and the captain is having a meeting as to how to stop this onslaught of Hamid Afdal here. And the ball is well out of the field. We saw it during Kaushika Samar Singh strikes well off the field. 28 runs in Shevan Welcome is over. Now Hamid Afdal is turning the tables right now. He is my reply. Sisal Hemaker this time targeting the leg stump, and Hamid Afdal not just hit for a single in the deep square leg region and gets off the mark. And this is what they should do right now. D.S.Senanayake ending that over in the after the 28 overs, 120 runs at the fall of 4 wickets. Now it seems Praveen Gamage is back into the attack. Shevan Welcome just one strike away from a 50 when DS needed one so desperately. Well, this time wide off the off stump. It was spinning widely. Shevan Welcome tries to slice it up, but is really unsuccessful in that blender. Now then, these two nearing the 100-run partnership here. Not just hit for a single. And now Hamid Afdal, the big hitter, is on strike. Gotta say, Hamid Afdal, still 15 years old. Youngster leading the line for D.S.Senanayake College. Recently got awarded CCC's best cricket all-rounder for D.S.Senanayake College. It's Praveen Gamage again. Right arm around the wicket. This time scoops it off. Into the final leg region. Oh, brilliant effort by the fielder right there. And it's off to 2 runs. D.S.Senanayake need to convert those runs into 3 runs at least. Otherwise, it will be hard to chase this total. Good bit of innovation from Hamid Afdal. And just a brilliant piece of fielding in the deep by the Antonian fielder there, saving a couple of runs for his team.
Now then, Shivan Wilgam, 2 runs shy of his half century, charges down the track, but straight to the field. Oh, that's a misfield. And Shivan Wilgam completes his half century. Correction, Shivan Welgam didn't actually. It's just 1 run off of the target. Hamid Afdal now facing Praveen Gamage at the ball in attack. Previous ball, it was only a dot ball. This time nudges it off into the bowler. And good recovery by Praveen Gamage. At the end of 29 overs, 124 for 4 wickets. Only 4 runs off of the last over. And they need 192 runs off of 21 overs. Now then, what do you think of the recovery of D.S.Senanayake College after being in a really difficult situation with 4 wickets fell for 33 runs? Now they are in a comfortable spot. What do you think of that? Well, I think it was expected. Like Shivan Welgam is an experienced batter and he was in top form during the last tournament. Charges down the left flank and it's gone all the way through the boundary, and Shivan Welgam completes his half century off of 50 balls against Kavish Samatarunga. Brilliant strike from Shivan Welgam. Very good technique displayed by the brilliant drive, cover drives or through the extra covers and covers. Shivan Welgam. What an inning. 8 boundaries. And in 50 balls, Shivan Welgam, in time of need, completed the half century for D.S.Senanayake College. And so also the Senanayakins would want to keep him going here. They would not want him to throw his wicket away. He has a really strong strike rate of 106 here. Yes, Shivan Welgam opting for the forward defense. Very good technique. I mean, he's picking out the balls very nicely. This is what D.S.Senanayake College should do. Keep the wicket, take the runs when needed, and punish the bad balls severely. Oh, that was unnecessary from Shivan Welgam. What was he trying to do? In the time of need, he tries for a reverse slog sweep. And it was always pitched for a middle. Kavish Samaratunga, that's a howler from Shivan Welgam. Just off the off stump. And a timely wicket for St. Anthony's College. These two batters were playing brilliantly out there in the middle. And Kavish Samaratunga has broken that magnificent partnership. And Shivan Welgam departs after a well-made half-century, 53 runs of 52 deliveries. Gotta say, even though he was dismissed, what an inning from Shivan Welgam. In the time of need, he delivered very nicely. And Shanel Binushka is walking up to the pitch right now. The outstanding bowler for D.S.Senanayake College. St. Anthony's College desperately needed that wicket to go off. Now Hamid Afdal needs to carry on. He's the set batter. He needs to carry on and carry towards the half century and possibly a century.
push D.S.Senanayake College into that huge total of 316. Now then the required run rate is back into the 9 runs per over, so the Shanal Binushka can't waste deliveries trying to get comfortable on the pitch. He has to get firing from the word go. The required run rate is up to 9.25. That is a bit too high for schoolboy cricket like this. And they need 188 runs from 122 balls. What can Shanal Binushka do? He's calling on the deep square leg into the short square legs. And he drives off into the long ones. There's a fielder there only for a single. And now Hamid Afdal is on strike. Shanal Binushka gets off the mark of the first delivery. And Hamid Afdal needs to keep the run rate ticked. And have to say that was a brilliant delivery from Kavish Samarthunga, the wicket-taking delivery. He knew that Shevon Welgama was going to go for something innovative. Brilliant nudge from Hamid Afdal off to single. And that's the end of the over. 30 overs, 130 for 5 wickets. And D.S.Senanayake College need 186 runs in 120 balls. And Hamid Afdal desperately needs to deliver for D.S.Senanayake College. Gotta say, into the St. Anthony's bowling attack, Ryan Gregory was the key piece of it. Even though only taking 1 wicket, he put a lot of pressure into the batsman. During 5 overs, only conceded 9 runs. That's gotta worth something. And just the Senanayake batters have absolutely struggled to face him, to score runs off him. Just 9 runs in 5 overs in an ODI match, that's something incredible. This time tries to nudge it off at a square leg region, but there's a fielder backward square leg brilliantly to stop the single. Hamid Afdal is just one magnificent blow away from his half century. He's faced 70 balls now, very patient in the bat. And if D.S.Senanayake were to win this match, they need to pull up something high off. And this time, very quick single there. Hamid Afdal gets off to 45. Gotta say, Ryan Gregory into the line and length. In terms of line and length, he's been brilliant. Nothing off of brilliant. Only conceding 10 runs. Putting in the line and length perfectly, which D.S.Senanayake College batters have been struggling at those there. Shanal Binushka, that was a very good technique defense. Now then, how do you think that D.S.Senanayake College should continue from here? They should stick to the basics. I mean, that's the thing. This time, bit short on the length, spinning outside of the wicket, and Shanal Binushka puts it in the back foot and just notches it off. Considering how deep of a batting lineup D.S.Senanayake College has, do you think that they should take risks here? They need to punish the bad ball, that's it. Pick the balls nicely. And speaking of which, he was tossed up delivery and puts it towards the right mid wicket region, and Shanal Binushka gets off to the mark. And the last delivery of the over, Ryan Gregory and Hamid Afdal is on the strike.
Just 2 runs of the over so far of Ryan Gregory. He has been really economical and valuable for the St. Anthony's side in this match. This time opts for the defense. Hamid Afdal keeps off the ball off the wicket. Ryan Gregory, 6 overs done. He's only considered 11 runs, and D.S.Senanayake College 132 with the loss of 5 wickets at the end of 31 overs. They need 184 balls, 180 runs in 114 balls. Now then the run rate keeps climbing up. Now it's 9.68 here. D.S.Senanayake College needs to do something. Needs to do something out of the box. And Ryan Gregory, speaking of which, very good spell. He has bowled 29 dot balls over 8 overs. He has Kavisha Samarathunga into the attack again. Slices off into the long off and it's in for a single. Shanel Binushka is always rotating the strike. That's what D.S.Senanayake needs to do. And Hamid Afdal needs to strike some big hits to keep D.S.Senanayake College hope alive. And also the Senanayakans will need someone to strike the ball very strongly like Kaushik Kumarasinghe. Otherwise they can't stand a chance in this chase because the run rate is now 9.72 runs per over. I think Shivan Velgama's fall off will strike the confidence into D.S.Senanayake College. Here's Kavisha Samarathunga again. A brilliant bit of bowling. He's always choosing that middle stump length, keeping the line and length perfectly. Hamid Afdal needs to pull something out of the box. Yes, and the spin duo of Kavisha Samarathunga and Ryan Gregory have been really tight in the grip on the Senanayakans here. Oh, this time it's big and it's gone into the sands. Hamid Afdal will strike half century. Very well deserved, off of 74 balls, and he celebrates off of a karma. Yes, he absolutely delivered when D.S.Senanayake College desperately needed it. He and Siobhan Velgama brought life back into this innings, and Hamid Afdal now will look to continue his form here. Remind you, he's just 15 years of age, 4 sixes, 2 fours in 74 balls. He has been rotating the strike and keeping the strike rate alive. Hamid Afdal, well deserved half century, and it is important to keep him in the wicket and rotate the strike and keep the big guys alive. Yes, we saw that Siobhan Velgama just completely threw away his wicket after getting into his half century. Hamid Afdal should not be careful to do something like that, and well defended off the front foot here. Yes, Kavish Samarathunga again. Oh, that's flicked up. Hamid Afdal. That was dangerous bit of strike from there from Hamid Afdal. He needs to pick the deliveries very carefully. Bit of a tossed up delivery from Kavish Samarathunga. And at the end of the 32nd over, D.S.Senanayake is 139 runs and 5 wickets fallen. And he's the last delivery from Kavish Samarathunga. This time sliced off onto the covers. Oh, there's a slide midfield, and there's the opportunity for a single. Good running display between the D.S.Senanayake batters. Very good communication there. That was a missed opportunity from St. Anthony's College. And D.S.Senanayake College 140 runs for 5 wickets after 32 overs. So it's a steep hill for them to climb from here. They still need more than 150 runs here.
176 runs in 108 deliveries. D.S.Senanayake College will definitely count on these two, especially Hamid Afdal, to carry them towards their target. Yeah, Dulkit, they need to feed off of these bowlers like Ryan Gregory. He's been putting the pressure on the batsman since his first over. They need to strike the ball well, just like Hamid Afdal did. But now they need to pick up that pace. Now it's time for showtime. I think what they need to do is that they need to get singles of Ryan Gregory's deliveries and Kavish Samatunga's overs and go after the other bowlers. A beautiful placed delivery from Ryan Gregory right there. This is why the D.S.Senanayake batsman can't afford a run from Ryan Gregory. He's been sticking to the basics all along. Is Ryan Gregory? Oh, this time smashed off of the mid-wicket. And it will run off of... Oh, brilliant effort by the fielder. Was it a boundary? The referee... The umpire is in confirmation. Then here's the replay of that shot. Whatever it was, brilliant effort from the fielder. I think it's a boundary, but it's signaled as to but Hamid Afdal. Bit shorter from Ryan Gregory there. This time drives it off the back foot. No opportunity for a single. Now then the required run rate is almost close to 10 runs per over. They should try and keep up with that rate definitely. This is why they can't put the run rate. Ryan Gregory still sticking to the line and length. There's no opportunity for the D.S.Senanayake batters to strike a well required shot. Hamid Afdal is definitely struggling right now. Just 2 runs of the over so far. Here's the 5th delivery and again no run there. This is some brilliant bowling by Ryan Gregory. Just not letting the Senanayake batters get comfortable on the crease. Always shuffling the delivery. This time a bit fuller on the delivery. Spinning outside after the wicket. And D.S.Senanayake need 174 runs off of 103 balls. And his last delivery. Oh, still very good in the delivery. And end of the over. 33 overs. 142 runs. At the loss of 5 wickets. D.S.Senanayake College is in need of 174 runs off of 102 balls. So yes, this has been the story so far. D.S.Senanayake College 142 runs for 5 wickets at the end of 33 overs. As you can see, Kaushik Kumar Singh has scored 72 runs in just 30 deliveries. And the Senanayakans will definitely want someone to step up to play that role for them. Miru Bandara got a good start but couldn't convert, and Shivan Welgama got dismissed after completing his half century. The outstanding bowler in taking wickets for St. Anthony's College has been Sanathu Gunatilaka and Kavish Samaratunga taking 2 wickets each. And Dasun Weliyanga, the only pace into the attack, has only bowled 4 overs up until now and only conceded 14 runs. And the fall of wickets, it was like almost 4 wickets fell. Yes, 4 wickets fell in quick succession inside the first 10 overs, and then came the valuable partnership between Shivan Welgama and Hamid Afdal of 95 runs. That really gave D.S.Senanayake a chance in this chase. And Shanal Binushka should look to continue that form. And exploiting the batting lineup, they still have 2 more batters in play. Randish Bandaranaike, the skipper. And Shanu Latale, who scored a brilliant half century at the Battle of Goals in the previous year.
And also mentioning Chitun Baddage, 49 runs over 48 balls in the previous battleground for goals. Now then, as you can see, of the 33 overs that have been bowled so far, only 4 overs have been bowled by a pacer, and that 4 was also bowled by the same pacer, Dasun Weliyanga. The captain Kaushik Kumar Singh is a well-renowned pacer himself, but he understands these conditions very well and has used 5 spinners. Exploring into the St. Anthony's bowling attack, the difference has been in the first over itself, D.S.Senanayake was after conceding very good extras over by them. More than 10 runs off of extras, and up until now, St. Anthony's College has been very careful with that. No extras delivered. Up until now, brilliant bit of bowling from St. Anthony's College. So with another 174 runs needed, who do you think that D.S.Senanayake College should go after in this chase? I think they should strike more to the Ryan Gregory side. He has only considered 13 runs off of his 7 overs. If they were able to pick off the pressure from Ryan Gregory, they could strike well towards the other bowlers too. I think in this momentum, they only need one good over with high score in runs, at least 10 plus runs off of the over of Ryan Gregory. And I think the momentum will shift towards the D.S.Senanayake College. Now then, Sanithu Gunathilaka has been brought back into the attack. He has got 2 wickets inside his 6 overs. Charge comes down the track, but plays towards the fielder in the deep for a single. And now, D.S.Senanayake batters need to pick off their pressure and score some more runs and avoid the dot balls at all costs. Here's Sanithu Gunathilaka. Hamid Afdal tries to drive it down the ground, but is unsuccessful in doing that straight to the Sanithu Gunathilaka's hands. Now then, Sanithu Gunathilaka coming in for the 3rd delivery of the over, and again well bowled and well defended by Hamid Afdal. But I think the Antonians would be happy with how the things are proceeding. D.S.Senanayake are only managing to score around 5 or 6 runs per over, and that is not enough. And just as you said that, brilliant strike off of Hamid Afdal's bat, Sanithu Gunathilaka has been conceding runs from Hamid Afdal. Brilliant strike into the stands. Hamid Afdal now picking up the pace. 60 runs off to his bat, and Senanayakians are just 1 run off of 150 malas. I think Hamid Afdal might have heard what I said and just went for it, just slog swept it beautifully over the long on fielder for a maximum. And now, this is what the D.S.Senanayake batters should do. Hamid Afdal needs to pick up the pace for other batters to follow him. He should take the lead as he's now on 60 runs. Sanithu Gunathilaka still not changing his end.
Kaushik Amarasinghe has played that covers into sweeper covers. Here's Sanitha Gunatilaka. Slices it off to extra covers and no opportunity for a single. So 7 runs of the over so far, and D.S.Senanayake would really like a boundary of the last delivery of this over as well. Oh, this time brilliant placement, but he's failed in doing so. There's a field at the points. And D.S.Senanayake College need 167 runs from 97 deliveries. Yes, I think it's definitely achievable with Hamid Afdal on the crease and a couple of batters to follow. But I think the key would be that Hamid Afdal stay in the crease for another 10 overs also. Oh, this is the story of St. Anthony's College bowling lineup. Dasun Veliyanga, 16 dots balls. Remarkable spell. Sanitha Gunatilaka, 36 runs off of his 7 overs. And Ryan Gregory still has 3 overs left in his spell. So the St. Anthony's captain Kaushik Kumarasinghe would be looking to utilize those 3 overs of Ryan Gregory. Now the required run rate is well low, over 10 runs. And Ryan Gregory is into the attack. He has 3 overs left. As you said, Dulkit. Here's Shan Albinushka. Nudges it off at the mid wicket. He's in for a single. He tries for a close for a second run, but Hamid Afdal denies it strongly. Only 1 run off the first delivery of Ryan Gregory is over. And here's 150 runs up for D.S.Senanayake College. As what they were in the situation, 33 for 4. This is very good. Oh, this time swinging outside the off stump. Could have been chopped off into the wicket. Hamid Afdal needs to be careful in those things. Yes, the Senanayake batters are visibly struggling to find a good answer against Ryan Gregory. Here he comes for the 3rd delivery of the over. This time swept along the ground into the mid-wicket area, but there's a fielder plays. Hamid Afdal gets off for a single. Yes, I think it's important that they don't let these dot balls build up. Instead, they have to go for singles or doubles of these deliveries of Ryan Gregory. What is brilliant is Ryan Gregory only conceding 15 runs off of 8 overs. Very good delivery right there. Tossed off the middle stump. No chance for the batter to exploit the ball. This time Shan Albinushka notches it into the long on region just for a single. And now Hamid Afdal needs to strike at least one boundary to pick off the pressure from Ryan Gregory. And it will be crucial if he hits that boundary. Yes, Ryan Gregory has been absolutely phenomenal so far in his spell, sticking to his lines and lengths. This time slices it off the extra cover region. There's no opportunity for a single, I think. Just 3 runs of the over. And D.S.Senanayake College up 152 runs for the loss of 5 wickets after 35 overs. D.S.Senanayake College in need of 164 runs in 90 deliveries. And here's the story of previous innings. 24 extras. Yes, I think that has been the key difference between these 2 innings. D.S.Senanayake College conceded 24 extras,
while St. Anthony's College hasn't conceded a single extra so far. And a few dropped opportunities also helped. Yenulla Hevavitharan was dropped in the gullies, and well, he went on to score an 80, anchoring the innings and anchoring Dinul Vijay Singh for a 41 runs. Those missed opportunities, if they were well taken, the target could have been more or less. Yes, those missed opportunities could cost D.S.Senanayake the match here. Even Kaushik Kumar Singh was dropped off in the fine leg area. So as Mahanama College build, my apologies, St. Anthony's College build partnerships throughout the innings very well. All the batters got off the marks really well and made their contributions to the team. Here's Praveen Gamage, and the batter moves that towards, and he strikes it off. Shanal Binushka into the long on region. He's desperately calling for a double, but Hamid Afdal denies him. And the required run rate has now climbed up to 11 runs per over. They need to go after one of these bowlers desperately. They can't score just 5 or 6 runs off every over. As an example, this over needs to be well over 11 runs at least. Still a very good line and length picked off by St. Anthony's bowlers. There's no opportunity in that. Yes, he tried to come down the ground and strike. This time sliced into the covers, into the sweeper covers region, and he's off for a single. Only for singles. Only 2 runs off of these 4 deliveries. They need to do something exceptional in those last 2 deliveries to pick up the pace for D.S.Senanayake College. Yes, and it has been a remarkable comeback from Praveen Gamage. After going for 14 runs in his first over, he has come back strongly and conceded only 8 runs in his next 3 overs. This time Hamid Afdal slices it off in the long on region. Just for a single. Now 3 runs off of this over. Last delivery from Praveen Gamage. D.S.Senanayake College desperately in need of a big hit from Hamid Afdal. And he tries to go for a big shot but is not successful. Just a single. And it's been noted that Hamid Afdal loves those long sweeps, and at the end of 36 overs, it's 156 runs in the loss of 5 wickets. And D.S.Senanayake will need 11 runs per over at least. Yes, this Antonian spin attack is not letting D.S.Senanayake College get any sort of breathing room whatsoever. Not allowing them to bring that run rate down, keeping it at 11 runs per over. I think D.S.Senanayake College should start to take some risks in the next few overs, because otherwise the run rate is just going to be too high for them to chase. And here's Dasun Velianga, it appears to be. If there is pace coming on, Hamid Afdal might have an opportunity to score some runs off the pace. After a long break, a pacer is finally brought back into the attack by the Antonians. And I don't think the CCC pitch has not changed whatsoever. Still a spinner's pitch, spinner's paradise right now. But it's still a batting pitch also.
Here's Dasun Velianga. Is very wide off the off stump, but the referee is unmoved. So yes, I think D.S.Senanayake College should really try to capitalize on this over because this is a spinner's pitch, so a pacer is bowling now and they should try and get some valuable runs off this over. So far, it's been very defensive in D.S.Senanayake's own half. Here's Dasun Velianga again. Oh, this time goes big, down the ground, all the way for 6, into the stand. Hamid Afdal firing up those big shots right now. And Dasun Velianga is inspired bringing on pace and is very advantageous. Outside the off stump, bends his knee. Very good technique from Hamid Afdal. Big 6. Yes, D.S.Senanayake College really needed that after a long break without boundaries. Hamid Afdal finally delivers the much-awaited maximum of Dasun Velianga. Remind you, this is still a 15-year-old striking these boundaries as well. He is putting the all D.S.Senanayake College on his back, carrying them to this total. This time, Najal Zida on to the third man region. There's no opportunity for single, I think. Dasun Velianga under the pump from very early on in the over. D.S.Senanayake still need more of those hits from Hamid Afdal. They need to find something out of the ordinary. And Hamid Afdal has now faced well over 90 balls. This time sliced it off into the extra cover region if a quick single. Good running in between these two batters. Now the Shanal Binushka should also try to step up and strike some of these balls out of the ground. And he once again goes, and this time, oh, what a catch! What a catch by the fielder, Sanuka. I think it's Sanuka Kalpana, who has taken a brilliant effort from Sanuka Kalpana, flying catch off the field. Yes, he has taken a magnificent catch. Brilliant catch by Sanuka Kalpana, jumping up and getting it on the second bounce. And catchers win matches, and Shanal Binushka departs for just 8 runs of 13 deliveries. These half opportunities are what these pulls into the wins. Extraordinary fielding from the St. Anthony's. Off the extra cover, leaping high up. Here's Chano Latale onto the pitch. Half century in the previous battle of the goals. And the Senanayakans would want him to put up a similar sort of performance for them in this match as well. They are 6 wickets down for 163 runs. The run rate still at 11 runs per over. And Chano Latale needs to pull something out of the bag.
Dasun Welianga taking the wicket of Shanal Binushka. He's also a dangerous man. And a really good delivery to follow up that wicket. Just 7 runs of the over. D.S.Senanayake College 163 runs for the loss of 6 wickets after 37 overs. Even though considered a bit of more runs in the last couple of overs, and Anthony has followed very good bowling routine. What do you think of it, Dulkit? Yes, I think they have been rewarded for sticking to their lines and lengths throughout the innings. All of the bowlers, they have been very disciplined, and they are getting the rewards for that here. Praveen Gamage brought back into the attack. The run rate is now closing 12 runs per over. D.S.Senanayake College should try to do something in these few overs. I mean, they need 153 runs in 78 balls. They desperately need something. Couple of big hits and it's off the pressure. Here's Praveen Gamage right around the wicket. This time sliced off into the extra cover region again. No opportunity for a single again. A good delivery there by Praveen Gamage, sticking to his plans. This time the delivery is tossed up and is Hamid Afdal. He has the hundreds delivery. And he and goes over that is closing on long on just for a single. Here's Chanu Latale. Drives it down the ground. Off for a single and is straight on for the long off field. Yes, Hamid Afdal has now faced 100 deliveries, and I think he should by now be very comfortable on the crease, and now he should try and take on these Antonian bowlers. Oh, this time big hits. And he's tossed up and he's all the way into the stands. Hamid Afdal, just as we said it, he's done the man. He is the man. Hamid Afdal will strike those big hits into the overs right now. 77 runs over 101 deliveries. A brilliant hit over long off. Brilliantly hit by the young man Hamid Afdal, just 15 years of age, but he is playing the innings of a very, very mature man here for the Senanayakins. Now then the bowler receiving some instructions from the Antonian captain. Yes, Praveen Gamage, right arm round the wicket still. Oh, And this time over the mid wicket and it's gone for the big hits again. He's smashed that in. He has done the win and he's on to the 83 runs. And D.S.Senanayake now accelerating the run margins by far. Yes, and again a brilliant hit, read the length perfectly, anticipated the delivery and just sends it out of the ground. Hamid Afdal now using his experience on the crease here. Praveen Gamage under the pump, 2 straight sixes. Last delivery of the over here. This time nudges it into the mud wicket and off for a single. This is what they should do. Keep the pressure off of the batsman. Take singles, punish the bad deliveries, and D.S.Senanayake will need 138 runs off of 72 balls, and they will need big hits like Hamid Afdal. Yes, and Hamid Afdal has just moved into his 80s. What an innings from this young man to keep the Senanayakins alive in this chase. Wickets falling from the other end, but he remained unmoved and he has gone. Now then, Hamid Afdal, the standout performer in the D.S.Senanayake batting lineup, 84 runs of 103 deliveries, still on the crease,
and Shevan Welgama departing after a well-made half-century. So there's Chanu Latale and Randisha Bandaranaike, the only batsman left, Hamid Afdal. He's still on the crease and needs to accelerate. And still, no extras have been considered by the Antonians. So that is going to make a huge difference in this contest. And we are closing on to the third power play. And after these 2 overs, they will need to accelerate by run margin. Hamid Afdal now facing Dasun Weliyanga. Slices it off to the points, but the points field is right there. Now opportunity for singles. Hamid Afdal will need to pick off these balls and try to convert them into boundaries or whatnot. Yes, I think what the Antonians are doing here is they are provoking him to go for big shots and hopefully get his wicket through those provocations. And Dasun Weliyanga is bowling well off the off stump. Just as you mentioned, I think he's trying to provoke him to those big shots. Yes, I think he is bowling away from Hamid Afdal's hitting arc. But that doesn't go according to plan. It goes over the 30-yard circle and into the boundary. 1 bounce and 4. Hamid Afdal continuing his onslaught against the Antonian bowlers here. Well, he's just a boy playing like a man. Pulls off. Very good bit of technique. No mistakes there. Picks off the ball perfectly. 1 bounce 4 and he's run off to the boundary as well. Hamid Afdal just 12 runs off of his century. This 15-year-old is doing wonders at the crease right now. He is a really valuable and an interesting prospect for D.S.Senanayake College in the coming years. Dasun Weliyanga under the pressure from Hamid Afdal. Just got to mention, Hamid Afdal was the best. Was awarded the best all-rounder from the CCC awards. Just more recently. Here's Hamid Afdal facing off with Dasun Weliyanga. Now then the Antonians are asking for it and the umpire has given it. And the all-important wicket of Hamid Afdal has been lost and Antonians will feel that they are right on top once again. Well, the tactic has worked. Dasun Weliyanga has drawn that wicket out of the bag. Hamid Afdal was always trying to nudge that into the... Yes, and with that, the brilliant innings of this young man, the boy playing like a man, comes to an end. 12 runs shy of his century, but what an innings it has been from Hamid Afdal here. Even though D.S.Senanayake fails to run the margin, Hamid Afdal will be forever remembered for this innings. 8 sixes and 3 fours. What a man. Clever bowling by Dasun Weliyanga, provoking him to go for the offside shot, and he just nicks it and well caught by the keeper. Dinul Vijay Singh. Now then, the last recognized pair of batters, Randisha Bandaranaike and Chanul Atale, is on the crease. And these two can't afford to lose their wickets here. And Randisha Bandaranaike got to mention, he was a former member of under-19 national team for Sri Lanka. Randisha Bandaranaike is the most experienced player out of here. And he needs to deliver. Yes, I think he should lead by example as the skipper. It's a really steep slope from here for the D.S.Senanayake College, but they will count on their skipper to take them to that mammoth target. Yes, Dasun Weliyanga. This time attacking the leg stump. Randisha Bandaranaike nudges it off into the mid-wicket. They can't afford to waste these balls. I mean, they got to smash some. Yes, and Sitilaka, I think that is the most difficult part here. They only have 3 wickets remaining, yes, but the most difficult part is that on a pitch that is very spin-friendly like this, it's really difficult to get going from the word go. I mean, every Sri Lankan pitch does this. He's Randisha Sanul Atale in the crease.
Dasun Wellianga this time attacking the off stump. Quick single from the batters. Very good communication there. A good comeback by Dasun Wellianga after being hit for a boundary in the second ball of the over. Talking about the Dasun Wellianga's previous wicket, brilliantly caught out by Sanuka Kalpana. Brilliant fielding there. I mean, that's world class fielding right there. Yes, I think D.S.Senanayake College had missed a lot of half chances like that, and that could be the difference between the two teams today. Just nicks it into the point. No opportunity for single there, and that's the end of the over. 39 overs gone. 183 for 7. And D.S.Senanayake will need 133 runs from 66 balls. I think what went wrong for D.S.Senanayake College in this innings was that they lost 4 wickets inside the first 10 overs, and that really put so much pressure into the middle order of D.S.Senanayake College. Ryan Gregory, the standout bowler for the Antonians, conceding just 16 runs in his 8 overs and taking an important wicket as well. The spin trio of Sanitha Gunathilaka, Kavish Samarthunga and Ryan Gregory has been really important in being economical for the Antonians in this contest. Here's Sanitha Gunathilaka on the attack. Oh, very good turn from Sanitha Gunathilaka. He felt like he was going in, and all of a sudden he was bringing out of the wicket. Brilliant bit of bowling from Sanitha Gunathilaka. And that just explains how spin friendly this pitch is. Everyone thought that it was going to turn to the inside, but all of a sudden it turns this sharply time to it edges off and it is into the third man and is going for a boundary. Randisha Bandarunayaka, very fortunate there. Yes, but I think if D.S.Senanayake College are to chase this total from here, they will have to have the element of luck on their side. Sanitha Gunathilaka was not happy with the fielding. He's 187 runs on the board. Randisha Bandarunayaka needs to accelerate as we are closing on the last over before the power play. Otherwise, they would not be able to pick up the momentum. Or this time, tossed up delivery, drives it down the ground, and the fielder is there. Randisha Bandarunayaka gets off the mark. I think the difference between the two teams today was especially the innings of the Antonian skipper Kaushika Kumarasinghe. What do you think of that? I think it was brilliantly delivered from St. Anthony's College. Kaushika Kumarasinghe took the lead from early on. And Dan charges down the ground and is run off to the boundary. Very good strike from Anulatale into the long on region, charging down the ground. And the Senanayakans are not going down without a fight. Brilliantly picked up and played through the leg side for a boundary. It was full of delivery, spinning outside to the off stump. Brilliantly picked out by Atale, as he said. Mentioning Chanul Atale. He's also still young, got more years to represent the D.S.Senanayake College first 11. Now the long on has been put in place to cover the previous shot. Oh, this time very fortunate, the Chanul Atale. Very unfortunate there. Sanitha Gunathilaka spinning inside into the wicket. And the run rate has just climbed up to 12 runs per over. This time charges down the ground and is into single. Oh, brilliant bit of fielding right there. And it's the end. My apologies. And it's the end of the fifth deliveries of. It's the end of the 40th over. D.S.Senanayake College 193 runs for the loss of 7 wickets.
And we have just entered the power play. Now, D.S.Senanayake College will need to accelerate, take those shots. Just like Hamid Afdal did in the previous overs, they need to pick up pace, score 123 runs off the board, just in time to nick those wins. And the St. Anthony's College will need to ball in the previous line of length, stick to those plans, and they will clinch the win as expected. Here's Ryan Gregory. Now then, Anthonians don't have to do anything silly here. They just have to be disciplined and stick to their lines and lengths, and the match will be theirs. And on the other end, D.S.Senanayake will need to take some risk if they are going to try to win this match. This time, nicks it off into the mid-off region. They are calling for a double, but Chanul Lathare denies it. Strong denies him in there. Here's the D.S.Senanayake College sweeper on strike. They desperately need some runs off the bat of him. Last year in the Battle of the Goals, we saw that he held off a strong Mahanamian bowling lineup to hold the draw for the Senanayakans, but this time he would have to go on the charge. Well, he will need to prove his versatility as a batsman. Here's Ryan Gregory installed in the square leg, but he's rejected that again, and he's put the third man into place again. And he's now calling off the mid wicket into short. Here's Ryan Gregory. This time just flicks it off. And very quick single there by Randish Bandaranaike. Very good work between the wickets by Chanul Lathare and Randish Bandaranaike. This is what they need to do. Convert these dot balls into singles and score off of the mistakes of this bowling lineup. Yes, absolutely. These two will have to lead the charge here. These are the last pair of recognized batters on the crease. This time bit uppishly played, and it's over the stands. Chanul Lathare lead in the charge, and D.S.Senanayake College will get past that 200-run margin. Chanul Lathare, brilliant bit of play, picking out Ryan Gregory there. Ryan Gregory has not considered boundary yet, and now he's done him. Chanul Lathare, brilliant bit of play. Yes, after so many great deliveries, Ryan Gregory has been finally hit for a maximum, and that is by Chanul Lathare. Here's Ryan Gregory again. This time nudges it on for the long off, and he's in for a double, but he's not given the opportunity by the fielder. 9 runs off of the 4 deliveries. Yes, can Randish Bandaranaike deliver? Yes, this just shows how D.S.Senanayake College will not go down without a fight. Yes, they are in deep trouble, but they won't go down without a fight. That's the fighting spirit of the Senanayakans. Here's Ryan Gregory. Very disciplined ball in there. This time, bit of innovation there into the wide leg region, and will run off to the boundary. Very good bit of play by Randish Bandaranaike in time of need. D.S.Senanayake College desperately needed that. Randish Bandaranaike providing that for themselves. Both the opening order and the middle order failed to make anything out of Ryan Gregory, but the lower order pair of Randish Bandaranaike and Chanul Lathare are doing that just perfectly. But the question is it just too late, too little for the Senanayakans? I think the problem is Ryan Gregory is bowling now a bit shorter in the end, and Randish Bandaranaike is exploiting that very well. Also Chanul Lathare, got to mention, half centurion again in the previous Battle of the Alls. They desperately needed this pair to deliver if they were to win this match. Here's Ryan Gregory. This time drives it off into the extra cover region. That's a bit of misfield there. That's going to prove costly. Just off for a single.
Now then, that's the end of the 41st over. D.S.Senanayake College are 207 for the loss of 7 wickets. 14 runs off of that over. Very good bit of an over. That will provide the momentum for this power play. And if they can feed off of this momentum, they are gonna probably clinch this title. 109 runs needed in 54 balls. Chanul Latale and Ramdesha Bandaranaike desperately need to go for these risks and convert them to big hits. Yes, and now then they can't afford any dot balls from any bowler of the Antonian lineup. They have to just go after every one of them. And they have done well by going after their main economical bowler, Ryan Gregory. And yes, Sanatha Gunathilaka, who has just only conceded 46 runs off of his spell in 8 overs. He has taken 2 wickets also. Or not what he intended. It was sliced off of the long on region and the field is there just for single. Randisha Bandaranaike was trying to hit that over the mid-wicket for 6, I think. But he's got the top edge. Yes, but the Senanayakans will take those chances any time of the day with the situation that they are in. Now then, Sanitha Gunathilaka. He needs to not do something. See, ball in the line of length. If they were to keep this title, charges down there and it is big. Very good bit of fielding right there. Chanul Latale. Has he called it? I don't think so. No, it hasn't. A brilliant effort goes in vain. Chanul Latale goes for the boundary. My apologies. What is going on? Chanul Latale is accelerating the run margin by Ipswa. Sanitha Gunathilaka needs to pull in those lengths quick enough. And here he goes again. And that's a maximum. Brilliantly strike by Chanul Latale towards the long off region. Chanul Latale now picking up the pace of Sanitha Gunathilaka. I don't think that was going to go that far, but Chanul Latale, a brilliant bit of plays. 11 runs off of the over right now, only 3 deliveries into the over. Now then Sanitha Gunathilaka under a lot of pressure by Chanul Latale. Still 3 more deliveries left in the over. D.S.Senanayake College will look to capitalize those 3 deliveries. This time wide off and it's signaled by the umpire. Sanitha Gunathilaka is lot under pressure. He's under the pump by the batters. Chanul Latale will need to capitalize on that. 97 runs needed in 51 deliveries. This time driven along the ground for the long off region. And it's just for a single. This is what they need to do. Capitalize on the singles and convert them into doubles if possible. And punish those bad deliveries as quick as they can. 2 deliveries left in the over. Now then it seems like the pressure is getting to Sanitha Gunathilaka. 2 more deliveries left in the over. D.S.Senanayake College would like 2 boundaries in those 2 deliveries. And the bowler has missed his line again. The umpire signals a wide. Well, this is what happens when you are hit for 2 straight boundaries early in the over. The pressure is just getting into your 14 runs over 4 deliveries. Randisha Bandaranaike was looking to slog that into the mid wickets. Here's him again. This time was largely unsuccessful. He is still going for that shot. A bit lucky there, Randisha Bandaranaike. 1 bounce and into the fielder. He needs not panic, keep his composure and go for the runs. This time, brilliant delivery from Sanitha Gunathilaka into the off stump. And that's the dot ball. That's the end of the over, of the 42nd over. And D.S.Senanayake 221 for 7. Now then, Ryan Gregory, who has been brilliantly economical in his first 8 overs, has been taken for 14 runs by Chanul Latale and Randisha Bandaranaike. And Sanitha Gunathilaka, also who has been very economical, went for 16 runs in his last over. So the Senanayakans are definitely putting up a fight and not making this any easier for the Antonians.
And the skipper Kaushika Kumar Singh is on to the attack. They are definitely expecting something from him. Now then, the skipper brings himself into the attack for the first time this innings in the 43rd over. Chanul Latale will need to put the pressure on him in the first delivery itself, so he can feed off these mistakes. Chanul Latale so far has done very well, 24 of 12 balls in time of need of D.S.Senanayake College. Now then, Kaushik Kumar Singh, this will be a decisive over in this contest. Can D.S.Senanayake College make the most out of this over? Oh, beautifully driven that into the sweeper, and it's a misfield, and it's run off to the boundary. Chanul Latale providing the runs that they need. Chanul Latale now accelerating up the attack. Brilliantly driven. Very good bit of play by Chanul Latale. And that is what pressure can do to you. Antonians have been magnificent in the field all day long, but now they are making these small, silly errors, and that could prove costly for them. Back then it was Kaushik Kumar Singh smashing them to bits in the previous inning. Now is Chanul Latale feeding off of Kaushik Kumar Singh. Oh, this time pulled off into the long on region. There's a fielder there, only for single. Now then, Randisha Bandaranaike would be looking forward to carry on this momentum given by Chanul Latale. This over could be the decisive over in this contest. Only 14 deliveries to clinch his 30. Chanul Latale is in top form, and it will be a good prospect coming into the next battle of gold against this Mahanama side. As I said before, someone needs to replicate the innings of the Antonian skipper Kaushik Kumar Singh. Can Chanul Latale be the one for the Senanakians to do it? And also, talking about Randisha Bandaranaike, he needs to accelerate too. This time onto the stumps and well fielded by the fielding point. Good bit of run in between in the wickets by Chanul Latale and Randisha Bandaranaike. Now they will like to convert some dot balls into boundaries. 3 deliveries left in Kaushik Kumar Singh is over. Oh, brilliant delivery from Kaushik Kumar Singh, wide off the stumps. He's trying for those wide yorkers to contain Chanul Latale. Now then, this was a replay of the final delivery. A swing and a miss. Had he made any contact, that would go out of the ground all day long. Here is Kaushik Kumar Singh for the 5th delivery of the over. And this time towards the offside for a single, and the Senanakians cross for a quick single. Last delivery and 7 runs conceded in that over so far. Randisha Bandaranaike will need to hit a boundary to keep the Senanayake dreams alive of clinching that 316 runs. You know, at the start of the innings, Senanayakans were 33 runs for the loss of 4 wickets. Can they make a similar comeback from this situation? Flicked on too wide, deep square leg. Randisha Bandaranaike delivering the captain's innings, and he's done that very well. Picked off the delivery very well. Kaushik Kumar Singh is smashed for a 4 again. D.S.Senanayake College now accelerating into the target. 316 in the target, and at the end of the 43 overs, 232 for 7 wickets. Now then, the Senanayakans are definitely not out of this contest anytime soon. They still need 84 runs from 42 deliveries.
but still it's really an achievable target. 11 runs off of Kaushik Kumar Singh's over. And here's Chanul Atale on strike. 31 off of 16 balls. Just as you said, someone needs to replicate Kaushik Kumar Singh's innings. And Chanul Atale and Randish Bandaranaike are doing brilliantly at that. 7 overs left. 12 runs needed per over. What can these batters do? Yes, previously no one would have thought, after being 4 wickets down for just 33 runs, that this match would come this far. But Senanakeans, with their fighting spirit, has achieved this. Can they get their side over the line? Beautifully driven off into the mid wicket. Chanul Atale has taken that for a single, I think. Almost a misfield by the field at mid wicket. And Kavi Samaratunga now is into the attack and is bowling very well to contain the runs off of D.S.Senanayake College. He is Randish Bandaranaike on strike. He needs to deliver a skipper's innings. He needs to deliver a big knock for the Senanayakans in order for them to win. Here's Kavi Samaratunga. Tossed up. Could have made that count. Randish Bandaranaike should pick his shots very wisely. Very good delivery from Kavi Samaratunga. Ball into that wide Yorker length to restrict the Randish Bandaranaike from his hitting arc. Brilliant bit of fielding by the Zilimidon. Kavi Samaratunga still sticking to his length and very good off the ball. Now, Senanayakans are struggling towards Kavi Samaratunga, I think. But one big hit and the ball is under the pressure here. Here's Kavi Samaratunga again. This time swept up nicely and he's into the mid wicket. Oh, that's a misfield. Could run off for 2. And just they sneak a run through that misfield. The Antonians can't afford to do such mistakes here. If they were to win this match, if they were to clinch their way to win this match, they can't afford these silly mistakes. And once again, good piece of bowling by Kavi Samaratunga, sticking to his line, not letting Randish Bandaranaike free his arms. It has been a good over so far, just 3 runs of it. Randish Bandaranaike, as much as it seems, lost that sweep shot, I think. One bounce and into the hands of the fielder, and it's just a single, and it is a really good over by Kavi Samaratunga. And that's the end of the 44th over. Just 4 runs over it. D.S.Senanayake College 236 runs for the loss of 7 wickets. Gotta say, at this stage, Kavi Samaratunga has been the man for the job, dismissing Shevon Welgama, an important wicket on the D.S.Senanayake side. At some point, they were cruising with 33 on for 4 wickets, and now they are hanging on. Now then, once again, Dasun Velianga has been brought back into the attack. And this is going to be a really interesting matchup for us to see. Dasun Velianga versus Chanul Atale. Who will win this contest? 80 runs off of 36 balls. Will need to maintain that run rate of 13.33. That is big. And 6 overs as well. And as we have seen, Chanul Atale was very successful in hitting those paces into the boundaries. What will he do? And now Randish is on strike. What can he do? Now then, I think Randish Bandaranaike, what he should try and do is, if he can't go for those boundaries, he should try and get the single and hand the strike over to Chanul Atale. Here is Dasun Velianga against Randish Bandaranaike. And he just misses his line and the umpire signals are wide.
Not the best of starts to the over by Dasun Velianga. Now every ball is feeling the pressure of this matchup. Dasun Velianga, I think what he was trying to do is pull those wide jokers to restrict the Randisha Bandaranayaka to get off the single or go for a big hit. Yes, and the Antonians' plan is pretty clear. They are trying to bowl those wide jokers to get Randisha Bandaranayaka, the Senanayakan skipper, off his hitting arc here. Yes, Dasun Velianga. Oh, beautifully driven into the covers. Brilliant single there. Nice bit of technique from Randisha Bandaranayaka. Spectacular shot from there. And now then, the interesting matchup we all waited for. Chanul Athale, the man in form, versus Dasun Velianga, the main pacer of the Antonians. 32 runs off of 17 balls, Chanul Athale. Can he put up some big hits against Dasun Velianga? And at the moment, it seems like Dasun Velianga is ahead in this contest. But anyways, D.S.Senanayake College sneak a single. Bit tossed up delivery from Dasun Velianga. Brilliant bit of length there. Not so sure about the line. Now then, the light factor will definitely come into play in the nick of time. And if it comes, it won't be good news for the Senanayakians. And Randisha Bandaranayaka going for the big shot through the offside, but just couldn't connect it. And again, I think it's for his best that it didn't connect well. I think if it would have connected well enough, it could have gone straight to the fielder's hands. Now then, here's the redemption chance for Chanul Athale against Dasun Velianga. Can he do something big for his team? Oh, that's a misfield from wicket keeper. Deliveries like that should definitely be punished. It was full toss asking to be hit, but Chanul Athale just missing his timing on that shot here. I think the ball dipped out of the bowling arc. Here's the replay. Yeah, the ball dipped after a bit of flight. If it was intended, brilliant bit of bowling from Dasun Velianga. Yes, and this has been a fabulous over by Dasun Velianga. Just 4 singles of it. And Senanayakans can't afford to do that. They need boundaries. They desperately need boundaries. Can their skipper deliver those boundaries? 75 runs off of 32 balls. Shuffles across the crease. And it's a dot ball. Brilliantly read by Dasun Velianga. Randisha Bandaranayaka shifted across the crease. And he has bowled according to that movement. And it's a brilliant delivery by Dasun Velianga. The last delivery of the over. Randisha Bandaranayaka needs to go big, or else. Now then, the last ball of the 45th over. And this time, he hits it and it goes for a boundary. Randisha Bandaranayaka finally gets that much needed boundary of Dasun Velianga. And that's 9 runs off the over. Here's the replay. He was very tossed up. Very good stroke guy there. Over the points and into the boundary. 245 for 7 at the end of 45th over. And they will need 71 runs off of 30 balls. And Chanul Athale and Randisha Bandaranayaka will need to deliver those goods for Senanayakians.
Now then, D.S.Senanayake needs 71 runs of 30 deliveries. It's definitely achievable, and Kaushik Kumar Singh, the Antonian skipper, brings himself back into the attack to break this partnership. Kaushik Kumar Singh, 28 wickets in 25 matches in the right arm, at the right arm pace delivery. Best ball in figures conceded, 5 for 14. That's brilliant. 2 fivers in there, and the average is 70.5546. And the required run rate for the Senanayakians is 14.2. And having conceded 11 runs in the previous over, Kaushik Kumar Singh needs to be smashed by Chanul Latale. Oh, flicked up nicely. Big hit off the mid wicket, and it's gone. Chanul Latale has provided the goods for Senanayakians. Here's the replay. Brilliant delivery, brilliant strike by Chanul Latale, taking on the Antonian skipper, and D.S.Senanayake College crossed the 250 run mark here. Now then, Kaushik Kumar Singh played a brilliant innings on his own for the Antonian total, but now then, he is being picked up by Chanul Latale. Now then, Kaushik Kumar Singh under the pump tries to go again, but this time misses the shot. Chanul Latale into his 40s of just 20 deliveries. The required run rate has gone down to 13.93. 4 deliveries left of this over. They will need to pick up those big hits and accelerate the run score of the D.S.Senanayake College. Chanul Latale is on top form. What can he do next? Here comes the Antonian skipper for the third delivery of the over. And he goes again through the offside. Brilliant technique from Chanul Latale. I mean, that was spectacular shot. So unfortunate that it couldn't go to the boundary. Yes, as you said before, one big over could change the whole match. Can the Senanayakians make this over that one big over? Here's the replay. Brilliant bit of connecting with the ball. Just wide off of the off stump. Kaushik Kumar Singh. Now then, the skipper Randish Bandaranaike would like to continue the onslaught of Chanul Latale here. It's a skipper versus skipper matchup. Which skipper will win? Oh, brilliant run into the sweeper covers, but is on for a single only. Gotta say, Senanayakian batters have displayed very good technique on the cover drive, especially. Now then, these two batters, the low order batters of the Senanayakians, are putting up a real fight against the Antonians here. Oh, and a good bit of fielding by the Antonians in the deep. They will need those kind of performances if they are to clinch this victory. Now that's 10 runs off of the over. Last delivery. What can Chanul Latale do? 23 deliveries to take that 43 runs. And needs the last delivery of the 46th over. And D.S.Senanayake will need 61 runs of 25 balls. And if they clinch that target, it will be a fairy tale story for them. One to remember. What can Chanul Latale do? Brilliantly played by Chanul Latale. Just off for a single. And that's the end of the over. 11 runs off of that over as well. 256 for the loss of 7 wickets. Senanayakians will need 60 runs in 24 balls to clinch the title.
Now then, the other pacer is brought from the other end, Dasun Weliyanga. Now then, can he produce something special for the Antonians here? Against Chanu Latale. Oh, and the Antonians can't afford to do that, and the luck is on the Senanayake side. By signal by the umpire. Oh, that is very unlucky from the Antonian side. But that will surely bring some confidence into the Senanayake innings. I think it took the edge of the bat for Chanu Latale. Oh, it has been signaled from the umpire that is being called for by Chanu Latale. Dasun Weliyanga was trying to bowl the wide Yorker, and Chanu Latale read that very well. Oh, this time very successful in doing so. Dasun Weliyanga, a brilliant bit of line and length from there. Wide Yorkers to contain Chanu Latale. 2 runs off of his 2 runs off of his half century, ready to mark history in this encounter. Dasun Weliyanga sticking to his plan, and Chanu Latale will need to do something innovative to get the Antonians out of their comfortable zone here. 56 runs in 22 balls. You can't afford dot balls in here. Tossed up, flicked up, beautifully driven. Oh, and it's into the hands of the fielder. Sweeper covers. Dasun Weliyanga has drawn the man in form and the important man. And he has dismissed 2 men in form, Hamid Afdal and Chanu Latale. Brilliant bit of innings. Although he was dismissed, Chanu Latale will depart for 48. And that could just be the match for the Antonians. The all-important wicket of Chanu Latale has been taken by the Antonians. But what an innings by this man. Now then, that could just be the match for the Antonians. That could be the final nail in the coffin. But Chanu Latale, what an innings by that man, taking the match down to the wire. But well, Praveen Gamage has redeemed himself over that expensive first over. What now has to be done is Randisha Bandaranayake should do what Chanu Latale did. Yes, Basaru Kalhar on the crease. Now then, the only slightest bit of hope left for the Senanayakes is in their skipper Randisha Bandaranayake. Now then, huge appeal, and it's given. It's given by the umpire, 2-2 for Dasun Weliyanga. And they are just all over the D.S.Senanayake batting lineup here. Now slowly but surely it's slipping away from the D.S.Senanayake batting. And they will need the required run rate is climbing up to 16. And Oshada Pereira, the last wicket, is coming onto the crease for bat. And Dasun Weliyanga, he's on a hat trick. Out of nowhere, to be honest, D.S.Senanayake College was cruising through Chanu Latale, and all of a sudden Dasun Weliyanga is on a hat trick here. Even though if they fail to win the match, it will be a very valiant effort, especially from Hamid Afdal and Chanu Latale. Also mentioned in Shevan Welgamer, that brilliant partnership between Shevan Welgamer and Hamid Afdal. Brilliant bit of batting display, even though it was 33 before they clinched on and hung on until 260 for 9. Yes, nobody would have thought that this match would come this far after the first 10 overs, but the Senanayakes proved all of them wrong.
I mean, this proves Senanayakans can still come back even though from that kind of deficit, that kind of a failure from the top order. Now then, Dasun Velianga, can he complete his hat-trick here? And it will be phenomenal if he does that. Dasun Velianga. Here is Dasun Velianga for his hat-trick. Oh, can't do so, and the batters cross for a single. The new batsman is Basur Kalhara. And if they were to win, 55 runs needed in 19 balls, but it seems impossible as of now. Here's Dasun Velianga to conclude the 47th over. Randisha Bandaranayaga goes towards long on for the single. It was a tossed up delivery, should have been punished for 6. I mean, if Chanu Latala was here, I think he would have smashed that for 6. And ironically, on such a spin-friendly pitch, the highest wicket taker is a pacer. I think the pressure got to the batsman of D.S.Senanayake College. That's what happened. And brilliant bit of fielding from the Anthony side, even though they afforded some mistakes, but they never dropped a wicket-taking opportunity. Now then, Senanayakans, but to be honest, it was just all too much for the low and the middle order after that opening top order failed to fire. Many of them got good starts but unable to convert them to big innings, and ultimately the result is that Senanayakans are going to end up on the losing side. Here's Kaushik Kumar Singh for his third over. Hit straight back to the bowler. Well, the battle of the skippers. You know who won that? Kaushik Kumar Singh. And ironically, those 24 extras are the deciding factor between the two teams here. Brilliant strike! And it's valiantly saved by the field at the sweeper covers. Randisha Bandaranayaga was very unfortunate to convert that in the boundary. Now then, Kaushik Kumar Singh will look to conclude this match within this over here. Here's Kaushik Kumar Singh for the third delivery of the over. Oh, and there is a slight misfield and the batters cross for a single. Senanayakans are on their last wicket. And the required run rate is 20 per over. Seems impossible. I think 30 more runs from the top order and the Senanayakans would be in a much stronger position. Very good bowling from the Kaushik Kumar Singh. Brilliant delivery there. Now the Antonian crowd is already celebrating the victory here at the CCC Grounds. Senanayake, it was a valiant effort, but not Brilliant enough. driven off the ground and it's into the long off. And he has converted in that to a double. Basur Kalhara. I think the main two factors that made the difference between the two teams was the innings of Kaushik Kumar Singh and those extras. Chanu Latale came very close to
replicating that innings but was unable to do so. And also the momentum from the start. Big hit from Randisha Bandaranayake, and it's got tailed off past to 6 from the long off territory. Randisha Bandaranayake, brilliant strike there. And the Senanayakans are still not going down here. They are still giving Antonians a run for their money here. Now then, the D.S.Senanayake Velianga, the standard performer in the Antonian bowling lineup, is back to complete his 9th over here against Basuru Kalhara. Required run rate is well over 22 runs. Basuru Kalhara, if they were to clinch that title, I mean, it will be a fairy tale ending to the story. And soon enough, the light is getting onto the grounds. Here's D.S.Senanayake Velianga. Oh, brilliant bit of ball in there. D.S.Senanayake Velianga. Just outside off stumps. Brilliant yorker from there. And Basuru Kalhara is absolutely beaten. I think D.S.Senanayake College should look to improve their fielding aspect before the Battle of the Goals earlier in May, because they have been absolutely phenomenal in batting and bowling, but bit tossed up delivery from D.S.Senanayake Velianga. Basuru Kalhara clinches on to a single. And 43 runs needed from 10 balls. Quite impossible. And it's actually quite good for the Antonians to win this encounter after the defeat they suffered against the Trinitians. Now then, D.S.Senanayake Velianga against Randisha Bandaranayake. Can he pull a rabbit out of the hat here, the DS skipper? Shuffles across the crease, but straight towards long on, and they cross for a single. Yes. Even though nearing the end of the innings, D.S.Senanayake Velianga, brilliant bit of bowling right here, has done an absolutely amazing job at keeping the Senanayakans at bay. Yes, I think D.S.Senanayake Velianga and the Antonians should not let their guard down. They have the match in their hands, but you never know what can happen. Here's D.S.Senanayake Velianga against Basuru Kalhara. Oh, huge appeal, the umpire is and the umpire gives it out. Ladies and gentlemen, that concludes the inaugural Bridges of Brotherhood encounter between St. Anthony's College Kandy and D.S.Senanayake College Colombo. St. Anthony's College win by 41 runs. Even though they lost, D.S.Senanayake College, what a valiant effort. And to be mentioned, D.S.Senanayake Velianga, 5 for 43 runs, absolutely dismantled the lower order of D.S.Senanayake batters who were doing very well. Yes, had he not taken the wicket of Chanu Latale, the match would still be going on. And also, I think Kaushik Kumar Singh was very influential in helping Antonians post this massive total of 315 runs. Not only the Chanu Latale's wicket, Hamid Afdar's wicket also was taken by D.S.Senanayake Velianga wide off the off stump. He has taken some crucial wickets there. And this is the sportsmanship that we would like to see. St. Anthony's players shaking their hands, and the St. Anthony's brothers congratulating D.S.Senanayake College.
Yes, truly upholding the spirit of the gentleman's game here. In the end, it was just too much for the Senanayakes. As you said, in your onwards, it was a little bit too late. Yes, it was too little too late for the Senanayakes. Valiant efforts from the middle order, but in the end, they just fell short. And actually, we have to appreciate how disciplined the Antonians were throughout the match. Whether it was batting, whether it was bowling, sticking to their lines and lengths and not going for risky shots, they have been absolutely disciplined throughout the encounter, and they have been rewarded with a brilliant victory by 41 runs. And this is the graph of St. Anthony's and DS runner balls. St. Anthony's largely successful off the power play with the help of Kaushik Samarasinghe. And I think that 47th over, of which Kaushik Samarasinghe got 29 runs, really helped Antonians go past 300. Here's the story of DS batting lineup. Miru Banda dismissing now for 16 runs. He took a very good start with Sitru Gunaratna, and Shevon and wickets fell through very quickly after Sitru's dismissal. And then came Shevon Welgam and Hamid Afdal, the 15-year-old. He held on for much longer, put in up a 95-run partnership, put in Senanayake dreams alive. And then Shanel Binushka, after Shevon Welgam's miscalculated shot, came on, was dismissed. And then Chanu Latale came on and absolutely smashed every ball, punished every baller to every bit. And Randhish Bandaranaike also helping them. But in the end, it was a little too late. Yes, Dasun Veyanga was surprisingly the standard bowler in such a spin-friendly pitch here at CCC, getting 5 wickets for an economy of just 4.96. And Ryan Gregory also really helped the Antonians tighten their grip on the Senanayakes in that middle phase of the game, being really economical. And got to mention Kavisha Samaratunga dismissing Shevon Welgam. That was a very good bit of display of bowling. And this is what you would like to see. Keeping the spirit of the game. Yes, the boys from Kandy have clinched the title, and they are going to take the Bridges of Brotherhood trophy back to Kadugastota till the encounter is going to happen next year. But it was a brilliant inaugural encounter between these two cricketing powerhouses. Standout performance delivered by Kaushik Kumarasinghe. A brilliant bit of play. 72 runs from 30 balls when in time of need. Janula Hevavita Ranastikid anchor in the innings with 80 runs, and Sisal Hemaka keeping the turn of the game from the top order. And in the bowling lineup of D.S.Senanayake College, Shanel Binushka 3 wickets for 47 runs, and Hamid Afdal 2 wickets for 47 runs, and Oshad Pereira taking 1 wicket for 50 runs. And in the batting lineup, D.S.Senanayake College posed up a very good target, and Hamid Afdal came out successful in 88 runs, but just fell short of his century. The 15-year-old, just to highlight, and Shevon Welgam, runner ball 53, and Chanu Latale 48 off of 27 ball. Yes, I think where DS lost the match was inside the first 10 overs of both in their bowling and batting. In bowling, they leaked too many runs, and ultimately it was difficult to restrict St. Anthony's to a pass score. And in the batting as well, they were 33 for 4 wickets after the first 10 overs, and it was just too steep of a slope for them to climb. And ladies and gentlemen, that's it for the inaugural Bridges of Brotherhood encounter between St. Anthony's College Kandy and D.S.Senanayake College Colombo. The boys from Kandy emerging victorious by 41 runs and will be taking the trophy back to Kadugastota.
join with us for the closing ceremony. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් අවසන් වන්නේ කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලය සහ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පළමු වරට පැවැත්වුණු එක් දින තරගය. ඉතින් මේ තරගය ගැන කතා කළොත් දිවා හරින අනතුරුව පිටියට පිවිසෙන කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මියුරු බණ්ඩාර පන්දු 24කදී ලකුණු 16ක්, සිතුරු ගුණරත්න පන්දු 21කදී ලකුණු 14ක්, රණුමිත සිහස් පන්දු 9කදී ලකුණු 2ක්, ඒ වගේම ජනදු රණසිංහ පන්දු 3කදී කිසිම ලකුණක් නොලබා වගේම ශිවන් වෙල්ගම පන්දු 53කදී ලකුණු 53ක් වගේම සේනානායක ඉනිම ශක්තිමත් කරමින් පන්දු 106කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 88ක් ලබා ගැනීමෙන් හමිඩ් අෆ්දාල්, ඒ වගේම උපනායකත්වයේ ඉනිමක පන්දු 13කදී ලකුණු 8ක් ලබා ගැනීමෙන් ශානෙල් බිනුක්ෂේ වගේම චනුල් අතලේ විශේෂම සිපත් කළ යුතු ලකුණු 48ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 27කදී. ඒ වගේම ඔසද පෙරේරා එක් පන්දුවකට මුහුණ දුන්නා කිසිදු ලකුණක් නොලබා. ඒ වගේම බාසුරු කල්හාර පන්දු 5කදී ලකුණු 3ක් ලබා ගැනීමෙන් වගේම විශිෂ්ට නායකත්වයේ අවශ්‍ය වූ මොහොතේදී අවශ්‍ය වූනේ ඒ නායකත්වයේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කළ කණ්ඩායම් නායක රන්දීශ බණ්ඩාරනායක පන්දු 30කදී නොදෙවි ලකුණු 38ක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ පන්දු අර 48යි පන්දු 8ක් අවසානයේ පන්දු අර 48යි පන්දු 4ක් අවසානයේ කඩලු 10ම දෙවි ලකුණු 274ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම පන්දු යැවීම අතින් ගත්තොත් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ දසුන් වෙලියංග කඩලු 5ක් දවා ගන්නේ සිය පන්දු වාර 8යි පන්දු 4 අවසානයේ ලකුණු 43ක් පමණක් ලබා දෙමින් මේ පන්දු වාර 8යි පන්දු 4 තුලදී ඔහු නිලකුණු පන්දු 30ක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට සමත් වුණා. ඉනනතුරුව සනිතු ගුණතිලක සහ කවිෂ සමරතුංග අතරේ කඩලු දෙක බැගින් බෙදී යද්දී රයන් ග්‍රෙගරි එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කඩලු 10 එසේ බෙදහෙලන්නට සමත් වන්නේ. ඒ වගේම මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පන්දු වාර 50 අවසානයේ කඩලු 7ක් දැවේ ලකුණු 315ක් ලබා ගන්න විශේෂයෙන්ම යනුල හේවා විතාරණට පන්දු 94කදී ලකුණු 80ක්, කෞශික කුමාරසිංහ විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් පන්දු 30කදී ලකුණු 72ක් ලබා ගන්නේ සිය නායකත්වයේ පෞරුෂය තරගයටම අභිමානයක් ගෙන දෙමින්. ඒ වගේම සිසල් හේමක පන්දු 63කදී ලකුණු 53ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලය කඩලු 10ක් දැවී යද්දී ලකුණු 274ක් ලබා ගන්නේ පන්දු වර 48යි පන්දු 4කට මුහුණ දෙමින්. එෙහිදී විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන හමිඩ් අෆ්දාල් පන්දු 106කදී ලකුණු 88ක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම සිපත් කළ යුතුයි වයස අවුරුදු 15ක ක්‍රීඩකයෙක් හමිඩ් අෆ්දාල් හොඳම තුන්නිරියව ක්‍රීඩකයෙක් සේනානායකීය කණ්ඩායමේ සිටින හමිඩ් අෆ්දාල් පන්දු 106කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 88ක් සේනානායකී ලකුණු පුවරුවට එක් කරන්නට ඔහු සමත් වෙනවා. ඉනනතුරු ශිවන් වෙල්ගම පන්දු 53කදී ලකුණු 53ක් වගේම චනුල් අතලේ අපි බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ඒ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරපු ක්‍රීඩකයා පන්දු 27කදී ලකුණු 48ක් D.S.Senanayake විද්‍යාලයට ලබා දෙන්නට සමත් වුණා. පන්දු එවීම අතින් ගත්තොත් කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ ශානෙල් බිනුක්ෂ සිය පන්දු වාර 10 අවසානයේ පන්දු 47 ලකුණු 47ක් පමණක් ලබා දී කඩලු 3ක් විදහෙලන්නට සමත් වෙනවා. ඒ වගේම හමිඩ් අෆ්දාල් සිය පන්දු වාර 8 අවසානයේ ලකුණු 47කට කඩලු 2ක්, ඕෂධ පෙරේරා සිය පන්දු වාර 5 අවසානයේ ලකුණු 58ක් කඩලුක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඒ වගේම මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම අතින් ගත්තොත් දසුන් වෙලියංග සිය පන්දු වාර 8යි පන්දු 4 අවසානයේ ලකුණු 43කට කඩලු 5ක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. සනිතු ගුණතිලක සිය පන්දු වාර 9 අවසානයේ ලකුණු 60කට කඩලු 2යි, කවිෂ සමරතුංග සිය පන්දු වාර 9 අවසානයේ ලකුණු 37කට කඩලු 2. ඒ සමගින් ප්‍රථම වරට පැවැත්වෙන කොළඹ D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ සහ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර එක් දින තරගය මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය විසින් ලකුණු 41කින් ජයග්‍රහණය කරනු ලබනවා. මේ ආකාරයට තරගයේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය කටයුතු මේ ආකාරයෙන් අපි අවසන් කරනවා. විශේෂම සිපත් කළ යුතු SLT Mobitel POTV සහ PO Sports මාධ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන
පවත්වන මෙම තරඟාවලිය Pure TV හරහා Pure Sports 1 නාලිකාංක 323 සහ 150 ඔස්සේ සජීවීව දැන් ඔබට True Quality HD quality එකෙන් නරඹන්නට හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි live cast productions live cast creations ආයතනයත් මේ සඳහා සහභාගී වනවා. ඒ වගේම නෙමේ දැන් ලංකාවේ කොහේ හිටියත් මිස් නොවි මෙම තරඟාවලිය live Pure TV Pure mobile app එකෙන් ඔබට නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. අද දවස පුරාවටමත් ඔබට ඒ ආකාරයෙන් Pure mobile app එකෙන් වගේම Pure TV නාලිකාංක 323 සහ Pure නාලිකාංක 150 ඔස්සේ Pure Sports 1 නාලිකාව යටතේ මෙම තරඟාවලියම අපි විසින් සජීවීව විකාශනය කරනු ලැබුවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අද දින තරගයේ ක්‍රීඩා කටයුතු අවසන් වෙද්දී ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය මේ ආකාරයෙන් අවසන් කරන්නටයි සූදානම. ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය මේ වෙද්දී අවසන් වෙද්දී තව ස්වල්ප මොහොතකින් අපි සූදානම් තරගයේ සමාප්ති උත්සවය ඔබ සියලු දෙනාට මේ ආකාරයෙන්ම ගෙනෙන්නට ආරාධනා කරන ඔබ සියලු දෙනාට අතර දී සිටින්න Pure Sports නාලිකා සමගින්. මෙදාපාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් Pure TV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. Biggest cricket league in the world. Full on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදාපාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් Pure TV වෙතින්. ත්‍රාසයේ කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න.
biggest cricket league in the world. Full-on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසී කුතුහලයේ ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එකක් True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න. Biggest cricket league in the world. Full-on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. Get ready for the battle for the ages. .IPL. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. මෙදා පාර අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා හිතේ හැටියට රස විඳින්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් සියලුම විද්‍යාලය නියෝජනය කරන පාර්ශව ඒ වගේම ආදිජි සම්බන්ධ නියෝජනය කරන පාර්ශව ඇතුළු ජයකාරී කණ්ඩායම විද්‍යාලය පුතාල ඇතුළු D.S.Senanayake විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ආදිශයන් සහ විභාගයන් සුබපතන්න ඇතුළු අද දවසේ අපේ D.S.Senanayake විද්‍යාලය පුතාලා මේ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. මේක ඉතිහාසගත තරගයක්. මේක මේ දෙපාර්ශවයේ පුතාලටම වැදගත් වෙන්නේ අපි පාලමක් හදන්න හදන තරගයේ ආරම්භය.
ඔබ සමහර විට දන්නවා ඇති, සමහර විට නොදන්නවා ඇති. ගිය අවුරුද්දේ අපි එහෙම පාලමක් ඇන්තනීස් විද්‍යාලය සහ අපි අතර හැදුවා. ඒ තමයි රගර් සම්බන්ධව. RIT අලස් කුසලාන රගර් එන්කවුන්ටර් එක අපි ගිය අවුරුද්දේ පටන් අරගෙන නුවරදී අපි ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒනෝ අපි එදා තීරණය කළා හැම අවුරුද්දකම මේ රගර් තරඟාවලිය RIT අලස් කුසලානේ නමින් පවත්වන බවට. ඒක ඉවර වෙලා අවුරුද්දක් යන මත්තෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලයේ පාර්ශවයෙන් අපට ආරාධනා කළා අපි ක්‍රිකට් එන්කවුන්ටර් එකක් පටන් ගනිමුයි කියලා. අපෙත් එහෙම හිතේ අදහසක් තිබුණු වෙලාවක තමයි ඔවුන්ගේ මේ ආරාධනය ලැබුණේ. එනවා අපි කොහොමත් කැමැත්තෙන් හිටි ආරාධනය අපි බොහොම කැමැත්තෙන් බාරගත්තා. අපි කොළඹදී සෙල්ලම් කරමු පාර්ශවයක එකතු වෙලා පළවෙනි තරගය එහෙම නැත්නම් සමාරම්භක තරගයක් විදියට. ඉතිහාසයේ අලුතෙන් ලියවෙන සමාරම්භක තරගයක් විදියට මේ අපි සංවිධානය කළා. ලබන අවුරුද්දේ නම් අපි මේ දිගට පවත්වාගෙන යාම සඳහා වූ අවබෝධතා කිවිසුමක් යටතේ කටයුතු කරමුයි කියන එක. යනු අපේ අවබෝධතා කිවිසුමේ අපිට අදහසක් තියෙනවා දෙපාර්ශවයකම සාකච්ඡා කරන්න. හැම අවුරුද්දකම අපි එකක් 50 overs තරගයක් අනිත් එක T20 තරගයක් පවත්වන්න. කුසලානයක් වෙනුවෙන්. එකක් 50 overs අද වගේ තරගයක් අනිත් එක තමයි රාත්‍රී ආලෝකයේ යටතේ T20 තරගයක්. මේ තරඟ දෙක එකතු කරගත් කුසලානයක් සම්බන්ධව ඊළඟට අපේ අදහසක් තියෙනවා. ඒ අදහසුත් එක්ක එකක් T20 එකක් 50 overs T20 අන්ඩර්ලයිට් සෙල්ලම් කරන්න සහ මේ තරඟ දෙකම එකතු කරගත්ත කුසලානයක් සම්බන්ධව අපේ අදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දෙපාර්ශවයක සාකච්ඡා කරන්නට ඕනේ කොයි විදිහටද මේවා සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඒ සියල්ලට සංවිධානය කරන්න දීපු පාලමක් තමයි මේක. ඒ පාලමේ ඉඳලා අපිට පුළුවන් අපි දෙපාර්ශවයේ පළවෙනි දේ තමයි අපේ ආදි ශිෂ්‍යයන් දෙපාර්ශවයේ එකට එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒක අපිට ගිය සැරේ අපිට හොඳටම අවබෝධ වුණා රගර් එන්කවුන්ටර් එකේදී අපි දෙකොල්ලෝ එකට පෑහෙනවා කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා ක්‍රිකට් එන්කවුන්ටර් එකදී ඒක නොපෑහෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඒ නිසා ඉදිරි අවුරුද්දේ ඉඳලා මේක තරඟාවලියක් වෙයි. ක්‍රිකට් 50 overs සහ 20 overs. ඉතින් මේ තරඟාවලිය තුල අපි දෙපාර්ශවයෙන් වැදගත් වෙයි. මම ඒ විටක යෝජනා කළා අපි විටක නුවරට යම් පල්ලේ කැලේට යම් විටක CCC යම් කියලා. සමහරවිට අපේ පාර්ශවක නැහැ අපි මෙතන තමයි හොඳම තැන කියලා. කමක් නැහැ. අපි කොහේ හරි වැදගත් දේ තමයි අපි දෙපාර්ශවයේ සහයෝගය සහ සුහදතාවය වර්ධනය කරගන්න තරඟාවලියකට එන්නේ. ඒ නිසා කොළඹ සිට නුවරට නුවර සිට කොළඹට අපි හදන මේ පාලම DS ඇන්තනීස් මේ හදන පාලම යහතින් යෙහෙන් වසර ගණනාවක් DS ඇන්තනීස් නමින් ක්‍රියාවට නැංවේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬනවා. ස්තුතියි. And now, to start off the presentation segment, I call upon stage the guests of honor of today's encounter, Mr. Chaminda Wickramasinghe, a national player of the Sri Lankan cricket team and an old boy of St. Anthony's College, Mr. Kavin Bandara, the former captain of the Senanayake cricket team from 2015 to 2016, the principal of D.S.Senanayake College, Mr. Sampath Veragoda, the president of the Old Boys Association of St. Anthony's College, AGM Mustaq, and the president of the Old Boys Association of D.S.Senanayake College, Lasanta Vitaranaya, the president of the Old Antonians Cricket Wing, Mr. Angelo Wickramasinghe, and the president of the Cricket Development Foundation of D.S.Senanayake College, Sadun Patiranaya. Firstly, ladies and gentlemen, to present the tokens of appreciations for our umpires today, I call upon stage the umpires of today's match, Mr. Vasanta Satarasinghe and Mr. Dihan Pires, to accept their tokens of appreciation. Moving on to the individual awards of the day. Ladies and gentlemen, firstly, to present the award for the best fielder
for his outstanding performance in the field today, the award for best fielder goes to Miru Bandara. Next off, the award for the best bowling performance of this encounter. With 5 wickets, only conceding 43 runs in 8.4 overs. It's Dasun Veyanga from St. Anthony's College, Kandy. Next off, the award for the best batting performance of the day. With 3 sixes, 8 fours, and 88 runs off of 106 balls from D.S.Senanayake College, Hamid Afdal. And finally, ladies and gentlemen, the Man of the Match award with 72 runs from 30 balls, including 7 sixes and 5 fours. The X factor in this encounter between D.S.Senanayake College and St. Anthony's College. The captain of the first 11 cricket team of St. Anthony's College, Kandy, Kaushika Kumarasinghe. And to cap off the presentation segment, ladies and gentlemen, the winners of this limited over encounter between D.S.Senanayake College Colombo 7 and St. Anthony's College Kandy. The winners of this encounter, the first 11 cricket team of St. Anthony's College Kandy. Please give a round of applause. The team, please come up on stage to accept your tokens. A valiant battle here at the CCC Grounds between both teams, a fight until the very end. And the victors of today's encounter, St. Anthony's College, Kandy. Thank you, ladies and gentlemen. You may now return. Before we end today's presentation, this is the exchange, the signed memorabilia to signify the friendship and sportsmanship between the two teams. I invite the two captains of the schools, Randisha Bandaranayaka and Kaushika Kumarasinghe, to signify this.
Thank you, everyone. And now, I cordially invite the General Secretary of the Organizing Committee, Mr. Nuan Jayawardena, to propose the vote of thanks. Ladies and gentlemen, good evening to you all. It's my privilege to propose the vote of thanks at the conclusion of this memorable inaugural cricket encounter between D.S.Senanayake College Colombo and St. Anthony's College Kandy. First and foremost, I extend our sincere gratitude and thanks to Principal of D.S.Senanayake College and the Rector, the Father of St. Anthony's College. I extend my sincere gratitude to the Chairman and the Committee of St. Anthony's College Cricket Wing for their dedicated and efforts in this in making this event a success. And also my heartfelt thanks goes to the President of All Boys Association of St. Anthony's College and the entire committee, EXCO. Thank you all. Thank you for your unwavering support. Throughout this, we have started this encounter very short notice. Within 2 weeks' time, we have organized this. Thank you, All Boys Association of St. Anthony's. And we are deeply grateful to Reverend Father. He came in the morning. And special thank will go to Reverend Father Principal. I wish to thank the Chairman of the Committee, the Cricket Development Foundation of D.S.Senanayake College, for their hard work. And my sincere appreciation goes to the President, Executive Committee of my All Boys Association and all the All Boys who are present here today from DS. Thank you very much for your kind support and all encouragement. And also special thanks and the appreciation goes to the media unit of both schools and photographic society of D.S.Senanayake College. Thank you all the Mallis, all the brothers, and the head prefect of D.S.Senanayake College as well as the St. Anthony's College, all the prefect guild represented by both schools. Thank you very much, brothers, Mallila. And there are former cricketers who supported this event. Thank you very much. And the former president of D.S.Senanayake College, former presidents of Old Boys Association as well as St. Anthony's College. Thank you for your presence and wishes. And special thank goes to live telecast team. He's from DS97 batch. Thank you, Ayya, for your all the support. It's a wonderful live streaming. Thank you very much to our entire team. And also we have to appreciate and thank to the CCC Club, Colombo Cricket Club, and the ground staff and all the staff members from the Colombo Cricket CCC Cricket Club. Thank you very much. And also the coaches, grounds coaches and MICs, master, prefect of games of the both schools. Thank you very much. And finally, there is a small request by the former president, Madhura Vikramaratne. Both players are invited to the AC lobby to have a special dinner and the gathering. Thank you very much. And also, finally, hope this brotherhood continues, and we hope next match will be in Kandy, I believe. So thank you very much. Cheers. Thank you very much. Thank you, Aya. And another small message from St. Anthony's. To address this gathering, I invite the President of the Old Boys Association of St. Anthony's College Kandy upon stage, Mr. A.J. Mustaq. Thank you, Buddha. Good evening. I think we are seeing the end of a historic occasion where the two schools, St. Anthony's and D.S.Senanayake College, have started
a historic relationship today at the CCC Grounds. I think this will be the beginning of a long relationship and a rich connection as two of the foremost cricketing colleges in Sri Lanka. It's a happy occasion for us, and I must thank, as the president of the Old Boys Association of St. Anthony's, the organizing committee, especially the Cricket Foundation, or I'm sorry, the cricket body of the D.S.Senanayake College, principal, staff, students of D.S.Senanayake College, and president of the Old Antonian Cricket Wing, our former captain Angelo Vikramasuriya, and his committee, all the Old Antonians who supported this event. It's a great start, and I'm sure this will continue for so many years. And the next match, we hope to see you all in the Hill Capital. And also, it's a very valuable connection because it also surrounds a legacy of a great educationist of Sri Lanka, the late Mr. R.I. Tialas. It's a great product of St. Anthony's and who was the founder principal of D.S.Senanayake College. So we are very happy about this relationship, and I thank all who worked for this occasion immensely. Thank you very much. Have a good day. Good evening. Thank you. Thank you for your valuable words. And as today's encounter finally comes to a close, it marks the beginning of a new tradition and a newfound partnership. The spirit of cricket never ends, and until next year, the thrill and sportsmanship will remain in all of us. And concluding this ceremony, an announcement to everyone. Please join us for the after party in the AC lounge. It's ready for you for a small celebration. With that, ladies and gentlemen, with the hope of meeting in the Hill Capital, signing off for now. Thank you. Have a nice day. චිත්‍රපට පෙළක් දැන් POTV වෙතින්. ත්‍රාසී කුතුහලය ආදරය වගේම හාස්‍ය පිරුණු ඔයා කැමතිම විදිහේ ඕනම ෆිල්ම් එක True HD quality එකෙන් බලන්න දැන්ම පිවිසෙන්න.
biggest cricket league in the world. Full on entertainment. Clash of the heavyweights.